thaburi 118 muhari wa 26 ikoiga mũrathimwo-rĩ nĩ ũrĩa ũgũka na rĩtwa rĩa Jehova. Twĩ gũkũ nyũmba ya Jehova, inyuĩ nĩ twamũrathima. Cokera handũ hau rĩngĩ nĩgetha atumia aya maigue na mũthikĩrĩrie ciugo icio. Na mwandarĩkia muge amen. Thaburi 118 muhari wa 26 mũrathimwo-rĩ nĩ ũrĩa wagũka na rĩtwa rĩa Jehova. Twĩ gũkũ nyũmba ya Jehova, inyuĩ nĩ twamũrathima. Amen. Nĩngwenda kũmũria ciũria ici na mũnjokerie na mũgambo mũnene. Nĩ mũrĩ mwathiĩ pa sauti ya borithi na mũigua makiuga hey? Hiyo ndio sauti nataka kusikia. Amen. Githe mũtire Diboras? Kireke inde mwite Diboras? Yes. Atumia meteka eo Diboras? Eo. Mwegoko? Nĩngũkũria we ta personal ũnjokerie. Nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtuĩka ũmwe wa ndungata cia andũ anja a gĩkundi kĩamũre kĩa Diboras? Nĩ weyendeire kũna kana nĩ kũringĩrĩrio? Ĩtĩkĩra gũcokera mĩhĩtwa ĩno thutha wakwa na ũndũ wa gĩtambaya o gĩkĩ kĩamũre. Niĩ nĩ ndetĩkĩra gũtuĩka wa gĩkundi kĩa Diboras. Nĩ ngwathĩka na mawatho mothe ma gĩkundi kĩa Dibora. Ona kanitha wa priesthood. Nĩ ndĩtĩaga mũtungatĩri wakwa. Mũbishofu wakwa. Ona thĩnjĩri Ngai othe. Nĩ ngwĩrĩithia mĩthiĩre yakwa. Ndigacambithie Ngai wakwa. Ndigacambithie Diboras. Mũtungatĩri wakwa. Mũbishofu wakwa. Ona kanitha wakwa. Nĩ ngũtuĩka nyina wa ciana iria njiarĩte na iria itaciarĩte. Nĩ ngũtĩĩa mũciĩ wakwa. Nĩ ngũrũĩrĩra ũtumia wakwa ona wĩtĩkia wakwa ta Debora ũrĩa wa tene. Nĩ ngũtungata Ngai na indo ciakwa iria ndĩ nacio rĩu na iria Ngai arĩhe. Nĩ ngũrĩra wĩtĩkio na ndũgamĩrĩre kanitha. Nĩ ngũtĩĩa mũthamaki wa bũrũri ona watho wa bũrũri wa Kenya na ndĩke mwĩhokeku na thingate wĩhokeku. Ndũrie gĩtĩo ona kĩhoto ngĩtungata mũciĩ bũrũri ona kanitha. Ngai arotuĩka mũndeithia. Uga amen. 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 Tũgũthio kahora nĩ ũndũ wa mahinda. Nĩ ngũhoya Mrs. Bishop ĩtĩkĩra gũka haha na mũtumia wa Reverend Mwangi Zakayo mama kanisa ĩtĩkĩra gũka haha. Nĩwe tũkwambia nawe ũrũgame haha. Charity ĩtĩkĩra gũka haha, rũgama hau ngathĩ ya kerĩ. Na itamba ici coke mwena tondũ nĩ ndathime rĩu tũgĩaga space ona no coke ha igũrũ biũ. Nĩ hagĩa na mũndũ gũteithia. Charity please saidia hapa kuwe na nafasi. Aya Charity wa priesthood headquarter nĩ ngwenda ũke ũrũgame haha. Nake Charity wa gũkũ kamũtĩ-inĩ arũgame hau. Songa mami. Good. Reverend Mwangi Zakayo Ngai ũrokũhe kanitha mũnene, kĩgongona kĩnene biũ. Igongona rĩu rĩngĩ tũgeka haha hothe hagakorwo nĩ mathabahu. Nĩ ngũhoya Mrs. Sir James coordinator kana moderator witũ wa Diboras wĩtĩkĩre kuoya gĩtambaya ũrũgame haha. Nake secretary ũrĩa mũnene wa atumia kuma harĩ Charity who is next in leadership. Bas, thank you. Ucio nĩ mũkũrino ndiye tũkuongererwo igũrũ
by the way muri muona muthigari mukurino mekira kwa kirauni hau kiremba-ini matiruta kiremba karango tiguo hakuna kutoa ikabagikirwo haha hau mwena thengi itho muraya gitikaume thank you kana ho guoko bas tukumuha haha ngingo-ini tutikuhumbira kiremba tutamfunga kama scarf riu atumia acio atatu marikia kuohwo ni undu wa speed ni ngoya Diboras aria a priesthood mwethe njira muke haha inyuothe aria already muke haha inyuothe nake Bishop Maina Ndamae witikire kurugama haha na maguta mwena Bishop Joshua murugame na mundu na maguta haha narua mutumia wothe agithie kuho gitamba yogo mukamuhutia na maguta nigetha tuthie speed agicoka gagite-ini giake Bishop Maina Ndamae Bishop Joshua mweha hena bishop ungi mwamure hau atigwa ikaire thi apostle nigukuhuthira muno muthi muno itikire ngono githie pio tondu wi muru wakwa thank you atumia aya muikare na maguta othe ne maneo maguta muikare na maguta Reverend Mwangi Zakayo atumia ne yaku koguo oyo sprinkler umarathime na sprinkler umuthi ni murire wakwa ni munini muno muramenya ona ndiramenya wira biu ni hindi ndiracokire njirega kigongona-ini mweri wa 2 koguo ndirahota kumenya wira wega thank you very much Bishop Muthe acio atatu abere mekuohwo na nigwenda Diboras icio maroka mwe gitambaya inyuothe mundu anyite gitambaya tondu ukuha mutumia ore wi mbere yaku twarikia na aya atatu na waya atatu magaruruke manjie kuha aciangi nigetha tuthie narua turiki gongona riri tuingire riu ringi koguo twambiririe giteo giki kwamba kuhe mutumia Reverend Mwangi Zakayo arikia kurathima na mai andu atumia othe na sprinkler na kumahe kirathimo ta ithe wao mwathani utungata uyu ngai wa kigongona ugire uciarithanagio na wira undu ngirutwo ni mundu wiki ni uhete ndungata ici thiini wa kigongona giki mateithanagia wira hamwe nani thamaki mwega ni kuonekanite ari wega nyumba yaku igie na ugemu wa gikundi kia Diboras aria marerutaga wira na makahoyagira kanitha ona makahoera bururi na makahoera atongoria ani muthenya wa umuthi ni kwenda kumarathima na ndimaciarithania na kigongona giki na roho ria ngai wakwa wikirite thiini wakwa na ndamarathima thiini wa ritwa ria ngai ithe ngai mwana na ngai roho mutheru ngai witwa ro murathima na mwike wega tungata cio ro mwitikira the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Thank you Reverend ni kurathima ciana ciaku Madam Bishop itekera kuha mutumia ucio gitambaya let's all just appreciate her akigira gikundi kia Dibora as the first Dibora here in this church not tugegemina vigeregere kiasi tuseme ingine tena thank you tarara ore adakara mami witu gitambaya kiu kiokoheaga riri giguthakaragie ona gituma giotike na witigire charede ni gwenda uhe charede witu neke to appreciate na ke charede akioho gitambaya kiingira gikundi kia Diboras to appreciate charede witu thank you very much charede to mugeregemiege asante sana gitambaya kiu kiokoheaga riri giguthakaragie na gituma giotike mu appreciate rege secretary witu nake akiingira gikundi kia Diboras wirorere akithakario na gitambaya kiu ona tondu ni mukurino gitambaya kiu gituka scarf yake ya ngingo gitambaya kiu kiroguthakaragia kirokuheaga riri na gitume witigirwo riu tutana oha ayangi ngwenda mutumia wa Reverend Mwangi Zakayo Mrs Mwangi Zakayo ugaruruke wohe mutumia uri ukwenda kwambia nake we mwene we wa mbere hatari ungi wohetwo the very first one uria we ukwenda ona kora kuria thutha we uri ukwenda ajia nake hii dunia lazima kuwe mapendeleo kutire ndo kaga mapendeleo lazima lazima iwe tire ndo athe magedwo ndo umwe lazima asante thank you very much rorai mutumia ucio nio hana gitambaya rita ria karia mbere that means ni a qualify gutuika mama Dibora wa priesthood kamuteine na makanitha mara mangi mothe merungurwa Reverend Mwangi Zakayo oya gitambaya kingi oyo kingi mami witu
oha mutumia ongedera wohe atato we wiki nga 3 of them. Thank you very much. Asante sana, asante sana. Ngai akorathime muno, tugere mutumia ucio wage na giteo kiugemi wega. Thank you, thank you, thank you very much. Ne tuthie mutumia wa gatatu kuma na kuri mami wito mama kanisa. Asante sana. Ucio niguo wira waku riu ni ukuruona, ni ukurutunga, reke ngwire ti hahuthu. Ni ukuona we menyerie pain killers tene no Ngai ne ukuiguira tha. Aya oho cionge nigetha tuhingie utatu mutheru. Thank you very much. Negretikia atumia ya giothe mwirinde na itambaya to tugutharikira atumia ya within 1 minute ndikumatharikira othe makoro mari agemu na itambaya icio. Charede ne gwenda woe mutumia omwe wohe onawe ta mutongoria wao getha onawe magwitikagire na metikagire utongoria waku na magutiage. Ne gwenda wohe wa mbere ndugamireire. Asante sana. Oria mutwe na mbere mami witu ndungiohogarurukite mundu ni na mbere. Asante. Thank you very much. Ngai amurathime muno muno muno. Thank you Charede. Secretary itekira kuya gitabaya nawe wohe mutumia omwe ihinda-ini riri ndira ku guide woho omwe tu we uri ukwenda. Thank you very much. Good, thank you. Asante sana. Riu ya wohwo nawe woye gitabaya wajiririe kuohana na inywe atumia aya othe otogo mwarathimwo ni ndungata ici ingi na ni ndaigua itambaya ici iro muthakaragia iro muheaga riri na itumage mwendeke ona mwitigirwo thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Praise team. Na nyinyi muendelee kuwapaka mafuta wale wamepakwa. Ndogaikare thĩ tahakĩtwo maguta. Ongeza kayo, chukua mafuta please. Ukahuteria mwena ũyũ. Nangekinya kwĩharĩria ũgĩthiĩ kanyũmba gakwa na mahũa gatuĩke mũciĩ na mahũa ma rũciũ nĩmagakana matuagwo mĩigua-inĩ mũrako. Nangekinya kwĩharĩria ũgĩthiĩ kanyũmba gakwa na mahũa gatuĩke mũciĩ na mahũa ma rũciũ Aremena itambaya matohete nyita gitambaya kiu na moko uguo. He mundu uikaire thĩ woho gitambaya na timuhake maguta kama hujapakwa mafuta ndogambe kuha kingi. Aria othe mahakitwo mohetwo gitambaya amba wa mukire maguta. Bishop Joshua ukahaha tukuhatikana uguo nginya turikie koguo ndogeterere space. Bishop Damae please mundu othe wina hutie na maguta uhutie maguta uikaraga thĩ nigetha aciange magie na space ya kuohwo. Yes, aria mohetwo hutie na maguta Bishop Maina mwena ucio tafuta njia hapo. Yes, thank you uria wahutio na maguta gaikara thĩ igaikũrũka hau. Bishop Damae wethe handu please. Thank you nigetha tugie space tugutindikana uguo twike uguo narua. Praise team, twende hiyo kazi. Ekwebutia wajeraga orotiha gutengerera
gigare Dekoro ya kwaririkana Kera kiarera gomebo Uja wa ujahiria Akoria Jehova Ngai Kegotona gegotorana maigari Para gigare Aedeo dio menyoga Ate de chigeiro yo aidakane Dekola Aedeo dio menyoga Ate de chigeiro yo aidakane Dekola maki Itana woko Dogamia wega Egwanyo nebere Maodo made Demagodira Noe Dogadira Itana woko Dogamia wega Egwanyo nebere Maodo made Demagodira Noe Dogadira. Amen. Tupigie wamama wote makofi mazuri. Tupigie Deborahs makofi mazuri kadubeta bangati. Wapi makofi kwa Deborahs. Amen. Ndĩrenda twĩke kaũndũ kamwe. Ndĩrenda tũgĩe ngwatanĩro ya kĩgoco nyĩmbo igĩrĩ ya kũiguithania kanitha ũyũ, ageni arĩa matũcereire, arata aitũ, family citũ, nigetha tũ celebrate Ngai nĩ tondũ wa mũthenya mwerũ ũyũ atũhete. O harĩa ũrĩ ũrũgame gwa gĩtĩo tũrũgama. Rũgama tu, simama tu na miguu yako. Rũgama harĩa ũrĩ. Tutanaina kĩgoco officially tondũ kanitha ũyũ nĩ waciarwo gĩkundi kĩa Deborahs. Ngwenda nĩgetha njokie kwĩ mũthikabu wakwa nĩgetha a flag bendera ya Deborahs officially korwo atĩ nĩ kuonekana gĩkundi gĩa ciarwo kĩa Deborahs. Rĩu tondũ Ngai nĩ kũmũteithia Deborahs nĩ mũgũthondeka bendera yanyu ya Deborah a gũkũ. Bendera ĩno nĩ mũrĩthia nayo magongona manyu, ũhiki wa mwana wa ndikuga ona mathiko no ningĩ no tũgĩkuaga no kũngĩkinyĩrĩra kwĩna igongona rĩothe rĩa Deborah ĩno bendera nĩyo tũthiaga nayo. Na nĩ ũndũ wa ũguo bandi nĩ ngwenda mũhũre rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo ũtugi wa magegania. Do you play it? Yes, kindly. Kĩbungo kĩmwe tu, the band. The Amazing Grace. Na rĩu nĩ ũndũ wa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ nda flag of Deborahs Kamũtĩ-inĩ and Kiambu County. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Vigeregere na shangwe. Hallelujah. Weka makofi ya juu kila mtu. Twende tena hivyo hivyo. Edena murato tanare
yake nake nĩ anjũĩ rĩkamũĩ nĩahete kĩndũ gĩakĩgo ikamũtiga nginya koima ũina nĩahete kĩndũ gĩakĩgo nakĩo nĩ kĩrĩa aire Zakayo mehia nĩ kĩndũ gĩa na kũrĩ baba nĩahete kĩndũ gĩakĩgo nakĩo nĩ kĩrĩa aire Zakayo mehia nĩ kĩndũ gĩa na kũrĩ weka vigelegele vigelegele
kaigo Jehova Mwokozi. Wapi makofi ya Yesu? Wapi makofi ya Yesu jamani? Darabara unayoro Inadana biwa na yoro Aini matoko ya keoso Sudako yoro morurumo Jehova neto atandeire Eto imeire boroshi. Yendi Neidare kuina rwembo Oga sile kuinera naiye Todo ya tuotaneire Jehova tumwabararie Ewe muthamaki munene Ewe thamaki. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. That is our national song, national anthem of this church. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Angekorwo ukire guku tondu Ngai ni akuheire mweke ya guoko na iguru uguo urira Ngai witu ruhi rwega. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu, shangwe na vigeregere. Jesus, Jesus, amen, amina. Gwenda turugamite oro uguo tugie na mahoya, tukuhoya tuhoere bururi witu. Turakoretwo twina revival ya kuhoera bururi wiki ngima na undu ucio no urathie na mbere na nigetha tuhoere kanitha na tuhoere atongoria na koguo nikwenda gwita ndungata cie haha ndimahe mweke uyu Apostle John Paul, Bishop Maina na Pastor Bell wachege ukai tu oro hande mwili ora tugwika. Karibuni sana, tumahurira irohero wega wanapokuja hapa. Thank you. Gwenda ndungata ici icio igũtũtongoria na mahoya duothe turugamite. Apostle John ahoere kanitha, Bishop Maina ahoere thirikari, nake mundu gwitwo Pastor Beth ahoere bururi. Na Ngai witu ni egũtwĩka wega. Mathani akumio jetagwo Apostle John Paul negunyiha na ndike muno ne gukode guku kanitha-ini uyu waku nigugutea ndungata ya Ngai ta ithe wa ndungata ici na nigutea baba witu tondu ndi umwe wa ihĩirie ciaku ikugaĩte ũrĩ o muoyo waciarire ukirera ugithomithia makiandĩkwo wĩra ugicoka ũkĩnjĩra moe ũrotura muno baba. Rekei tuthaithe Ngai nĩ tondũ wa kanitha witũ. Nĩ tũkũnyiha mũno mũthĩnjĩri ũrĩ tha nĩ tondũ wa tha ciaku no ti tondũ wa kwagĩrĩra gwitũ. Twathengerera kĩgongona gĩaku gĩtheru twĩhũrĩtwo nĩ kũhenjeka o ta rũkũngũ rwa thĩ. Ĩtĩkĩra gũtwerekeria maitho maku Jehova Ngai kuona gũtirĩ kĩndũ kana ũndũ tũngĩrũgamia ũrĩ kĩhoto ũrĩa ũngĩtũma ũtũthikĩrĩrie. No nĩ tondũ wa tha ciaku iria werĩire kanitha waku mũtheru na thakame theru ya Jesu twĩna matĩ nĩ ũgũtũigua nĩ ũgũtwĩtĩka ona nĩ ũgũtũhingĩria. Nĩ wega gatũrũme ka ũthingu nĩ tondũ wa tha ona gwata ũtugi waku. O mũthenya nĩ ũratuonia tha ciaku ona gwata wega waku. We mũrori wa Isiraeli ona mwene kanitha waku mũtheru. Jehova Ngai nĩ tuoka kũnyiha na gũgũthaitha nĩ tondũ wa kanitha waku mũtheru. Mwathani tutikenda kũrio ta ũrĩa ndungata yaku yoririe kanitha wa Galatia. Mwambĩrĩirie na roho mũkĩrĩkia na mwĩrĩ nĩkĩ. Tũteithie no tũtongorie na roho waku mũtheru tũikarage na twĩkage o ũrĩa we wendete. Kuona we wĩhũrĩtwo nĩ ũhoro wa ma na ũthingu. Nĩ ngũnyiha mũno nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa priesthood kamũtĩ-inĩ
kigongona ona nĩ tondũ wa harĩa warutire ndungata yaku. Ndeciritie na ndamenyete atĩ mũthenya ta ũyũ nĩ gwakorwo na mũrũrũngano ta ũyũ. No ũrogocwo Jehova Ngai, we wĩkaga maũndũ marĩa matangĩcirio nĩ mũndũ. Nĩ harĩ ũndũ ngũkũhoya nyihĩte mũno kĩgongona gĩtheru. Reke kanitha ũyũ ũtũre, reke kanitha ũyũ ũthereme, reke kanitha ũyũ ũgacĩre. Ambararia na ũteithie ndungata yaku mũno makĩria. Na warĩa wamũrĩte nĩgetha marutithanie wĩra hamwe nake. Jehova Ngai, ndũkanareke makagĩo nĩ roho wa ndathani na Kora. Reke matũre marĩ ehokeku harĩ we o ta Kalebu ndungata yaku ĩrĩa wakinyirie bũrũri wa kĩĩranĩro. Mwathani, tuĩka mũrĩithi ona mũrori wa kanitha ũyũ. Reke gũkinyanĩra ũrĩa manatanya, manabanga, manenda ona manerirĩria. No ngũgũthaitha nĩ tondũ wa kanitha witũ wa headquarter kũrĩa baba witũ akoragwo. Mwathani, ndangĩhota ũtarĩ ho. Nĩ wega Jehova nĩ tondũ mũgambo wake watuĩkire mũgambo wa gũtĩĩka thĩ ng'ima. Nĩ tũnyihaga ona tũgagũtĩĩa mũno makĩria. Kuona nĩ ũtũhete mũciari wĩna gũkinyanĩrĩka ona gwata mũciari wĩna gũtĩĩka. Jehova, mũtũrie matukũ maingĩ. Ndũkanareke thũ ikamuma na thutha. Na kũngĩkagĩa na mĩbango na thugundo o yothe ĩngĩthugundwo igũrũ rĩake, nĩ twaregana nayo thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame theru ya Jesu. Mĩbango yothe kinyume na maroho marĩa marahoka mũthĩnjĩri Ngai, marĩ manabii na atũmwo marungu rwa iria thĩ nyũmũ, uchawi ona kana uganga, twahoya roho waku mũtheru owe wiki atũre amũtongoretie. Reke ndungata ĩno yaku baba witũ na mũrĩithi witũ atũre mũno makĩria. Kuona nĩ tũrenda gũtũra tũroretwo nĩwe, tũrĩithĩtio ona tũtarĩtwo nĩwe. Rathima kanitha waku wa kũndũ guothe, maihũrĩrie wega waku na tha na ũtugi waku kĩgongona gĩtheru. No reke roho waku mũtheru we wiki amatongoragie. Kuona ũguo nĩguo we ũtariĩ mũtheru wa Isiraeli. Twoya ũguo tũnyihĩte na tũgetĩkia na ma thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame theru ya Jesu, atĩ nĩ twetĩkwo nĩwe Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Rĩu ningĩ nĩ twaiguo nĩwe Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Nĩ amina, nĩ tondũ nĩ twahingĩrio nĩwe Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame theru ya Jesu nĩ twahoya na twetĩkia ũguo. Amen. God bless you so much. Amen. Mwathani Ngai the na Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Jehova, we kĩgongona gĩtheru twagũtĩĩa. We wika nĩ waigire kũgĩa Kenya rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Jehova, ũgĩcoka ũkĩona nĩ wega Kristo wa Ngai kũgĩa mũndũ tani na mũndũ ta ũyũ wĩkuo. We ũrogocwo mũno nĩ tondũ wa bũrũri witũ gatũrũmeka Ngai. Nĩ tũcoketie ngatho mũno gatũrũmeka Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũtharĩte mogwati-inĩ. Jehova, nĩ twambĩrĩria rĩĩtwa rĩaku na twakora nĩ wega. Nĩ tũragũthaithaga mũno Kristo wa Ngai. We Kristo wa Ngai wĩtaga heni cigakũigua. Mwathani witũ ũgeta huho cigakũigua. We ũkarĩria mbura nekagĩa na gĩthimi. Nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa kũhoreria bũrũri witũ. Ngai, ndũnareka tuone ũũru Jesu mwega. Ũtũtuĩte matigari tũgathe rĩĩtwa rĩaku. Nĩ twagũtĩĩa mũno gatũrũmeka Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ mahoya tũkũhoete. Ngai witũ nĩ twakwĩra nĩ wega my Father. Rabi, nĩndacokia ngatho nĩ ũtugi waku mũnene. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Imanueli. Rĩĩtwa rĩaku rĩrokumio mũno Ngai mwene hinya wothe. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũtua matigari maku Jehova. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno gatũrũmeka ũthingu. Rĩu Ngai warĩa marĩ muoyo ũrĩ ithenya rĩaku Ngai. Ũthiĩ na mbere gũkontrol bũrũri witũ Ngai mwega. Ũthiĩ na mbere kũwatha Ngai wa kĩgongona. Thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame ya Jesu Kristo. Jehova, nĩ thengio nĩ tondũ wa arĩa matũtungataga. Thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ tũcoketie ngatho. Mwana tũkũhoya atĩrĩrĩ Jehova Ngai, wĩikarie kona inya cia thĩ. O kũrĩa huho ciumaga gatũrũmeka Ngai. Ithe witũ wathe kĩrĩa gĩtarĩ kuo kĩgĩe. Nĩ tondũ wa bũrũri witũ gatũrũmeka Ngai. Jehova, ndanyiha nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Ũthiĩ na mbere kũiguĩra bũrũri witũ tha. Ũthiĩ na mbere kũũrangĩra. Thĩinĩ wa security ũtuĩke Ngai. We mũrori wa Isiraeli ũtũrore. We mũrangĩri
ciaku Jesu mwega twakoma mirimo ya barabara ona maundu maria mahandikaga barabara utuko ona kana muthenya gaturume ka Ngai twahoya we muturi muno Ngai uturakagire utuko na muthenya thiini wa hoti wa Jesu Kristo Jehova twanyia tuyatirire Ngai we niwe uguturakira we niwe uguturora we niwe ugututhera ritwa riaku rirogocwo Ngai ugitwaikaria ugiturakira ugiturathima ithenyaini ria bururi witu na ni thiini wa hoti wa Jesu Kristo ogwo niguo tukuhoya ona ningi twethikaniria na ithuothe tuga ameni ni tondu Jehova ni ekite amen. Njĩtagwo mũtungatĩri Thamueli na ngoragwo itũra rĩa Embakasi na nĩ ngwenda tũthaithe Ngai tondũ Ngai nĩ mũthuri mũkũrũ no nĩ aiguaga mathaithana ma ciana ciake no nginya atũthikĩrĩrie tũkĩmũthaithĩra nĩ ũndũ wa mũthamaki witũ na twambĩrĩrie na kũheo mũthamaki ũrĩa twĩ nake haha wa priesthood Bishop twendete tondu tukwanjia na hau tucoke turirikane hari ningi nake rwatuhe mathabahu ma tumakinye wega twarie kiugo ki moyo na niwe Reverend Mwangi Zakayo muthikabu ne twanyiha na undu wa gwitikirika hari we twiciana ciaku ne twanyiha nigo tunengera kiwanja tuturuhe na tuthaithe Ngai tumumenyithie mathina maitu mabataro maitu twanyiha hari Ngai mwathi witu ni atuiguaga na ni aturekagira Ngai mumbi wa thi na wa iguru ni twanyiha muno na mbere ya ndehete muthamaki witu wa bururi ndamba gukunengera muthikabu witu arakoretwo ringeri na ihinda tandu mbere no tuhete neikaraga igithukagio neikara ikigeragira ruo-ini na mundu ni agaga muthinjiri wa kumuthaithanirira no riu ni ari na ciana cia kumuthaithanirira na nikio twiho Ngai ni tondu ni turamubatara ni tondu ni kigina kiomenyo ni kigina kia ugi utuhete na twirutage na ciugo nyingi atuheaga cia utarani tukaiga urimothe tukagia na ugi uria umanaga na korwe uromuhe matuko hamwe na nyumba yake hamwe na family yake hamwe na ndungata ya Ngai igwitwo Reverend Mwangi Zakayo hamwe na nyumba yake Ngai wa moyo aromaririkana muno hamwe na kanitha uyu na wari ucio wahoyo Ngai witikire ugieho thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo iguru ria macio mothe Murungu mwega Shifu athaga itura rinini sabu Shifu agatha itura rira inini muthee wa nyumba 10 nake kanengero hau hanene nini Dio nake kanengero hau hanene PC akanengero hau hangi hanene nene ona kamuthamaki wa bururi akanengero bururi wa Kenya ndaguthaitha urakaruke Ngai ni tondu muthamaki witu aratha andu matukuyanite andu mairite ngoro andu manogete nowe Ngai tore uturaga moyo no mbagaruruke madagitari mari mabarabara na no marathone muthamaki arimo nao mari barabara na no marathone muthamaki ona borithi citu ona jeshi citu iri oro moko-ini make Ngai utari hore ndangihota kumatha na twakuhoya ugi toria wari na Suleimani ni twakuhoya utauku ona guoku oku umane hamwe nawe Ngai tamburukia guoko gwaku iguru ria mutwe wa muthamaki ona munini wake nigetha matwathe mari na ugi Jehova Ngai nayo ngucanio iria ri gatagati-ini gaitu ona thiini wa Mount Kenya Ngai umihorohie rakaruka
we no twiraga ndotwiraga tutikarakare no ni otwiraga tutigathoithie na marakara na we ni otwiraga atiriri twarakara tutikehie riu nawe ndaguthaitha onawe kirakaruke Ngai witu uri muthuri muhoreri riu nawe rakaruka ni undu wa bururi witu ni undu wa muthamaki witu ona maburi maria turigainie ona magie na thayo na nigetha thayo ucio ona ithwe utweke wa gutukinyira igwatha Ngai bururi witu ni uritwo ni andu anene Ngai igwatha thengia riu thengia guoko gwaku thengia guoko gwaku kuiyuritwo ni maruru ndukehutiriria onge ndukenyitiriria onge riu twaguthaitha urakaruke bururi witu ni uracakaya muthamaki ratha bururi uracakaya mbura ni yurite nene handu twike ya kirathimo baba igathi na mioyo agathi gucakaya no mani atiriri acio mamutigite ri ndakahota kuga moyo wao ucoke nowe no urugamie na uge andu aya mature ona muthamaki ature kiuge ota uguo Ngai reke Ngai wa Israeli arekioche aregethua aregetumumu athahinya wakuge giture na nichwe mundu na ari mwagano ni acenjagia ona haria mehia maitu mangikorwo matunihite Jehova tugakoiria ngoro muthamaki akarakara ni undu witu rakaruka na ndukae koira ngoro na maguta maria waitiriirie ngoro-ini citu ringi ni tumageire bata we muriithi wa Isiraeli tuhonokie riu moko-ini ma uru ogwata gikuo-ini na muiyuro wa mai nake muthamaki witu muhe ngoro horeru iyuritwo ni thayo ona ithuĩ tũrathwo tũthengwo nĩ mathuguta ona marakara nayo mbura ya kĩmera ĩgĩturĩre tũmerithie na tũciarithie na tũrĩa irio icio twĩna thayũ tũrĩ muoyo na tũrĩ na gĩkeno na nĩkĩo ndahoera mũthamaki witũ rĩu Ngai nĩ ũkũmũhe ũgĩ ta ũrĩa wa Suleimani na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe ona roho na Jesu nĩkĩo tũhoya nĩtwacokia ngatho nĩ tuge amen. Tuwapigie makofi mazuri wachungaji. Thank you. You may get seated. Ngai itoro murathima. Ithuothe no tuikare thĩ rĩu. Officially gwenda kũmũnyita ũgeni officially thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Kanitha ũyũ witũ wĩtagwo Priesthood Fellowship Center kana Fellowship Church. Gũkũ tuga tũrĩ andũ a kamũtĩ-inĩ. Korwo nĩ gũthiĩ na mbere no ngũtarĩria rĩtwa kamũtĩ-inĩ kaumire kũ. Ũyũ nake wĩikarĩte haha ũyũ nĩ mũthikabu wakwa my bishop Bishop Dr. Jaijai Gĩtahi. Papa thengio mũno makĩria tondũ wanyitire guoko no kĩnyonia ũhoro wa ũthĩnjĩri. Kai tũhũrĩre ndungata ya Ngai rũhĩ rwega. I welcome you officially thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ũmũthĩ nĩgetha tũrute igongona hamwe nawe. Nĩkĩo kĩratũmire ngũkaĩre nĩkĩo kĩratũmire ngwĩte tondũ mũndũ ahanyũkagĩra ithe akamwĩta nĩgetha moke marute igongona hamwe. Thengio nĩ tondũ wa gũka na gwĩtĩkĩra mwĩto wakwa. Ngai arokũrathima. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Bishop Muthe, thank you. Utari mũgĩ ũheaga kana utari wa ũgĩ. Ngai witũ arokũrathima mũno makĩria. Tũhũrĩre Bishop Muthe rũhĩ rwega. Kĩrĩa gĩatũmanyanjĩrĩria na ku appreciate my bishop kĩoneki ta gĩkĩ kĩendaga mũndũ ũrakwarĩria agagũtara agakuonia kana ũndũ ũcio ũreka nĩ wagĩrĩire. Na no njuge mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ mũkenu mũno ndarũthĩrĩria ndona ũrĩa tũikarĩte nyũmba-inĩ ya Ngai ngakena na ngacokia ngatho. Ndĩna ndungata nyingĩ mũno ciũkĩte gũkũ tondũ officially no njage kũmũhe mweke wa kwaria inyuothe. Ngwenda tu o harĩa mũrĩ na levels ciothe offices ciothe bishop reverend apostles evangelist prophets inyuothe mwĩtĩkĩre kũigua rĩndĩ mũnyitĩte ũgeni thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na mwĩtĩkĩre ona muoya moko na igũrũ kwĩra Ngai ahe handũ harie tũngĩaka kanitha mũnene kũrĩ ũyũ nĩgetha nginya arĩa menja moke maikare gũkũ thĩinĩ. Tuhũrĩre atungatĩri arĩa othe twĩ nao rũhĩ rwega kwa heshima kama wewe ni mchungaji ina level of bishop simama tu
go appreciate tondu no ukite. All bishops tafadhali tusimame tuhurire ndungata icio ruhiri wega. Thank you nigetha ngahota kuona nginya kuria thutha. Ngai aromurathima. Apostles tuwapigie makofi mazuri. Thank you, we appreciate you. Reverends kitengo ya reverends, thank you sana, may God bless you. Ngai aromurathima muno makiria. Pastors tumahurira ruhiri wega. Thank you. Twina kiwango kia wainjilisti, evangelist kama uko huku, prophets tuhurira ndungata ciothe ruhiri wega. Ndamunyita ugeni officially na ngabitwaro murathima. Ndirona aini wenzangu ngakira ngakena ngamenya umuthi ni muthenya wa bata muno na igongona riri nirigukorwo ririega. Aini othe reke iturugame tu tafadhali, simameni. Ni mwe timu ya nguvu. Wow, tumahurira iruhiri wega. Thank you. Tuwapigie makofi mazuri. Karagu wa Muraya, Shiro wa GP, Kavuku, Mudogo Itogaro ya Junior, Daudi wa Chris, Joyce Irogo, Regina wa Muthoga. Reke tumahurira ruhiri wega ruothe. Kasoro, thank you. May God bless you my brother. Ngai aromurathima muno makiria. Ni ndatika ni kumuona tuweze kuketi. Ndinahuria biashara ndona guku na ureke marugame aratakwa. Ni ndona amwe makinyite guku. Kama wewe ni mwana biashara kahura ndakuona. Thank you. Mathai ndakuona. Thank you. Asunta Ngai akurathime. Thank you Gathere Ngai akurathime. Thank you. Ngai witu aromurathima. Dama mobile spares tumuhurira ruhiri wega. Tumahurira ruhiri wega. Ni ndaigua ndatika muno feel part of this audition or this ordination na Ngai witu amurathime na mwike wega. Bishop kanitha uyu ni twageire na wakiri nikio ikarite haha aruthiririe kana ni nguna watho. Rugama tu uno wakiri witu kanitha-ini uyu tumuhurira iruhiri wega. Thank you. Hamwe na atongoria aria othe meguku na atongoria kanitha, thengiu muno makiria. Itanathia hau hangi kenda mbure maitu wa Njiru. Rugama tu mami witu uno we mutumia uria njorua na my brother. Simama tu tuwapigie makofi mazuri tafadhali. Ndamurira haria hothe ngarugama ni ngamurugamia. Oya iguo kumugia rorathimwo ni mutumia murathime. Ngwiciragia riu tongo akuragia atirika gitambaya giakwa kia ndebora kiha. Kai murio wakwa tana Johan onake no mundebora wa kanitha uyu na uhoyagira muno makiria. Ndikwenda kuria mahinda maingi, ngwenda kuhe gikundi giki kia praise team nafasi wakaweze kuhudumu wakiwa mahali pale nigetha kigongona githere. Tuigue kiugo kia dakika ciganona pale. Kuna seats za praise team, timu ya nguvu nigetha tuingire thiini wa undu ucio ungi. Ni njui muthenya wa umuthi kwina kiria mwetereire. Kwina utungata uria utumite tuke guku. Ona ndiramenya wega uria kurithie no ni njui maundu no maraikara wega. Ira ucio ungi ni gikwiiga. Ira ucio ungi no nginya maundu maikare memega. Ndacokia ngatho muno ni tondu wa uki wanyu ageni othe aria maumite kuraya na gukuhi. Ni njui ni kuri andu maumite Eldoret, kuri andu maumite Nyeri, kuri andu maumite Gatundu, kuri andu maumite Jikaze. Ndona baba witu hana ni ngumuona. Thengiu Ngai akurathime muno makiria. Na tondu ihinda riu no ririkinya njitikiria riu wa gitio kinene tuingire thiini wa kuigua kiugo mugambo wa Ngai nigetha maundu ma ordination macoke mathie na mbere na gwa gitio kinene. Ngwenda kunyita ndungata ya Ngai ugeni uri ugutuhe kiugo kia muthenya wa umuthi. Ni muthikabu uturathimaga muno arari ha ringi aratukiria ngoro muno. Tagwo Bishop Joshua Simon. Tumuhurira iruhiri wega tunapomkaribisha kuja nene katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibu sana. Amen. Karibu sana. Our Bishop, our Father, General Overseer, the other bishops, Reverend Mwangi Zakayo, atungatĩri arĩa othe mwĩ gũkũ, ashirika na atongoria na ahũri a biacara, nĩ nguoya mweke ũyũ ndĩmũgeithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Mũrĩega? Mũrĩega kerĩ? Amina.
muguikara o murungi o uguo Ngai ni ekumuhe ohoti na hinya. Bishop ni tugucokia ngatho muno ni gutuhe mweke uyu wa gutungata rungu rwaku na maguta-ini maku na gwitikira tuguteithie wira uyu. Ni tugucokia ngatho muno. Mutungatiri Mwangi Zakayo tugucokia ngatho muno ni kubanga igongona inene u ndiramenya kurikirira atia tondu ndiraigua ta ndwikire wet fry ni uria nguo ici cingarangire ndihuthirite guciikira no bishop wakwa ni aranjirire you should not be coming to the altar naked. Riu ndirakigua ni ngutia ciugo icio na ni ngwathikira horo ucio. Ndikwaria ciugo nyingi no ni ngwaria maundu matatu. Tene muno ni ndaturaga ndiriragiria bishop uria uhunjagia ukaria o maundu we ma kunyita andu na ni nderiragiria muno na hindi imwe tuthiete guthikana Rang'ata woigire ngwaria maundu matatu matari mandiga no kinyingirira muno ni guthie kigongona-ini ndinjaga ona hindi iyo na ni ngwaria umuthi maita maundu matatu na ngwenda guthoma thiini wa ibuku ria Jeremiah 18 ndathoma tumaundu tutatu o kaundu gekubakwo ni riandiko ona ni ndiui wega toguo Reverend Mwangi Zakayo boiga ndiui wega ni atia nguga no hari undu nguga gatagati ka maundu macio matatu. Ndiui kana scripture ni kuoneka screen ni no ndimithome. Jeremiah chapter 18 muhari wa mbere nginya wa kana. Muhari wa mbere nginya wa kana. Thank you. Aini aitwa nyimbo cia kugoca Mwathani ni ngutia Ngai muno ni undu wanyu. Ngai aromunathima ni tumwendete muimathaga maitu. We love you so much. Amen. Kigo gikuga thiini wa Jeremiah, the word of the Lord came to Jeremiah saying, arise, go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. Neno yako iroiga wheels of frames or seats, and the vessels that he made of clay manned in the hand of the potter. And so he made it again another vessel as seemed good to make it. Mwathani arogocwo. Ati uyu ni mumbi wa nyungu wari handu nake Ngai akiumirira Jeremia nigetha amwire karugendo ga Israeli karia meguthie na riu amuonagia na mubango na nyamu twitaga narrative ni ngerekano thie kwi mumbi wa nyungu na wona wamukora hari ukumukora wirorere uria areka na akinya agikora mumbi wa nyungu ni kumba ombaga ni gwikeka atia ikari ndirahunjiria ni kumba ombaga arikia kumba yakinya handu akiona na nyamu ino ina default no yari o moko-ini make uguo niguo roiga the vessel that was manned was in his hand yathukiire iri o moko-ini make njirira ucio muriganitie I'm still in his hands mwire ndiri o moko-ini make mwire wega ta mundu ukenete ndiri o moko-ini make o uria kuri o kiria giekikire o kiria kianathie na mbere muturire-ini wakwa ti ati he kindu giekikire bija ya moko ma Ngai. I was still in his hands. Na hau mbere hathiite hakoiga atiriri ati thiwire Israeli atiriri inyui muhana o riumba ri moko-ini makwa na no njikena inyui uria ingienda. Na nikwenda kumwira o hanini kuri andu aria metagwo ni Ngai matuike athure ni kuri hindi mathukaga muno. Kuri hindi mathukaga muno no mathukaga mario moko-ini ma Ngai.
tondu Ngai ena moimirira mega na haria maroragia na haria matongoragia. Ndugeithie mundu mwira I'm still in his hands. How you got the wheels ugithie ndoro-ini iria ithondekaga nyungu nigetha ituike commode itwaragwo wheels ni githii kiria githiaga gigathiururukio iguru gigacokio thi gigacokio mwena gigatwarwo nginya ndoro iyo ikahinya. Andu aria mathuragwo ni Ngai no ukore me iguru me mwena methi me kando me mwena uriku, but they are still chosen and they are still in the hands of the Lord. Can I answer the social media today? Andu aria mathuragwo ni Ngai no mathuke me moko-ini ma Ngai. No Ngai athurete. I am still. There is providence of God in my life. Hallelujah. I'm still chosen. Oh yes. I am still chosen. Yes. Maandiko mekuga thiini wa Johana 14, you did not choose me, but I chose you. Tuwe wethurire ona aria turaitiriria maguta mothe o haria wana mona o haria wana makora o uria mare tuwe methurire ni Jesu wa mathurire nigetha mathie magaciare. Hallelujah. Ngaithia mundu mwire I'm still in his hands. I'm still. Onongiona tathukite hanini. Onongiona tanyumite nja. Onongiona tandere. I am still in his hands. Oh, hallelujah. Mwathani ndarikitie nanie. Ndukae kuuga biringi ya mwisho. Oh yes. I am still in his hands. Yes. Hallelujah. Thiei mwene mbwe icio. I am still in his hands. In his hands. Hallelujah. Ngai ndarikanitie nanie. Ngai ndarikanitie nanie. Oh yes. Tondu ti nie ndethurire. Hallelujah. Ni guthurwo tathurirwo nigetha ngaciarire Ngai. Oh yes. I am still in his hands. Hey. I am still in his hands. I am still in his hands. Nyongo yathukiire ku? Ndiathukiire kwa neighbor. Ndiathukiire kwa jirani. Oh yes. Ndiathukiire kanitha ucio ungi. Niguo. Ona wona tathukite. Ndithukiire kwa neighbor. Oh yes. Ndithukiire kwa jirani. Oh yes. Ndithukiire kwa baba mukuru. Ndithukiire kwa baba munini. Oh yes. I am still in his hands. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ndire kwa mama. Ona ndire kwa shosho. Oh yes. I am still in his hands. Nyungu iyo yari o moko-ini make. Oh yes. Ngai aragirie ciana cia Isiraeli hindi iria acithurite na agacihe ordination. No along the way magithukana na Ngai akiuga nie kumatwara ukombo-ini. Uguo aragiria ruriri rwake ruthure akimera ningumubunjania ndimwakoranie tondu he handu murathukire aria turamura muthenya wa umuthi he handu mathukire no umuthi tuoka kanua ka Jehova nigetha tumamure tumere you are still in his hands. Tutirenda kumenya moyo atia. Tutirenda kumenya ugaga atia iguru riao. They are still in his hands. Hallelujah. 1 Corinthians. This man Paul. First Corinthians. Ocean, you do a carry. They will get a carry.
Na ndarikia baba bitu udire aistinike nditode igwa ndimukarange ndihutherete matonyo maya baba bitu first God Orua Bishop mutheno bara kuhura na niwirigite kuhurithia muthenya umwe ngoinukitie handu hau hatikana riganire o kihingo-ini gwaku twahurirwo tukigagata muthuri uyu inioro riakwa riathiite gucoka cokerio thibitari. 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Verse 27. This man Paul muthuri uyu gwitwo Paul na ni mumui ari mundu muru muno tondu athomithitio ni professor wetagwo Gamaliel na mundu ucio hau horo wa zeal na passion yake yari ya kunyarira kanitha wa Jesu. Dari undugi ahakitwo maguta ekiama-ini gekia Sanhedrin Pharisees aria moi watho andu aruru muno wira wake ahetwo anine kindu gietagwo church na mundu wothe waragia uhoro wa Mwathani na akiruta wira ucio na thamaki makimukenerera muno otoria mundu akenagirirwo agitengera kana agika maundu no muthenya umwe akiambata barabara-ini itagwo ya Dameski akiumirirwo ni hinya utahana hinya tondu Ngai ndathuraga andu ega. Ejiraini iroshugi ejiraini ya kuina ejiraini ya kuhunjia mundu muru muno hinya utahana hinya na niguo tugwika convocation na riria atwikire anaposto andu amwe makimurega makiuga mundu uyu ni kuhitha atuhithiire kare mundu uyu andu aria turamura umuthi ni kuri andu maroneka tari kare matwihithiire no uma ni ati ni macamanitie na hinya utahana hinya. Oh yes. Kirira giakwa gitire hau no ndirenda gukuonia mutugo wa andu aria macaguragwo. But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world and despised. Kitu kia mbere Ngai athuraga ukiona mundu wina nguo ici njikirite ni ari kaurimu ka muthemba. God chose the foolish. But although we are foolish, we are still in his hands. Oh yes. Gaida duraga maprofesa maria maikaraga mitandaoini nio maikaraga magituthimaga uyu ni agereire uyu ndagereire. Gaia duraga the foolish can answer the social media today. Gaia duraga the foolish. Oh yes. Agikorwo ni uraigua ta wi mugi nikio Ngai atari aguthura. Thank you Bishop nikuhe hinya no hoti uyu wakwa ri uguo kigongona-ini giki mundu wothe othuragwo ni Ngai. Ngai ndacaguraga andu aria ogi athuraga aria monekaga mena urimo nigetha aconorithie acio monekaga tari ogi. Ona korwo ndi kirimo I am still in his hands. Hallelujah. Number two. I am still in his hands. I might be foolish in the things of this world. No korone digetwa muno ni science uria yugaga
no ngoro nĩ ndigĩtwo mũno nĩ ũrĩa njongorobi yugaga, no ngoro nĩ ndigĩtwo mũno nĩ maũndũ maingĩ, no harĩ ũndũ Ngai anjiguĩrĩire tha thĩinĩ wa ũrimũ wakwa agĩthura ũguo na ũrimũ wakwa ona itoĩ kuga all protocols observed. Na mũrore andũ aingĩ arĩa mamaragio nĩ Ngai ti andũ arĩa mena gĩthomo kĩingĩ ta Joshua, nĩ andũ arĩa matoĩ maũndũ maingĩ ta Karango, andũ arĩa matoĩ kuga maũndũ maingĩ ma Gĩthũngũ, no Ngai nĩ amoĩ. Ngaro ya Junior, Asa James, arĩa maparario nĩ Ngai ti oge, nĩ marĩ tũrimũ twa mũthemba ta wa rwĩno, no Ngai nĩ amathurire nĩgetha matuĩke mĩro ya wĩra. Number 2, athurire iria base. Nĩ ũrona indo iria cia base. Ũngĩikũrũka na gũkũ base ya kanitha ũyũ rĩ, kĩrĩa kĩna gũkũ tondũ nĩ twarĩ ho Reverend ũgĩita nĩ watuonagia mitandao-inĩ, nĩ tĩri, nĩ mahiga, nĩ indo itangĩenda kuonekana, na nĩkĩo foundation ĩyo nĩkĩo wahũrire floor na ũgĩkĩra tairo, tondũ tũngĩhukũria na haha kĩrĩa kĩna haha mama harĩ ũndũ ndĩroiga. Andũ arĩa mathuragwo nĩ Ngai ũngĩmahukũria wambĩrĩria kumbũria basement ya mĩtũrĩre yao, ti andũ ũngĩenda, ti andũ ũngĩtĩkĩra, nĩ andũ mena tũhistory tũtarĩ twega, nĩ andũ manoneka haha na harĩa, history yao Ngai akĩmĩofa ruko akiuga I choose these people to serve my name. Hallelujah. I say yes. Wona wanyona kĩgongona-inĩ kĩamũrwo tiga kwambĩrĩria gũcimba mũthingi wakwa, because I did not choose, but he chose me. Akorwo nĩ ũrenda kũnjũria kĩũria thiĩ ũkorie ũrĩa wathurire, tiga gũtinda ũkĩũria social media, ũrĩa wathurire, ũrĩa wanjĩtire muoyo, ũmũria ũrandigire nĩkĩ, ũrathura ũyũ. I am chosen, and I'm still in his hands. Oh, hallelujah. Ikara ithe ndĩ mwaka ũndũ wa gatatũ. Mũtugo wa andũ arĩa mathuragwo, ũndũ wa mbere they are foolish, ũndũ wa mbere they have a very bad foundations, ũndũ wa gatatũ they are despised. I am despised. Nona andũ arĩa anyarare. Herwe mũrũ wa ithe witũ Mũigai wa Njoroge ainĩte tene akiuga mũndũ ũkwambarario nĩ Ngai he mahiga matatũ. Nĩ mũrũĩ? Kwĩ mahiga matatũ Ngai ahũthagĩra agĩthondeka mũndũ ũrĩa ũgatĩo rũciũ. Ihiga rĩa mbere rĩtagwo kũnjarwo, rĩa kerĩ nĩ kũnthio mwena kũmenwo, hĩndĩ ĩyo mũndũ onaga tateirwo nĩ Ngai. Mũndũ ũgũthiĩ kũnene, kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ oneke nĩ egũthiĩ kũnene nĩ kwamba kũnyararwo. Oh yes. Ta njũrĩrĩ ũcio mũriganĩtie nĩ ũrĩ wanyararwo, nĩ ũrĩ wathiĩ handũ andũ magĩtua hatuma mũndũ, nĩ ũrĩ wekora handũ ũgĩkora andũ ona matirakũrora, tondũ andũ he kĩrathi kĩrĩa maroraga. Ũndũ wa mbere kũnyararwo nĩ kuonania kĩara kĩa Jehova kĩrĩ igũrũ rĩaku. Ndahoera arĩa othe manyararĩtwo, Ngai aromuonera mĩeremano, Ngai arohanyũhanyũkia ũkinye kĩrathimo-inĩ, tondũ andũ arĩa mapararagio mambaga kũnyararwo. We mũnyarare, we mũnyarare,
mbarario. Amukira kwa mbarario. Oh yes. Heo dogi. My God. Itanagethoma week. He chose the week. Kawiki ni da. Na nikogurikia nako. Guy. Week. Mundu wothe mwamure ni Ngai. Ni week. Kuinyerereka. Oh yes. Nitukwenda kwira kanitha muthenya wa umuthi uria wi online uria wi guku tigai gututuagira na marakara neguo ithuĩ twĩtĩtwo nĩ Ngai. We are weak. Yes. Ngai ndarieta mũndũ strong. Yes we tondũ Ngai etaga andũ weak nĩgetha aconorithia arĩa strong. Mundu wothe ũronena kĩrengeri haha. They are vulnerable. They are weak. Ni andũ ũngĩmakora o ndoro-inĩ no Ngai nĩegocithagia nao. Ngai nĩeambararagia nao. Mũhari ũyũ wa mũico ũroiga atĩrĩrĩ, mũhari ũyũ wa mũico ũroiga atĩrĩrĩ haha, verse 29, that no flesh should glory in his presence. Gũtirĩ mũndũ ũgoka kwamũrwo ehũrage gĩthũri. Mangai ũgĩũka kwamũrwo ũkoragwo ũhũrĩtwo ta silly. Kai. Ukoragwo wambĩtwo ta kĩndũ gĩthiru nĩgetha ũgĩũka mbere ya Ngai ũroka ũgĩkurumaga, ũroka ũkiugaga mbu ũindeithũrai, ũindeithiai, tondũ Ngai acagũraga andũ arĩa weak nĩgetha rĩrĩa magatuĩka strong matikoiga nĩ hinya wao, matikoiga nĩ ũhoti wao, no nĩmakoigaga nĩ kĩara, nĩ kĩara, nĩ kĩara. Nĩũreciria ta wĩ weak, thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wĩ weak, Mwathani nĩaragũtua strong, nĩaragũtua strong. Hallelujah. God chooses the weak. Oh hallelujah. Mabati 50 we. Mabati 100 haya kĩgongona-inĩ. Ngai ndacagũraga andũ arĩa mena hinya. Acagũraga andũ maroneka ta matarĩ na hinya nĩgetha rĩrĩa makagĩa na hinya ũgatuĩka nĩ hinya nĩ ũhoti wa Ngai ũmoete na igũrũ. Karaithu wa mũico njĩtĩkĩria wa mũico tu gweta wa mũico tu my bishop. Thank you. Thank you. Nĩkĩo ngwendete tarora rũgano rwa andũ arĩa tũramũra ũmũthĩ kana nĩ mahanaine na kĩhunjio kĩa ũmũthĩ. Tacokiai maitho na thutha mũrore kana nĩ mahana ũguo. Nĩguo ma. Ũguo tũrĩ o njĩra-inĩ. Tũrĩ o njĩra-inĩ. Andũ arĩa tũkwamũra ũmũthĩ tũrĩ o njĩra-inĩ ĩyo. Nĩguo. Laini ĩ clear. Fio. Amina Ngai. Amina Ngai. Amina Ngai mwena ũyũ. Amina Ngai. Amina Ngai mwena ũyũ. Amina Ngai. John 14. Na nani ngũrĩkĩria. Sir James. First you did not choose me, but I chose you. John? Eko. Kanitha ĩno mwĩkĩre scripture gũkũ. John 15. Mũhari wake. Ũndũ wa mũico nĩ ũyũ. Gũtirĩ mũndũ wĩthuraga.
Give mugacaria hau Bible-ini hau irio hau 14:15. How you did not choose me, but I chose you. Tell your neighbor, I'm chosen. I am chosen. Mwathani arogatho. Oh yes. Maundu maria mothe ugeragira, you are still chosen. Hallelujah. Wetwe wethurire. Neguo. Ni muraigua? Andu aya maramurwo umuthi tio methurire. Ni Ngai maigereire kiara. Oh yes. Ithuĩ tuoka go confirm already kiria Ngai ekite. Ndu cio gutire mundu ungirugama oige ati mundu uyu ndekwamba kwamurwo. Wabe ushoke 15:16 or 15:15 there. Aya. Ni mweka wega ona inyu no mwicaririe. He mundu athiete kuhoya ariganirwo ni mahoya. Ngai wa Shadiraki na Misheki na ugiakiuga na Abedinego akimwira we wamenya thie na mbere na mahoya ona wewe wamenya kamuharithie na mbere. I am chosen. Tell your neighbor, I am chosen. I am chosen. No God did not bishop, I am chosen. I am chosen. No God did not kind but I am chosen. Oh yes. No God, I am weak but I am chosen. Oh hallelujah. I came to preach to chosen people, to weak people, to despised people. Oh yes. Limweni madhokaga. No Mario mokoine magai. Oh yes. Mario mokoine magai. Ndarikia kuhujia. I am chosen. I'm still in his hands. I am still in his hands. I'm still in his hands. I am still in his hands. Oh yes. Oh yes. I am still in his hands. Hallelujah. Amina. Amen. Dina pa nyamuino ya ino itagodo. Ino dira hujana tablet. Dina tablet, dina thimu, dina gitabaya, dina bia. Jetekeria ndike kuhujia. Maundu maya ndina mo gwakwa gutingihutwo. Wapi makofi? Hallelujah. Hey. Hallelujah. Bia dakaguire indo ici. Wakuwe indo ici ngina dakakuwe bia. Tupigie askofu makofi mazuri. Thank you. Na kana nditikania na Bishop Muthe turathire na haha Kayole arakira ranjira na muthuri uyu ni ari atura mutwe itu ni ari tugurukia. That was powerful. Tumpigia makofi mazuri. Thank you. That was very 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 powerful. We are still in his hands. We are still in his hands. Turi moko-ini ma mutumbi. Oh yes. Na kigota kiu gitiongagirirwo na gitirutagwo kiragwo giikare oguo neguo no kigota kiu ni kirutagirwo sadaka. We want give us a number. Nyitana kwoko ndugambia wega. Rudi kwa mfuko wako. Nyone mbere. Kigongona giki ni kirathimaga. Maundu mothe ni magothira. Amen. Amina. Nĩ ũndũ wa arĩa menja haha twĩkagĩra sadaka itwarwo nja. Aya meha mundu kuhota gukinya kigongona-ini ukaigirire kigongona-ini nigetha uhoro ucio ukorwo mwega paka hiyo ingine kwa haraka sana. Ashare tu na tafadhali na watu wa thimu, watu wa simu tuwekewe kwa screen, na kama unaona till number mahali ulipo unaweza tumia hiyo till number. Tukwenda kwanjĩrĩria kuma mwena uyu wa wina badi ugoka nigetha ugathiururukire na ugacoka unaingia hivi. Tukwanjia mwena uyu twikagera ihenya. Wale wako pande hii, kama uko na sadaka yako kuja uwekelee kwa madhabahu. Mutu itikire oro uguo kuhana Ngai ni agutuhe giikaro kinene. Nyitana woko
wega mwathani tuteagira andũ maũthĩ nĩkĩo irĩkĩra wega Ngai ĩkũerũtha wagũka kũrĩwe ũkũmenyithia mathĩna mako itegwĩtigĩra wega Ngai ĩkũerũtha wagũka kũrĩwe ũkũmenyithia mathĩna makwa itegwĩtigĩra wega Ngai wega mwathani werire Samũeli tũteagĩra padehi nĩkĩo irĩkĩra kaombwaka ana nĩaraihagia gũtwarĩra mwana Samũeli gakuo na thutha wa mwaka nĩaraiharaihagia ũrĩa Samũeli athiaga agĩkũraga tũina ithuothe kĩoneki gĩaku raiharaihia hana nĩaraihagĩria Samũeli gakuo kĩoneki gĩaku raiharaihia aiharaihia hana nĩaraihagĩria Samũeli gakuo kĩoneki gĩaku kĩoneki gĩaku raiharaihia hana nĩaraihagĩria Samũeli gakuo kĩoneki gĩaku kĩoneki gĩaku raiharaihia hana nĩaraihagĩria Samũeli gakuo omoka ana nĩthiaga gũtwarĩra mwana Samũeli gakuo na thutha wa mwaka nĩaraiharaihagia ũrĩa Samũeli athiaga agĩkũraga kĩoneki gĩaku raiharaihia hana nĩaraihagĩria Samũeli gakuo kĩoneki raiharaihia hana nĩaraihagĩria pande hii wakuje kama uko na sadaka pande hiyo Nani
utegũthethũka ũrĩ na mwĩhoko atĩ no agũka ndũgateng'eranie na irathimo ciene gĩaku gĩakinya gĩgũgũkora oro hau ũrĩ kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra yothe ngĩkĩgera atandĩkĩkinde na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wakwa tondũ na igũrũ rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere Saidire wale wako kule kona, wale wako pande ile, wale wako pande ile ya kona. Ngai ũrĩa wakũrĩa kwaraganu nowe Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu wakinya irĩma-inĩ abatanie nawe Ngai ũrĩa wakũrĩa kwaraganu nowe kũndũ guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu wakinya irĩma-inĩ mabatanie nawe nawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkinyĩire Jehova gĩtiga kũmaka wetereire mũraika oke ũnjuge maĩ thikĩrĩria wũigue uge wa Jehova rĩu aya kĩbarĩ gĩakuna onawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkinyĩire Jehova. Amina. Tusimame wote kwa miguu yetu, turugame na maguru maitu. Wathani mandiko maku maugaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho ũmwe nĩ kũhanda ahandaga ũrĩa ũngĩ agaitĩrĩria maĩ nowe Ngai nĩwe ũtũmaga ikũre. Ngata ici ciaku nĩ ciaheana mĩhothi icunjĩ ciao cia ngatho na icunjĩ ciao cia ikũmi na niĩ ndĩ ta mũthĩnjĩri wa kĩgongona gĩkĩ ndarathima indo ciao, indo cia mĩhuko, cia biacara ona cia mĩgũnda ũrotũma mathereme ona matoke ũrotũma magacĩre ona magĩe nyingĩ matikanage cia kũruta ũtungata-inĩ waku ona arĩa meonera-inĩ maheana Ngai witũ marathime no meke wega tirĩ mũndũ wanaheana gwaku Ngai akĩaga kũrathimwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Jehova kiumaga irathimo rathima andũ aya nĩ tondũ wa ũheani wao nakĩo ũrĩa ũtoima na nĩekwendaga kũruta nakĩo no monekane no mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru tũhoe na tũcokie ngatho. Amina. Tunaweza keti kwa dakika moja. Thank you.
Jaura merigo ciande Nemoritoere Murekera makinya makwa Narenyone otheri Nogikona orubere Ndakuhoyo kaide Jaura ishokirere Nere anogia Jaura merigo ciande Nemoritoere Murekera makinya makwa Narenyone otheri Nogikona orubere Ndakuhoyo Ngai Matohetie Ikoine Siakadana rugongo Makeroma Makeheza Ikona wega Mwihoko Kakwamega biru Inamorera korweno Nogikona orubere Ndakuhoyo kaide Jaura ishokirere Era nogia Jaura merigo ciande Nemoritoere Amen. Oya guoko guo tugeithanie. Bwana asifiwe. Oya nginya kuria thutha mwathani arogocwo. Amen. Officially ndirenda tuingira igongona-inĩ rĩa ordination. O ta ũrĩa kiugo kĩa mũthenya mũthĩ kĩoiga. Ngai athuraga andũ arĩa andũ matangĩthura. Na gwa kũrora gwake na ti kũrora kwa mũndũ. Akona nĩ kwagĩrĩire agacagũra. Na kĩrĩa amũra gũtirĩ mũndũ ũtangĩgĩkenerera. Nĩguo. Mũthenya nĩgetha tuingĩre igongona-inĩ inene ya wamũri. Ngwenda kwamba gwĩthitanga mbere ya mũthikabu my bishop kũrĩa kĩoneki gĩa kanitha ũyũ gĩaciarĩirwo nĩgetha ahote kũingĩra thĩinĩ wa program ĩno. Mwangi Zakayo warĩ MC, a son of a single mother. Utumia ũyũ muona haha ugama mami o ta atumia arĩa angĩ makoragwo makĩhanga nĩgetha mone gĩa kũrĩa. Mami endagia cang'a, arĩ ũmwe witũ. Sir James arĩ ũmwe witũ. Pastor Mary Kajambi arĩ ũmwe witũ ndĩramuona. Daudi wa Chris ndamuona, nĩ ndona Regina. Twarĩ gakurubu karĩ kandũ aingĩ mũno. Mary Lincoln arĩ ũmwe witũ. Wakabura Joseph ararĩ haha na aroka na aracokera ũhoro ũcio rĩngĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tũtoĩ nĩkĩ twarĩragĩra. Nĩ ndirikanaga Shirũ atwĩrire ũũ na Betty Bayo. Betty Bayo nĩ arokire oro haha na ara confirm ciugo icio na David Kĩgomo. Na nyamwe Shirũ agĩtwĩra tũrabatara gũthiĩ kũrĩrĩra industry itũ na ministry ĩrĩa Ngai atũhete ya wĩini. Na agĩtwĩra tũthiĩ kũu twathiaga every Monday tworokaga kuo 6. Niĩ ndarokaga ta mũini na ta MC. Ngĩthiĩ kuo ndarĩ mũini na ndarĩ MC. No ndioĩ atĩ mũthenya ũmwe gatagatĩ-inĩ ka ũndũ ũcio nĩ ũgaciarwo ũndũ mwega. Na hau nĩho twanjĩrĩirie kanitha wa Kamũtĩ-inĩ. Na nĩkĩo gĩatũmire ngũkore tondũ nĩ ndoĩ mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũciarithia no ũyũ ũngĩahotire. Nĩ ngũtĩĩte mũno mũthikabu wakwa tondũ nĩ njũĩ ũrĩ gũciarithia ndũhunagia. Andũ aingĩ nĩ monete ũrĩa athiĩte nĩ tondũ wanyamũrire na ũkĩnjĩtĩkĩria gũtuĩka mũthĩnjĩri na ũkĩhe power ĩrĩa yagĩrĩire ya gũkorwo ngĩtungata. I love you my bishop. Na nĩkĩo gĩgũtũma mũthenya wa ũmũthĩ ona niĩ njokete oro rĩngĩ kĩgongona-inĩ. O ta ũrĩa wanduire mũrũguo ngoka ngakũrehera ciana ingĩ ndĩronire no itungate na othe gũtirĩ mũndũ itarorete na ngathima ngona atĩ nĩ akinyanĩire. Maitho-inĩ ma andũ no mage kuona no maitho-inĩ ma Ngai nĩ anjarĩirie na akanjĩra ndungata icio ciothe tũkwamũra ũmũthĩ. Nĩ njũĩ nĩ wĩra mũritũ twĩnaguo mbere itũ ona ũtungata ũyũ nĩ mũnene. No ndakũria wĩta baba wĩtĩkĩre njokĩru microphone thĩinĩ wa mũthikabu nĩgetha ofici nene ya kuma headquarter ĩtũrutĩra igongona rĩrĩ. I love you my bishop nĩ tondũ nĩ wanduire no gĩtĩkĩra kũrũgama naniĩ no tari waku ndũraga ndĩ ũthiĩte na mbere. Karibu sana. Thank you. Thank you very much Reverend Mwangi Zakayo nĩ gũtũteithia ithuĩ
kanitha wa priesthood wothe handu wa ruma ni tutikite muno umuthi ni gwenda ona ni kuya mweke uyu acknowledge efforts ciaku na njire hujia aria mari haha o wira uyu kirutoko wa ku display indo ici nigetha tuciamure tuingire igongona-ini riria turetitwo muthi na riria ritumire tukio muthi ona korwo ni twambiriirie kurathima atumia ndimwirire ndirigite gukorwo kigongona-ini mieri ta iri na kindu koguo no muigue hihi ti voice ira mumenyerete but I'm gaining I'm coming up and I'm coming strong and I'm coming back. Negwenda kwa acknowledge aini na negwenda mugeithie haria muri aini aitu othe. Thank you muno. Negwenda kwa acknowledge amemerekia aria mari haguko amemerekia, please wave me. Thank you. Ndena tario Betty wa Masharia, my pastor wiki mumemerekia wa Githima TV. I'm happy to see you Betty so much. You know najua nakupenda sana. Napenda huduma yako zaidi. And I'm happy to see you. Negwenda kwa acknowledge ahuri ya biashara. Geithia to all the businessmen and business ladies. May God bless you. Thank you. Ginya ndona ginya Mrs. Bishop ara geithiria ahuri ya biashara. Ati director wa Topaz Driving School nikiara geithia ati ni muhuri wa biashara. Tuite ta Adama. na negwenda kwa acknowledge presence ya all the content creators aria mari guku. Ngai amurathime ni undu wa guka gukaba igongona riri, and for you being positive about this, may God bless you, all of you. Na nigwenda kwa acknowledge presence ya tugatiri all the offices observed, all the protocols kuma mabishofu ginya wafici ria nini muno. And I would love to say I'm much honored to minister before you, even for you to sit down and allow you to be your father. I thank God for that. Let me tell you, to be a father, kutiweka a father na gukinya haha is a journey. Garuya ni afudithirie it's a journey. Na nino nguga it's a journey. Na garuya da no ni ahegecaga muno ati it's a journey. Na ndarakiria githungu hau, no it's a journey. No dia menyaga nima ajiraga it's a journey, and true it's a journey. Na njuga gukinya ona haha turi Reverend Mwangiza Kayo gukinya haha hori it's a journey. Ona kuma haha haria maraigira umuthi it will be a journey, and I know God will walk with you. Dibora gukinya hau muri it is a journey. Thei muciarane ndekai ndimwire andu a Ngai na ndimwire wega muno gutire mundu rume uciaraga eguciarirwo aciaragirwo ni muka. Nie ni ndi ciana no ngigwa ngitia nao no ni guciarirwo njiarirwo ni mutumia wi haria. Gutire mundu uciaraga mundu rume na rekei ndimwire muriithi gutire uciaraga ni mburi ciaraga. Mburi ingihitie kore muriithi agiciara kana ta kayo ona ndingiikara kuu ringi ingiuga no ni ngoma. Mburi ni ciaranaga muriithi agikatea inyu ni nyumu kurutira guciarana na ithuĩ tũmũrĩithie. Ngai ndombaga anymore. Ombire rimwe agĩtigĩra mũndũ. Andũ aya othe methe ti Ngai ũmbĩte. Ngai ombire Adamu na Hawa. Ũndũ ũyũ ũngĩ nĩ mũtugo wa kana arũme. Nĩ waririkana karũmbo kau? Ũyũ nĩ mũtugo tũkinyie hau. Nĩo matũmĩte tũkorwo kũ? Gũkũ thĩ. Ngai ombire mũndũ ũmwe tu, mũka na mũrũme. Na ithuĩ twĩkĩrĩte kĩo. Tarorai ũrĩa tũrĩ aingĩ. Tarorai ũrĩa tũigana. Ũũ nĩ wĩra wa andũ. Arũme na atumia. Ũũ nĩguo kanitha wagĩrĩire gũthiĩ. Kristo nĩ akuire wiki. Na ithuĩ tũtindĩke wĩra ũyũ tondũ we akuire arĩ wika. To multiply. Ũkorwo wĩ mũtugo witũ. Kũ multiply. Kristo ndangĩhunjia anymore. We are the ambassadors. Ngai ndangĩũmba anymore. Nĩ ithuĩ tũhikanie tũciare. Andũ multiply. Thiĩi mũciare mũiyũrie thĩ. Ũguo nĩguo Ngai erire mũndũ. Thiĩi mũciare mũiyũrie thĩ. Ũciarĩre mũrũme guo nawe wĩ mũndũrũme ũciare na ũrere.
mutugo wa Ngai kureka andu maciarane no Ngai ndaciaraga anymore. Riu ni wira wanyu inyue aini inyua hujia gwikirira wira wa guciarana na multiply mbere. I want to challenge you. Nitukoretwo na bara very unnecessary among us as Kenyans and Mount Kenya people for nothing. I would love to challenge now today because I'm in Nairobi, Kabu County. Mwangi Zakayo, Kiagoa Panti, na Klaja movement. We are almost 50 of us, especially Kiambu team. Makanida Mapuru Studi Kiambu, now we are heading to be 4 or 5. Let me tell you something. Registered voters 2022, Kiambu County, yard na 1.257. Adrama ikiria kura 1.257 milioni mwanakiri magana mamero gwatano na mugwaja arama ikiria kura githiro na kyo githiru. Nairobi County yari na 2.415 milioni igere na ngiri na moro 14 adrama ikiria kura. Tajerai modo ina kanitha wa ngiri 5 Nairobi gotire ona for family basilica no igwa kwena ndo milioni igere na maikiria kura na igana na 14 nikitongirwira na ndora mathia kanitha Nairobi County matigekinya ngiri 100. Kiambu County kuna milioni mwana ngiri 257 andora mathia kanitha Kiambu County matigekinya ngiri 40 matigekinya. So the rest don't go to church, the rest are loitering, the rest are drunkard, the rest are waste. But we are here thinking we have done it. We are here thinking we have done it. We are here thinking we have done it. We are here thinking the work is done. Todo kahoroga kanikaihora. Yeah? Todo views online. You think you have done it, Zakayo? You haven't. I know you have done it, Mkyogoapanti. And all the pastors in Kiambu County, they are together registered voters. 1.257 to 1 million are church goers. Daguo. Hedoto kauga ni tole tawe na tokajia gusanio no uma wirure wibere Nairobi iki wirure wibere Beni dokere gweko dole. Hakuna mahali, hakuna kitu tumefanya gotiri aini karago totinete. Hakuna wibu umeimba garo yetu tulele tulutite. If still millions don't know Christ, shirogo tirwela tulutite. It's a challenge to us. Damu hekaunt igere togezi nyandarwa todhie Busia todhie Migori kutirwela tulutite. Hakuna kitu tumefanya apostle. We haven't won souls. Na naiduto girete Kristo ashoke menya maro no toragia ya ingoki na merimo na frats na ado ndiagire gukorwo kuo tondu Kristo ni angioete kanitha. Tondu Biblia ugata thini wa Mathayo thiai muhunjie the yothe Nigeria kinya the yothe Kristo asho. So we are blocking his coming. Toge tora tweregerere ni agoka no ndagoka tondu riri githura ikire ni andu igana mathia kanitha kaesikire. How many go to church? Area no yakamuteine. How many people believe in Christ? Haro hujagia Embakasi Bishop Maina Damai. How many people go to church? How many people believe in Christ in your area? It's a challenge to me. It's a challenge to you. Am I positive? Yes. Are you getting me positively? Apostle Job. How many souls have we brought to Christ? Lemone tutora gione userebu. Gidae nega menya beni wa asrebu. Lilo karogama. Kodo gwetagwo nyari bari chache ugererio ne andu. Ati noe kaine nyari bari chache. No kajira we serebu. Tiga Kiambu goku ni kwanyu. Lilo karogama kure kwa haja koya. Andu magokenerere ati uyo Ben ukajira kweli unajulikana. No ikoro tu bado no kirimatu. Mundu wito kazi bando. I may think I'm a very big bishop, lakini sini hapa tu Mount Kenya JJ iko. Etiguo kweli. Kwa dada muda ithie, toigere Erodoreti, toigere Busia, neguo, toigere Nyaribari chache,
Toigira guko ngweta gwatia. Toigira Migori. Toigira Wajir. By the way, togena wa Aria. Mena itaba ya cia Deborah. Etiguo. Toigira Mombasa. Malindi. Nandi. Toigira kwa Bagusi. Karago. Ndio gathi kwa Kalenjin mauga uchubu Karago. Ukajira we popular. Kwa hivyo hakuna kazi tumefaa. Shirone guo. Ni mogo itekira. Tohera tu Mauti Kenya, tohera Gikuyu tu. Toigire kwa Kasolo. Kasolo kwa nyinu wapi? Kitui, kwa Wagamba, Mwanu. Twende mpaka huko. Nikole priesthood Kabaini. Na nikitureka Mwangi Zakayo. Nikitureka. Adora turamura umuthi. Muhujua mwaregete kujira. Shortly before my mom died, a friend of mine here Kejira, Bishop, I want to believe God will pray with me. I want to build a church of 6,000 seaters. Gemoira seaters? Seaters. You build a church for seaters. Imagine 6,000 seaters. Mahu bura ginyokwe. Thina wako akinya tha ici ndithumbũrĩtwo nĩ andũ angĩ. Ngĩĩtwo nĩ seaters. Na seaters can disappoint you in a minute. Seaters can fail you in a minute. The Bible says, go ye and make people be my disciples. Let's make a church of 10,000 disciples. A ministry of 1,000 disciples. Not 10,000 seaters. Seaters will kill you. Seaters will stress you. Seaters will disappoint you. Don't build a church for seaters. Build the disciples for Christ. Build believers. Build men and women of prayers. Build intercessors. Build worshippers. Build givers. Build people who can move the word of God. Time is gone for sitters. Time has come now. So we have not done anything. Believe me, today we are ordaining people to let them go. Pastor Mwangi Zakayo, my reverend, don't allow the people we anoint today to be here. No mago kudhupura. Mimi wamenisumbua miaka yangu yote. Ordain them and let them go. Neguo, bless them, let them divert. Now we already kwamuro, if truly ne waigua ni kwamuro arenda tikuri gererio, prove to us uramura kwa rutewera. Don't get to prove that kwamuro otogie. Uramuro orutewera. No tu amuro du brekanida atore kanido du buriado dhagiado kaya dhuri. Dogerire yago di korua wakinya kwamuro ithia ore no nginya orue. Wakinya hau no nginya orue. Ono ngeciria kuronyitagwo ni arume kia hinya ni wewe irehire kwamuro ithia no nginya orue to ni ukire. Leo na ithu twarikia kwamura enda kazi. Reverend Margaret mimi nasitaka kusikia kaya by the way rogama Reverend Margaret. Ono we test kwamurwo. Reverend wiki oni ndirare wera aramurirwo ni Mwangi Zakayo na aramurwo ni Bishop Joshua na Bishop Muthee. Our newest reverend in Kayore. There we have Bishop Damae. Inyuere na areage Kayore ena andu ta 200 ika. Kwa no kinyete andu 500. Giri. Hakuna kitu tunafanya. I challenge you as your bishop. Nataka kusikia injili inaendelea. No time for sitting. No time for sitting. Akoroka heka ni thamuriga ini enaguo how that is not your business. Your business is people to come to Christ. Etiguo. Heda President Ruto okite kanitha gwitu. Twerirwo twire kanitha cio we neighbor. Matigatho masade. Can you imagine? The forithi ati mwire aya sade matigatho. Nako ni magathoma maigire Saturday marare. Kou nigetha magathoma. No gutire mundu gakira haha kiingira guku to mirango ni roranite. Tokita bishop. Bishop ucio neighbor tokemura bishop go tukamutigeka atia.
either moikira morare otuko kana muthome gwitu mutumia ucio akenyihia. I have seen a big heart na Reverend Sir James ne ugire ni makahe mutumia ucio kanya muto muthenya ucio ndakionire muhothi wake na ndio kana mwoke muonire aya ndakionire kiria onaga basi hiyo maneno utajua hauna mukirete nguru mutumia acio ne bishofu ahingire kanitha wake na ngoro njega agioka akiingira kanitha. This is the heart akihost the president together with me. This is the heart I'm talking about. This is the heart we should have. If you hear your neighbor is having a guest, you can cross and host the guest together. Time for fighting is over. There's no more time for fighting. We haven't done anything. We haven't won hearts. Why should we fight? We may disagree, we may differ, but not reject. Reka ide moire. Niye de muthamathamu hanini. Na no fefa ya Ngai tondu mundu ina nguo ta ice twikire na ri urimu. Na ni mauti mundu gikira nguo cia kilo ta ice na mutwe mwega. Mutumia akiheo mwana ihende rere ritagwo pelvic bone rere ria haha rihingukaga beyond 14 cm. The only disconnection without breakage. Ati hende reu ricomokaga karango oguo disconnect without breakage. Na mwana uma rigacoka. Let me tell you, we may disconnect, we may disagree, but no breakage. No breakage. We should not break. We should not break at all. There may be a disconnection, but no breaking. Amen? Dakora mutumia a disconnectaga above 14. Ihedere karakani odio dhome. No dora moto abeto. Ihedere pelvic bone ekaumana. Mwana kahito karega shoka. The only disconnection without breakage. This is what we should have in the body of Christ. We may have different doctrines, different faiths. Amwe mena ireba akebatire. Akemena goda ihu akeguhe. Akena marameteju ireke makakuneka. Mau not to differ and not to disagree on doctrine and liturgy, but no breakage. Military ito magogon no itigane, but no breakage. Mihoera ito no crime, but no breakage. Movia ne keroliro madarafana akuwe kirara akuwa, but no breakage. Wakora movia kirutego gona heshimu. Wakora idi heshimu. Wakora kolino heshimu. Wakora modo agai heshimu. Todo tigana mareto to ikehetie. Wera to tirutete. Am I right? Yes. Am I right? Yes. Doka kuriwe. Todo edo ana modo no gonjigwa. Ona ndarera. Debere aku. Na ukori konega okie maidori. Wewe mwega. Gaike oti. Leo iguana maoya na ugacokia. Wewe mwega. Gaike oti. Leo iguana maoya na ugacokia. Dire hinya. Diroti. Ona gyakoria na konjwa niwe heaga. Gyakwehuba. Niwe heaga Ngai. Niundureko kiriga ibe. Wapi makofi? Dire hinya. Diroti. Ona gyakoria na konjwa niwe heaga. Gyakwehuba. Niwe heaga Ngai. Niundureko kiriga ibe yaku. Wewe ni mwega Ngai kiasi. Wewe huana mahoya na ugacokia. Wewe ni mwega Ngai kiasi. Wewe huana mahoya na ugacokia. Hana hoya niwe muiguire. Ukimwehereria kĩnyũrũria Penina. Jabesu ahoya umurathime. Wamarabirie mĩhaka yake yothe. Hana hoya niwe muiguire. Ukimwehereria kĩnyũrũria Penina. Jabesu ahoya umurathime.
ngai amurathime ikara ithe akorino njikai uguo ndenda akorino areme guku ndiye kana ni guthama muguthama ite muikare hamwe tondu igongona riri turaruta na inyui ni moyo uguo na ni moyo turutaga na inyui na this is the unity I'm talking about turaruta na inyui karango kwa ukora yandu uguthiaga postpone he mukorino ndona na mukwaju athi uguo good turaruta nawe igongona riri kafuko na ndagitari mwiko good turaruta wira uyu na inyui ginya turikie jobu ginya turikie wa murani inyui ni mwi magongona ni mwi thiri ino nikio ndamwira uguo na ni mwi kigongona niki ni mwi ruri ru mukiohwo uria mwerirwo na mihito ria mwehitire koguo ni hinda rire ni ria kuruta wira ha mumenye taru murore akurino guku iremba ne cigana koguo mubado wira mutirute mutigeciane murifu iremba na murore guku bara iremba ne cigana irathi nyihete ti kuingiha kaindiri niturute wira nitukirei twendane tuhuje Kristo uria kwenda kiremba kiguthukirwo ta kanitha uyu tuiguanire priesthood ciothe gutire mundu na mwe tukaruta kiremba na uria ukenda kuohwo ni tukoha na uria ugoka nakio tutikamuruta na uria ukenda kuohwo ari guku tugeta aya menacio mamuohe twi hau ni kuri urenda tha ici kiremba akone kuri gikugirwo ngari-ini ci ngari-ini iremba cikuo etiguo akohe mundu urenda akuoho muthi na akorwo ari guku tondu guo ni gutukuruta wira na uria kwenda gutwarwo ya abatithio atwarwo abatithio turute wira wa Ngai ihinda rikirie guthira na theno ndaikaragwo muno ikarogoro hanini mundu agathie I love you all nawapenda nasema nawapenda na ini nawapenda sana wanamuziki ndenda ndimuhe ngeithi cia mwanya kuma he muthuri tumatuke nake no ahengeceka etwa mheshimiwa Wajakoya murata wakwa amenituma salamu za upendo mwingi sana na amenia Reverend nkusalimie joke ndimuhe ngeithi kana joke ngatho cia mwanya kuri President William Ruto na munini wake ni ore mararugamire nani rira ndirarucire mami I appreciate the government of Kenya for the love they have shown me. I really appreciate the president and his deputy. They have shown a lot of love for me. Ona kohe my mother state burial, I appreciate so much. No specifically umuthi tondu jaragia kiria ndumitwo he muthuri waheire ngeithi cianyu muno nyingi muno cia wendo ajitite gwake Sunday tugikira na kingiru mathaa mana witwa Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta aje ndimugeithie na njira ndimugeithie muno na njira ni ari uka njira Reverend ni ari uka ndoi niri onake muthenya wa uka ndoi no ni ari uka na njira atiriri twendane Mount Kenya solution itu no kwendana na gutuika kindu kimwe. That's a message from the former president. We love each other, we appreciate each other na turuta wira wa Ngai na njira. It's the responsibility of the church. It's a great responsibility of the church kushokaniriria andu na kunia andu wendo. If we don't love each other, if we are men of the cloth, how can we preach love? We should show it. That is a message from the former president. Salamu nyingi kwanyu na mwamukira bas deda korino mukire rebo meha kana meko kana haha hero bodo ragwa tiriri kafoko mwimenyerere inyue mwamoretwo motikae kwigerera Jesu ndakae kumute amuri angi Jesu ni mwega ni aritha ni oyaga andu ari orua kama tuega boru nuru ndirenda na riu ndio mugucoka muheo gitiha tondu turathie na inyue kinya mwisho wa Mwangi. Sasa tunaenda na nyinyi mpaka mwisho. Ndio no ndio karango ndio wimbo ndio rukaro nyimbo cia Roho Mutheru nyamba 500 513 basi twende hapo na muthikereria aya angi mutari akorino especially andu aria matoe nyimbo cia kiroho ta githae andu matoe nyimbo ici ta Mrs. James muthikererie rwimbo ru kifungo gwa kifungo Brandon wa Karanja event muthikererie kifungo gwa kifungo mugo sawa basi. Who is the lead?
itho wa muraya no uraridi ni Jose Josephus na daktari. Thank you. Unajua hiyo kazi. Imenyerera inywe mwamboretwo mutikae kwĩrera Jesu ndakae kũmũtera mũrĩangi Ngoja tupelekane vizuri. Imenyerera inywe mwamboretwo mutikae kwĩrera Jesu ndakae kũmũtera mũrĩangi Jesu nĩ mwega nĩarĩ tha nĩoyaga andũ heiaga matuega akayo arĩ mũtunyani wa indo mũthenya ũrĩa Jesu athire gwake erire mwathani akĩmũthambia ũcio rĩu nĩ mũtheru mehia marĩa mambere agĩthambio ũtheru Mariamu kĩambĩrĩria arĩ mũtumia wa maraya athemaria na Jesu akĩringa ũcio rĩu nĩ mũtheru mehia marĩa mambere agĩthambio rĩrĩa Jesu athirwo mũtĩ igũrũ mũici ũrĩa wathĩnwo mwena wa ũrĩo erire Jesu akĩmũtharia ũcio rĩu nĩ mũtheru mehia marĩa mambere agĩthambio mehia matarĩ kĩhonia ĩta marĩa mehirwo nĩ Judasi macio metagwo marũtũrĩko nĩonirio ciama nĩ Jesu na Jesu akĩrutana nĩiguire mũtino wamerire thĩinĩ wa meciria ma Judasi agĩtaarania ũrĩa ekwendia Jesu na agĩthondeka mũthenya wa kũmũneana kwa Ayahudi mehia matarĩ kĩhonia eta marĩa mehirwo nĩ Judasi macio metagwo marũtũrĩko nĩonirio ciama nĩ Jesu na Jesu akĩrutana nĩiguire mũtino wamerire thĩinĩ wa meciria ma Judasi agĩtaarania ũrĩa ekwendia Jesu na agĩthondeka mũthenya wa kũmũnengera Ayahudi. Ndenda kifungo kĩu tutanauga ameni nĩnda kifungo kĩu kĩa mũtheru Maria kĩambĩrĩria arĩ ũ na Zakayo arĩ ũ nĩgetha ciugĩria ciario nĩ Bishop Joshua ihinge tucokire hau. Zakayo arĩ mũtunyani wa indo mũthenya ũrĩa Jesu athire gwake erire akĩmũthamia ũcio rĩu nĩ mũtheru mehia marĩa mambere agĩthambio ũtheru Mariamu kĩambĩrĩria arĩ mũtumia wa maraya athemaria na Jesu akĩringa ũcio rĩu nĩ mũtheru mehia marĩa mambere agĩthambio. Rĩu andũ arĩa tũramũra haha mehia marĩa ma mbere acio rĩu mehia marĩa ma mbere agĩthambio. Rĩu Akorino mũgũcoka this Akorino Bishop Akorino Choir, the Bishop's Ordination Akorino Choir turaruta wĩra na inyuĩ ite mũkũnana nacio ndarĩkia kũheana mũgate. Bishop mũthendehera andũ arĩa ndĩramũra. Thank you. Kei tuingire igongo-inĩ
thondekera maiki ĩyo Thama 28 na rĩrĩ wĩre harĩhĩre Harũni mũrũ wa nyũkwa hakuhĩ nawe hamwe na ariũ ake ũmwamũranie na ciana cia Isiraeli nĩguo andungatagĩre anyite wĩra wa mũthĩnjĩri naguo ũguo nĩ ta kuuga Harũni na ariũ ake na Nadabu na Abihu na Eliazaru na Ithamaru. Ningĩ ũtumithĩrie Harũni mũrũ wa nyũkwa nguo nyamũre cia kũmũnenehagia ona cia kũmũthakaragia. Aria na andũ othe arĩa mena ũgĩ ngoro o arĩa njiyũrĩtie ngoro ya ũgĩ nĩguo matume nguo icio cia Harũni nĩguo amũrũ atherio nĩgetha andungatagĩre wĩra-inĩ ũcio wa mũthĩnjĩri Ngai. Nacio nĩ nguo iria andũ acio nacio nguo ici iria andũ acio magatuma nĩ ici nĩ gakuo ga gĩthũri nĩcio ici nĩ gakuo ga gĩthũri na ebodi ona nguo ĩngĩ ndaya na nguo ĩno ndaya na kanjũ ĩrĩa ĩgemetio wega wĩ mororo ona kanjũ ĩno ũrona ta rĩu tena ũrona ĩna mororo ngemie wega na kĩremba kĩa mũtwe kĩremba gĩa karangu kĩremba kĩa mũtwe ona mwĩhotoro wĩ haha magĩtumĩra Harũni na mũrũ wa nyũkwa ũyũ mwĩhotoro ũyũ nguo nyamũre icoke ituĩke nguo nyamũre nĩ ndamũra nguo ici nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Nguo ici ti cia mwĩonanio, ti cia gũthiĩ ndaci, ti cia kũnyua njohi, ti cia kwĩgocithia, ti cia gwĩtĩĩa, ti cia kũhoya kura. Ici nĩ nguo nyamũre iria ndume na ũgĩ wa ngoro o ta ũrĩa maandĩko mathanĩte. Nguo cia igũrũ ebodi cia thĩiniĩ kanjũ ona irengeri ona iremba ona mĩhotoro ndarathima nguo ici na ndaciamũra nĩgetha ithakaragie andũ aya imaheage riri na itumage metigĩrwo. Mangĩkaharũkia nguo ici nĩgetha mathiĩ kũndũ kwĩ mbara gũkagĩa thayũ, mangĩgatonya bũrũri ũrĩ ng'aragu ũkagĩa bũthi, mangĩkarũgamia huho ikarũgama, mangĩkaingata mĩgambo ĩgakira, mangĩgakiria arĩa makomete magakoma, na ningĩ mangĩganyitithania kĩhiko gĩgatũra, na mangĩkahoera mũndũ na akwamĩte mũramo wa ininĩro ũkamũrekera mehia make. Ithe witũ andũ aya mangĩkoya moko igũrũ gwĩ gĩkuũ gĩgatĩra. Nguo ici nĩ twacitue cia mwanya twaciamũranĩra matiro iria ikoragwo na hĩndĩ ona iria citumagwo nĩ Acaina ona iria ciumaga Bangkok o kũrĩa matiro turagĩrwo. Angĩkorwo arĩa matumĩte nĩgetha megocithie kana makamũrĩra ngai ingĩ, ithuĩ nĩ twamũra matiro ici ona irengeri ici ona kara ici twaciamũrĩra Ngai we ũtũraga muoyo, na twaciamũranĩra na ngai ingĩ ciothe atĩ rĩrĩa marekĩra nguo ici mĩĩrĩ yao onao nĩ maraigua garũrũku ũrĩa umanaga na hinya waku. Tondũ Biblia yugaga atĩrĩrĩ, Samsoni aciarwo Roho wa Ngai nokire igũrũ rĩake ũkĩmũhĩkahĩka akĩgĩa hinya. Nacio nguo ici aya magĩciarĩka thĩinĩ wa ũtungata, Roho waku aroka igũrũ rĩao aromahĩkahĩka magĩe hinya kwenda-inĩ gwaku Ngai Ithe ona Mũriũ ona Roho Mũtheru. Amen. Samueli wa mbere 16. Ningĩ Jehova akĩra Samueli atĩrĩ, ũgũtũra ũrĩragĩra Saũlũ nginya hĩndĩ ũgũtũra ũrĩragĩra Saũlũ nginya rĩ? Kuona atĩ nĩndĩmũregete, kuona nĩndĩmũregete atige gũtũra arĩ mũthamaki wa gũthamakĩra Isiraeli. Iyũria rũhĩa rwaku maguta, ihũria rũhĩa maguta. Rĩu nengera rũhĩa raha nĩngwenda mũnyitĩrĩri ũmwe haha ndeithie, ndirĩ na ũhoti ũcio mũingĩ. Nyita rũhĩa rũu onakorwo nĩ rwakwa waku nĩ ndakũheire, basi iyũria rũhĩa rũu maguta. Rĩu nĩ Samueli ndaihũria rũhĩa maguta, no ndiũĩ ũrĩa ndiũĩ nĩ atĩa. Njĩra ũthiĩ ngũrekie kwĩ Jesii Bethlehemu, ũharũrũke kamũtĩ-inĩ kwa Mwangi Zakayo, nĩgũkorwo nĩndĩoneire mũthamaki thĩinĩ wa ariũ ake. Nĩgũkorwo kũndũ kũu kwa ariũ a kamũtĩ-inĩ priesthood nĩndĩoneire atungatĩri. Samueli agĩgĩcokia atĩrĩ, ndakĩhota atĩa gũthiĩ. Saũlũ angĩigua ũguo no kũũraga angĩnjũraga. Haha nĩho thĩna ũrĩa njugire atĩ Saũlũ angĩigua nĩ ndĩrathiĩ kwamũrana no kũnjũraga angĩnjũraga. This is the unit I'm talking about. Saũlũ angĩigua ũguo no kũnjũraga angĩnjũraga. Why should you kill me for you to shine? Why should I kill you for me to be? Jehova ekuga atĩrĩ, oya mori
oya mori uthie nayo uge atiri ndoka kurutira Jehova igongona we uga wathu kurutira Jehova igongona na we wite Jesse igongona ine riu na ndirikuonia uria urika nawe ugitiririe maguta mundu uria ndirikugwetera riu Bishop Maina kahaha mundu uria ndirikugwetera riu ukahaha Bishop Joshua ukariu haha apostle tondu haha hane riu Samuel no nginya thi na thuri na nginya rĩrĩa rĩoni ũrĩa rĩgweta no akorwo na athu rĩu nani ndiagĩte athuri acio ona nĩ atano tondũ Mwangi Kayo akĩrĩ haha na nĩ ũitĩrĩria maguta mũndũ ũrĩa ndĩkuonia rĩu Bishop Muthenya nake Samueli agĩka ũndũ ũcio Jehova oigĩte agĩkinya Bethlehem na wathuri itũra rĩu magĩgĩthiĩ kũmũtũnga na waya athuri haha itũra rĩrĩ makĩinainaga makĩmũria atĩrĩ woka na thayũ kana nake akiuga atĩrĩ nĩ thayũ ndoka kũrutĩra Jehova igongona njũkire ona ni na thayũ kamũtĩ-inĩ kũrutĩra Jehova igongona wĩamũrai mwĩtherie rĩu mwĩamũrai mwĩtherie mũke tũthiĩ igongona-inĩ ningĩ akĩamũra Jesse na ariũ ake akĩmatheria meha akĩmeta igongona-inĩ rĩu meha ariũ acio na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ makinya ho akĩbara Eliabu aya andũ acio nĩ magĩũke maronwo na kũu nja ndĩrenda ariũ acio nĩ ndengwenda manaheo na ihenya mwana kwa Jesse Fasta Samueli mũnabii rĩu nĩ mũtũme na rũrĩa rĩ maguta mũitanĩrĩria rĩ nako maguta twĩnamo mũrĩithie kũrĩithia mbũri na ndũmarĩithie mwanake wa Jesse ordination tunayo hatuna arĩa maraitĩrĩrio tamenya nĩ mehithire tugire wathiĩ kũrua no nginya rĩu meha ndĩroria atĩrĩrĩ ndĩna rũhĩa agũitĩrĩrio meha nĩ ũtwetereire mwanake wa Jesse aitĩrĩrio nĩ moneka wana makinya tũmahengemi Vigeregele na shangwe vizuri.
Arugamiriri maikare thutha. Wewe utajifanya kama umesahau. Siko kaha. Okay. Ndio sikale tu. Ina space. Amen. Amina ngai. Amina. I think because of the space. Yes. Mwangiza Kaya, first of all, continue. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Riu ndacoka hana reverend wa kigongona giki nigetha njuke hamwe na muthikabu wakwa na tungatiri aria me haha nditikire muthenya wa umuthi kunengera na ndungata cie haha nigetha moke mamurwo tuteithanie utungata uyu tuthi tugaciarane thi yothe o toguo twirwo ni muthikabu wakwa na ndikuria mwihitwa ati nindi marorete ngamona ngamageria itikira guthomera aya ni uguo akorwo wi mutiri kana murugamiriri wa umwe waya ni wega ukorwo hari we ni githomo ace akorwo ni ta mubuto toyo thunwo mundu akiko nderutagira wira arutagirwo ni uri mutirite. Thank you. Thomera mandiko macio. Okay. Johana mwago wa 13 muhari wa 4 agigiukira akiuma metha-ini akiiga nguo ciake iria cia iguru thi ruta nguo ĩyo oige thĩ akioya gĩtambaya ya mũndũ ũcio hau na maĩ maya nĩ ndameka preservation. Biblia ĩkoraga ndagũkorirwo tetwo mũkĩra-inĩ wa njĩra ũtathambĩtio rũrĩra ngĩgũthambia na cumbĩ na nĩkĩo twĩkĩra cumbĩ ũyũ haha cumbĩ ũrĩa ndungata Ngai ĩrĩ ingata nginya thũ ciaku naguo ndakwĩhe kĩrĩkanĩro gĩa cumbĩ kĩrĩa gĩtathiraga na maguta marĩa maunũkaga icoki ndamĩkĩra maĩ-inĩ mau thambia magũrũ macio ũkĩmarathimaga maĩ maya nĩ ndarathima agĩka atĩa akĩambĩrĩria gũthambia arutwo nyarĩrĩ akĩmagiria na gĩtambaya kĩu eyohete nĩ mũkũhe space akimathambia magũrũ thiĩ ũkĩmathambagia ũkĩaragĩria magũrũ macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Maĩ maya nĩ twamarathima, maĩ maya nĩ twamatheria, maĩ maya nĩ twamatua ma wamũrani atĩ magũrũ ma andũ aya marĩkia kũingĩra magũrũ-inĩ maya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo mwathani andũ aya makiamũrwo magĩtherio magũrũ maya kũrĩa guothe magũrũ maya magakinya twahoya ũhoti wa Ngai ũgakinya kuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Magũrũ maya nĩ twamatherio Ngai maroitĩkĩrwo nĩ maguta ma Ngai abaga mwathani athatũka magĩkinya kũndũ kwĩna kĩrumi gũkagĩa kĩrathimo magĩkinya kũndũ kwĩna thĩna gũkagĩa na wega wa Ngai magĩkinya kũndũ gũtarĩ na thayũ gũkatũrĩre andũ aya amũra mũtũrĩre andũ aya as they walk towards their destiny. I pray by the masses of God they will carry the good news, they will carry the message of peace, they will carry the good news of grace in their lives in the mighty name of Jesus. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ituria wega wa Ngai rĩroikarĩra athuri na atumia aya rĩtana rĩa matu-inĩ rĩrogĩa igũrũ rĩao wamũri wa Roho Mũtheru ecetopos ũroikara igũrũ rĩao na gĩkeno Mwathani
I pray the power of the Holy Spirit will rest upon them. Let the ordination of God, the ordination of the Spirit, ordination of grace be upon them today. In the mighty name of Jesus. Kigogia kukiugaga maguta mangai moka iguru ria Saul. He was changed to become wega wa Ngai. Uria tangemenya ko ria tara iguru ria umwe wanyu. Thini bali twaria Jesu. Thini bali twaria Jesu. From today, we declare I shall be your other name wherever you go. We declare favor. We declare favor. We declare favor. Favor. Favor of God. Favor of God. May your families favor you. May your friends favor you. May the church members favor you. May the church of Jesus favor you. May the world favor you. We declare favor. We declare favor. We declare favor. You shall be carriers of grace. 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 Although you are grace, although you are grace, you will carry grace. You will carry grace. Favor upon your life. Favor upon your life. I prophesy by the Spirit of Jehovah, the Lord Almighty has lured away the Egyptian lepers from out of your life. Receive grace. Shepokosa itapaso lehesua pahado lehese keposa yantehedoshi baha mande debosi kaba tateso hilemoshi aba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There is transition right now. There is transition right now. In the name of Jesus. Amen. 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 We declare, may it be so. And the church say amen. Amen. Nasema ndio. Nasema ndio. Ndio Bwana. Nasema ndio. Mwathani nĩ twagũtĩĩa we kĩhoti wa mothe. Rĩtwa rĩaku nĩ inene mũno Jehova. Ngai nĩ wĩyoneire no gethurĩra aya amwe Jesu. Nĩ twagũtĩĩa ribasi ande riba kũmeka maũndũ matha. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno gatũrũmeka Ngai. Thengio nĩ roho waku mũtheru ũrĩa wĩ hamwe nao. Thengio Ngai witũ nĩ kĩgongona gĩkĩ Emmanuel. Jehovah, we declare and decree, my Father, kuma muthenya wa muthi Jesu mwega aya wathura Jesu mwega. No tucoke tumacokerie tukumucokeria mutikamake Miriam tutakurudishia mic. I know you are a lover of mic. I know you love it. Tutakurudishia mami. Aya. Kiuria kiki, thank you Mwangi Zakayo niko kuna mic nyingĩ. Thank you very much. Mwenyewe wĩtĩkia ũguo ũraruta na atĩ nĩguo. Mwathuro muthenya wa umuthi ni muri compete gana atungatĩri arĩa angĩ na your bishop na nĩ arĩa marĩ igũrũ rĩanyu. Acha no nĩ tũkamenyihagiria. Thank you muno yakwa kiumo ngeu. Thank you very much. Kiuria kiu kĩngĩ thimũ cianyu ingĩgakua nĩ mũkagũra kwa Adamu. Okay sawa. Keu nĩ mũgũcokia later on. Ngĩenda tũkinyũkia hau hangĩ nĩ njũĩ no mwende kũũria ciũria nyingĩ biũ no kĩũria kĩmwe ingĩenda kũmũũria tondũ nĩ mwamũrwo na nĩ mũkwamũrwo thaa ici mũtuĩke athĩnjĩri. Andũ aya me haha kũrĩ angĩ mekwenda gũtuĩka ũguo mwaka ũyũ ũngĩ kana o mwaka ũyũ kana ũyũ ũngĩ nĩ mũkamahingĩrĩria. Acha tũtikamahingĩrĩria. Nĩ mũkũmahingũrĩra na mũkũmetĩkĩra. Nĩ tũkũmetĩkĩra. Thank you very much. Ĩtĩkĩrai rĩu mũikarĩte hau thĩ kweheria itĩ cianyu.
mweherie ite icio arugamiriri moa ite icio ciehere tutikuhuthira ite ringi andu acio marugame na microphone icio cioyo icokerio aini 2 mwambirire na Mirieni mucoke munengere Karango na Jose Dagitari Kabuko 2 ite icio cioyo ciehere ciothe 1 atungatiri ria mari haha ne ngwenda o mundu arugame he mutungatiri umwe aya maramurwo na inyu mwitikire guturia maru mundu hari ari Pastor Charles heria mic na watungatiri aria mari haha amure the bishops please rugama yo mundu he omurwo umwe apostle please mundu rugame he mundu na coke anengerwo kirengeri kiria gia mundu ucio na Reverend Mwangi Zakayo urugame he mundu umwe na urugame na kirengeri. Bishop wito aye Bakasi ndiramenya maina please Mwangi Zakayo korwo hau mbere ukurugama mbere yao mbere mukutikurugama thutha ukurwo mbere yake. Thank you. O mundu mbere ya mundu mwe wona mundu tari na mundu no imutungatiri atungatira twiguku tugire turaruta wira na roho mwe urugame mbere ya mundu umwe atungatiri aria mekirite nguo not the naked ones aria matari na gown kindly aria matari na nguo matigathi kungu hau aria mena nguo tu neo ndirenda marute wira ucio na aria amure to mundu guthukiire nguo agekira mundu mwamure urugame mbere ya mundu mwe ndirenda kara timiti chain kara na inyu andu abadi ndiramenya badi ya here boro hodi kanirwa kanitha die kanirwa gospel katirwa gospel rwerago something makai ne mora umenya na makai ne mora umenya ro ni matawi but my son ni kehegesha kwa tondu ajiraga ngade mutungu makai something hiyo nyimbo munichezee hiyo. Bishop Mudhe ukisoma hiyo na watu wabadi wacheze hiyo nyimbo kama wanaifahamu. Yes, Daniel chapter 5. Daniel chapter 5. Daniel ni murango wa ithano muhari wa 29. Is there any confusion here? No, continue reading. Thutha wa uguo Belishazaru agiatha andu ake magikihumba Danieli nguo cia rangi wa zambarau agikirwo kirengeri gia thahabu ngingo naguo uhoro wake ukimenyithanio kundu guothe ajai kumekira irengeri icio ngingo cia thahabu irengeri icio ngingo mwaje kumekira irengeri icio uhoro ucio ukimenyithanio kundu guothe ni kumenyeke kundu guothe ati niwe utwikite mwathani ati niwe aya nio mamuro matuike atungati wa gatatu thamaki-ini ucio waria wothe mekuruta thamaki-ini uyu wa Ngai na riri utuku oro ucio Belishazaru ucio muthamaki wa Kalidei akiuragwo atirire andu aitu utuku oro umuthi mathina maria mothe maficaga ministry marokua kiria giothe muraficaga family-ini cianyu kirokua o utuku wa umuthi namo maguta ma Ngai maraikara iguru rianyu thii mambere kumekira irengeri icio mukimagemagia mukimekira irengeri icio na inyu badi akoro ro gerithika no munye akunyunyizia ke maji something like that kana maundu macio mothe mutikende muhuthirie tuthi kwa ya Korino twende kwa Wakorino ndio hiyo kitu ishike kuria mugate uyu wa muoyo mundu etwiragie tondu Jesu ni atumaga araika oke hari inyi matwike ira itamuthaitha athuri na atumia anake na airitu nona tukenge mukiria mugate uyu ohekua mundu etwiragie ciana cia Isiraeli werũ-inĩ magagwĩtĩria makĩũragwo nĩ nyamũ ciathĩ ciahenagia ta gĩcango ndamũthaitha athuri na atumia na anake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ ohekua mũndũ nĩetwĩragie
kifungo kiu tuthi na mbere maandiko Thama 28 nyitai kanjo nyitai nguo cia iguru na riri riu ne kwenda ndocio marugame na iguru munyite nguo ya mundu mutikahitanie efodi riu thi na mbere guthoma na riri wire harehere Haroni na muru wa nyoko hakuhi nawe wire harehere Haroni muru wa nyoko hakuhi nawe hamwe na ario ake mwamurani na ciana cia Isiraeli ati kumahumba nguo mwamurani ciana cia Isiraeli uguo niguo andungatagire anyite wira wa muthĩnjĩri Ngai naguo uguo nĩ ta kuga Haroni na ario ake Abinadabu Abihu na Eleazaru na Ithamaru ningĩ ũtumithĩrie Haroni mũrũ wa nyũkwa nguo nyamure cia kumunenehagia ona cia kumuthakaragia nene nguo nyamure cia kumunenehagia na cia kumuthakaragia aria na andu othe aria oge riu nguo ici nĩ cia kumanenehia na kumathakaria aya to kuneneha maneneha ona guthakara nĩ mathakara na riu nguo icio nĩcio marahumbwo tugithiaga na mbere na rwĩmbo rũrũ mugana ma mundu aria mugate uyu ena ithere njoru nego twirwo cirakinya matu-ini ona riwe wambire mwathani ndamuthaitha athuri na atumia anake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ roho ekuga mũndũ nĩetwĩragie mũgate ũyũ Judasi aũrĩire na ithogoro-inĩ awamũkĩra Saitani akĩmũiyũra akĩera ũkamenaine akiuga ndamũthaitha athuri na atumia anake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ roho ekuga mũndũ nĩetwĩragie mũgate ũyũ Judasi aũrĩire na ithogoro-inĩ awamũkĩra Saitani akĩmũiyũra akĩara ũkamenaine akiuga ndamũthaitha athuri na atumia anake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ roho ekuga mũndũ nĩetwĩragie ciothe mwamũkĩra mũgate mũtongoragio nĩ mwaririkana Jehova Ngai arĩho na Jesũ na Roho na araika ndamũthaitha athuri na atumia anake na airĩtu ona tũkenge mũkĩrĩa mũgate ũyũ roho ekuga mũndũ nĩetwĩragie Mushipio korona red on top. Mushipio show korona red on top. Red on top for pastors. Apostle turn to red on top, yeah. Red on top. Negai matwathuri na tumia othe Anake na airĩtu ona tũhĩ na tũirĩtu ũkĩrai toro inyuĩ mwĩrirĩire njĩra ya muoyo na mũkerirĩria ũhoro ũrĩa wa matarĩ wa maheni. Bishop Muthe nĩtũrathi marathon andũ arĩa marahumba na nguo nĩo marathi kahora nataka tuende faster rĩu ndĩrenda andũ acio o mũndũ harĩa arĩ aturie maru ndi ũrĩa tũgeka mũgeka ũyũ but Ngai nĩ mwega nĩtũkathambia bas ndĩrenda andũ arĩa maratungata andũ aya mohwo macuka na matauro ũndũ hatangĩgĩa maguta mekũhutia nguo ĩyo nawe Bishop Muthe ukorwo getha ukihingurira mandiko ma guitiriria maguta na ruo ruhia rurehwo riu ni hindi twakinya ihinda roho mutheru wa Ngai itikira gututhamakira kuma ndagika ino take control now. We are bringing these people to you. We are going to anoint them for the purpose of the ministry. We are going to hand over them to you now. We are going to hand over now them to you for the purpose of serving you, serving the altar, and serving your people and the nation. Father, be with them. Roho wa Ngai, uria waharũkĩire Samueli, uria waharũkire kwa Daudi, uria waharũkire Samson, akĩũraga kĩana kĩa mũrũthi, uria waikũrũkĩire Daudi, ĩtĩkĩra kũharũrũkĩra andũ aya.
wira wakwa no wa maguta otore undomire orero njarahorire ona riria nderirwo njuke ndute wira uyu ona riria wanjitire muthamaki wa thayo wihokeku wakwa ni wihokeku waku uhotani wakwa ni waku utungati wakwa ni waku ngunyiha mbere yaku ithe witu ngioya ruhia ruru otoguo ndungata ciaku ikoina ati ndamuthaitha mukiria mugati uyu mundu eyurie ciuria uguo noguo ngwenda Ngai witu gwitikirika niwe ngiruta igongona riri na wandu aya matuike uguo ngumatua ni undu hoti ura uhete ona urehetwo ni kanitha thiini wa ritwa riaku Ngai ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Yes. Thank you. Tegai matwa thuri na tumia othe anake na iretu ona toe na tere igwa ya thuri na tumia ina anake na iretu na toneke igereria imumenye inyuothe igongona ria manĩrĩa njĩra Jehova tuire Jesu muhari wa 13 ukiuga atiri nake Jehova akiuga atiri ukira umuitiririe maguta ni undu uyu niwe Samueli agikioya ruhia rwa maguta akimuitiriria maguta ari hau gatagati-ini ka ariu a nyina naguo roho wa Jehova ugikora Daudi na hinya muno shekere ndiriri babu Samueli agiukira ndaitore tore Ngai thane ndaitiriria maguta maya thiini wa mutwe waku na roho wa Ngai aharuruka iguru waku roho wa Ngai arogo ikorokera roho wa Ngai arogo ikorokera ndakwamura na undu wa maguta maya ndakwamurania na maondo ndakwamura nigetha utuike muthenjeri ndagoitiriria maguta maya ndagoitiriria roho ya roro nigetha utuike muthenjeri thiini wa ritwa ria Ngai roho wa Ngai aroge iguru rianyu
roho angai aroge iguru yanyu. Intercessors, still continue praying for them. Kindly praise team, praise them. Everybody should be now praying for them. Kila mtu sasa awe akiwaombea. Leo nende torama bora, nende torama tu adhe ejeli. Tumani ya tena, roho angai aroge, roho angai aroge, roho angai aroge iguru yanyu, roho angai aroge iguru yanyu. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the power. 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 Receive the anointing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive that anointing. Receive that power. It's a power of fellowship. It's a protection of everything. You see the power. 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 Nagiakago koriwe kerekandero kegogona getomaga andu moimbia gombo-ini iria mama eragoire mamugegeire ederio ria watoire bũrũri wa Kanani iwe wahũra thimire ngakĩwahũra imura eragerwo nĩ Jehova ĩkĩrĩmona kũrĩo ĩirathimo ĩkĩgogona ĩtũmaga andũ moime ngombo-ini rĩrĩa makaĩrakaire mamũgetheire rĩrĩa yakugwatĩire kwarawanĩnderio inĩkaya mamemerei ayeteire akiuga There is the power and the anointing of the Lord. Tunaachilia mafuta ya Mungu juu yenu. We declare you servants of Most High. Release the power. Release the power. Release the power of God upon you. Release the anointing. Release the anointing. Tunaachilia mafuta. Tunaachilia upako huo. Tunaachilia mafuta haya. In the name of Jesus. Tunaachilia hiyo mafuta ya upako. Release the power. Receive the power. Mama shakitele mambo yetu. Haya selele. ekegogona getomaga andu moime akaĩrakaire mamũgetheire Jerusalemu ĩinatwo andũ othe matairwo magĩtwarwo Babuloni magĩtwarwo
ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Imenya ithuothe tũrĩ atĩ. Njũkĩrĩriai andũ acio. Ĩririkana Baba, watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba, ĩkũrana kũngĩ. Tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Andũ maku Jehova, reke maigue gũthaithana gwitũ. Gĩtarĩa Suleimani Jehova emarĩkanĩire. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba, ĩkũrana kũngĩ. Tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Rĩrĩa Ngai anyamũrire, rĩrĩa Ngai anduire mũthĩnjĩri, na ũndũ ũyũ ti wa gwitũ, ti wa mũtukanio, no ũndũ Ngai endire kũhe na akĩhe tu, na agĩcoka agĩtũma mũnjĩtĩkĩre nduĩke baba wanyu wa kĩroho. Despite what, I'm still in his hands. Na rĩu thaa ici kĩrĩa Ngai aheire nĩkĩo ngũmũhe, na kĩu aheire tũhũ nĩkĩo ndaheire Mwangi Zakayo na arĩa angĩ othe nyamũrĩte nginya Bishop Maina na arĩa angĩ othe, na rĩu nĩkĩo ndĩrenda kũmũnengera, na rĩu nĩkĩo ngũmũnengera, na rĩu hĩndĩ ndĩrenda kũmũnengera nĩgetha mũtuĩke atungatĩri a mũhĩrĩga wa Melkisedeki. Ndiramenya Sophia ha, na nĩwe rwĩmbo rũrĩa tũinaga haha, na nĩwe wega few the song we should sing, na nĩwe gĩtũmi gĩaku gũkorwo gũkũ nĩkĩ. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku. This is the day. Continue. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku. Ũkĩrote nĩ ũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Thengio Ngai, thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano. Thengio Ngai, thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkisedeki wa mũkano. Safi, shikilia hapo. I want to release it to you. Egoda akorino toikire boine rũrĩa Paulo atuo kĩmũrĩ nĩ Jesu. We sing that song agĩthirwo na ũko kwa ũrĩo. Ngai matwathuri na atumia othe. Ngai nake na airĩtu, ona ngũĩ na tũirĩtu ũkĩrai toro. Inyuĩ mwĩrirĩirie kwĩrara muoyo, na mũkerirĩria ũhoro ũrĩa wa mwatarĩ wa maheeni. Iwaigĩtina akĩnũrũmagĩrĩra, na ũhonokio nĩ twakinya andũ othe. Maũndũ-inĩ make
Dada gita icio ikirete toine kifungo kia Paulo. Gita ikirete only vocals. Na Paulo atuake morene Jesu ageithirio na guoko kwa urio Rona Johana kairama akimuraira inya muinge ameri monene agutwarira ndorere inono atuake morene Jesu ageithirio na guoko kwa urio Petro na Jakubu na Johana irama akimuraira inya muinge norei munene wa gutwarira ndorere ihonoke akimurene Jesu ageithirio na guoko kwa urio Petro na Jakubu na Johana irama akimuraira inya muinge norei munene wa gutwarira ndorere ihonoke igwa igetina kia nyumba ĩyo na ũhonokio Jesu akĩiya andũ othe. Ndamũgaĩra hinya ũcio mũnene na ũtheri mũnene, amũkĩrai hinya ũcio mũnene na ũtheri mũnene, mũtwarĩre ndũrĩrĩ cikahonoke. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Jesu ageithirio na guoko kwa urio Petro na Jakubu na Johana irama akimũgaĩra inya mũingĩ atheri mũnene agũtwarĩra ndũrĩrĩ ihonoke igwa igĩtina kia nyũmba ĩyo ũhonokio Jesu akĩiya andũ othe. Amen. Hold. Asante. Thank you. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Give me the names of these people. Pastor Henry Kiarie. Pastor Mary Karaoke. Pastor Judy. Pastor Mariani. Pastor Annie. Pastor Kamau. Pastor Muriithi. I declare you now fully ordained pastors. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Say amen. Amen. Bring me the oath of office, kindly. The oath. Mweni, I need the oath. Mikaeli lelia saitani ailie na yoliro neruo akira laiko. Okay. Okay, goja kidogo. Thank you. Thank you very much. So, kindly, Pastor, Reverend, escort these people to their seats first. Then, I think my office should be busy giving the oath to them so that we may take them through the oath and the charge. Kila mtu kwa jina yake. Escort them to their seats. Sitaki wavae viatu wakati kwa fiti zao. Nataka kuendelea na ibada hii. Amen. Wape viti vyao. Asante. If possible. Yes, thank you. Thank you. Nataka tu pia mabishop wakae chini kiasi. Kiasi tu. Hatutasoma maandishi mengine, tumeyasoma yote. Akolino kwaya na yoderede tiko ha. You are doing good. Na nyimbo cia makogona. You are doing good.
Reverend Mwangi, continue presenting the others to me. Amen. Tuwapigie makofi mazuri as they sit down. Wacha tuwapigie makofi mazuri. Thank you. Congratulations. Nitondo wagukoro mu office jeru. Gawitoro murathima na mweke wega. We want to continue. Muthikabu wakwa thutha wa guthima iheo cia nyumba eno no tungata uria Ngai ekirite thiini wakwa ni ndonire ari wega hoe rutha thiini wa office nene ya muthikabu nigetha njitikirike go create another office, the office of evangelist, ndwaria tungituma mathie na nja makagethe mioyo na ngiruthiriria ngiona kanitha uyu nituhetwo ni Ngai iheo icio nikio kiratuma nguria na gitio nie Reverend Mwangi Wanjiru handu-ini ha athinjiri Ngai na kiama kia wamũrani kia Priesthood Fellowship Church ni kurehe ndungata ici evangelist kigongona-ini giki nigetha ciamũrwo gũtuĩka evangelist nĩtũcituĩrĩtie na tukona nĩ njĩte na nĩ ciagĩrĩire gũkindĩrwo na kũnenehio kũingĩra office ya evangelist ũmũthĩ kũrĩ mweri 12 wa May 2024. My Lord Bishop gwa guthima na kurora na kuona na guthurima na kuona ni kwagĩrĩire ni ngirĩte ngona ni kubataire kigongona-inĩ gĩkĩ ngurehere Mary Nyarima oke aitĩrĩrio maguta atuĩke mũinjilisti wa kigongona gĩkĩ niwe twĩhokeire kanitha wa Wednesday ahutagia online hemwe na praise team, so mnafaa kuwa mmesimama. Who is escorting her? Korwo na kikosi gĩkĩ yo matungataga agatungata online na ninyonete kwagĩrĩire koguo muthikabu wakwa nĩndakwĩhoya ũnjĩtĩkĩrie ngorwo na docket ya evangelist thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Karibu sana. Oho muthikabu wakwa nĩ tondũ nĩ level njerũ yo tungata ndĩrona Mary Njeri nake nĩ akinyanĩire gũtuĩka mũinjilisti evangelist thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Priesthood na rĩo office ĩrĩa njerũ mũno thĩinĩ wa Priesthood ĩrĩa gũcokia ciara ingĩ nyingĩ aerĩ manjĩtie. Koguo Mary Njeri, karibu sana. Imetiki sana. Thank you, Reverend Mwangi Zakayo. There is something I would love to say. 1993, this happened as it has happened today. I was a young evangelist, and it happened to have an ordination somewhere, and I was in the list of the people who are to be ordained. But when the time came for ordination, my name was omitted. It was not a technical mistake, it was intended to omit my name. And like 17 people all over were ordained, but I was left out. Na thĩinĩ wa Kenya kana maguta marĩa maitanagĩrĩrio tondũ hĩndĩ ũkũhũthagĩrwo cuba gũtiarĩ rũhĩa. Mũtungatĩri ũrĩa waitanagĩrĩria narĩ mũbaruhia akĩũria eha mwanake ũrĩa interpreter ũinterpretaga ndĩ gũkũ. Ngĩoya guokwa akĩnjũria na nĩkĩ kĩgiririe we ũkorwo haha. Ngĩmwĩra ona nĩ ndiũĩ Bishop why I'm not in the list, because I was in the list but my name was removed or omitted intentionally. Maguta marĩa matigaire cuba mothe anjitĩrĩirie mothe. Na niĩ ndatigarire namo. Those who are omitting my name, little did they know that I'll become a power that cannot contend. Little did they know that I'll become what I am today. Omode, I don't know why I broke the protocols. Because we were supposed to start with evangelists, then go to pastors. But it happened like it happened in 1993. It happened again in 2024. That's about 30 years ago. That I have broken the protocols to finish with the evangelists. When Reverend Mwangi was doing the introduction, Olivier Admeha, Apostles Moneka, Bishops Moneka, Reverend Moneka, Pastors Moneka, call your evangelists. That means we didn't have evangelists.
na nekio thino kana bururi witu twena thina wa kihunjio because we don't have this office todo to priesthood makugeithanagia githe ti andu othe meguku kwagire evangelist ginya ICK ginya PCA no here that means ginya korino hakukuoneka na mwinjilisti nikuga terere tumeacha hii ofisi tuko ma apostle ma bishop na nikio wiro uyu uragwa netikio hii hakuna watu wa kuchapa hii kitu na leo Ngai ni mwega kugerera mwanake uyu ndikimwite mwanake that the office of evangelism the priesthood fellowship church has started. Oh yes. And I believe we are ordaining more. By the way, mwaka uyu tura ordaining ma reverend rimu na nyuki we are ordaining bishops in Kirinyaga this year before the end of the year. But Kanitha wa Tinganga we are ordaining the pastor for Tinganga next month I think. We have chain of ordinations. But there is no evangelist, only these two. I ask you, where are you people? Where are you? Where are you ladies? Where are you young men? Where are you youths? Marianne, what are you doing? I want to ordain you. Nataka kuwamwagia mafuta wainjilisti. Nigudireda Daudi. We have 2 more pastors. Ginya toka hihinyana, naduma hihinyana ne kurwa maruaga. We are too many in one office. I need evangelists. And that's I say, last time we had an evangelist in Kenya. As evangelist Tarasaya wa Irimu. Then evangelist Rusa wa Gojiri. Ni kama ikafika hapo maneno. Sasa wengine wote ni doctors. Wengine wote si ni madaktari. We have only those 2 women known in Kenya. Kana hari ukimuradilikana. Wengine tuko reverend, tuko big offices. Hii offices yacho nyuma na waomba. And I charge you pastors and bishops. Mwasha okakwanyu ginya Embakasi, Reverend Margaret, and then mutegeneza hii ofisi. Thank you Reverend Mwangi for doing this. Na thagio mudogo to Pastor Reverend Sa. Nodo akode hera mudoyo. I cannot forget that you brought him to me. For 3 years he was blocked. Ere to nedo dionekaga na dageni access. Aja thire miaka 3. Nere to you cannot access JJ yo no githiko ni ukuhurwo na no hingiro gwa kethiko ithatu huragwo no ni ithagio ngui. Ohingire to gate. But agethi kwe mundu gwetwo Reverend Sa akimurehe direct to me. And let no one lie to you that I'm not accessible. I am accessible as anybody or as nobody else. I'm very as simple as nobody else. Oria Ruthu Amamu that she can access me any hour of and 24 hours of the day. Don't be lied to. So Reverend Sa brought him to me. I didn't know he was bringing somebody who will hold me. Somebody who will hold me when I'm breaking. Somebody who will hold me and the ministry. At the Ginyatadaishi, I was just in the deepest moment, mourning my mother, almost succumbing to depression. But kanisa imesimama imara kama serikali. Kanisa imesimama kama serikali. Appreciate this young man. Mpe makofi mazuri. And so, I take pride in you, and I take pride in these ladies. I have known Mary for so many years. Nilimjua akiwa Mary Geshoro. Tulikutana yeye River Road in 2002. 2002 when we started producing, when I became a producer. I met her there. And I juere shiamakudo Mary mweno noyo and she was walking along the street. Tokemuna tuna muigai wa Joroge na tokiona kaide tukahana kadori karame kanyitete bakudo Mary. Then Muigai he told me reke tukageithie. Unajua Muigai ni mchokozi tu. Akajen tukageithie akera wewex. Gakiroga ma ekoria ni ujui. Muge gakimura ndikoye ni oyo. Akiugata to we. Kamura nini Muigai wa Joroge na kono passager. She became excited and we became friends from that day. Inyo mutamoyo na tare ina natoi kaina even those who pretend to know her too much. She was going through something that I won't tell you, that I won't tell anyone, even my wife. She was going through something. I didn't have a good car by then, but I could escort her walking through Mirama Drive, walking, crying. This lady has a story. I only the one know what she was crying for. 2002, walking through Mirama Drive. I remember that very well, 2002, 2003. I know her. I know how much she loved God. I know how much she loves serving. I know how much weak she is. And I tell you, if this lady is weak, I'm weaker. No haramuta joy.
I say, Toria Tori on Reverend Joshua, atũngĩrika gũtũthumbua gwatwenjera na gũkũ thĩ marĩ ũngĩkora. Let me tell you, Jesus na reke ngwĩre akorwo wewe na wendo wa gũkinyĩra na kũu kĩanda kĩrĩa ũkuona nĩ haku. Shauria tamba ũndute ngũbia ĩno, because we are when commanding authority. I want to say this. Ndagĩtarĩ ũrĩa ũrutaga wĩra laboratory never intentionally na willingly wĩraga mũndũ rehe kĩoro. Get me here. Willingly na ngoro yake na wendi wake niwe ũkwĩraga thiĩ urehe kĩoro na agakũhe gacuba. Ndagĩrĩire kũnegena nĩ mũrukĩ ũcio niwe wĩtirie kĩoro. Ndekwendaga mũgate, ekwendaga rehe mũgate. Kana kiambe gĩkarangwo uliitisha mavi ndio utapata. Matikikiro perfume nimegũthũka. Antigens ili arenda kuona gĩko-inĩ kĩu kĩngĩkĩrwo kĩndũ kĩngĩ nĩ kĩora. My wife ni mtu wa dawa. She's one of them. She's a medicine. She's a medic. She knows. Ũngĩtia ndauga rĩngĩ wetie kĩoro wĩkĩrĩrwo handũ niwe wĩtirie. Tio tudokiuga ukiuga ngai unyite tuko kĩoragia uyu muoyo uyu ũgĩthiũrũkaga gĩtaga mandagĩtarĩ marĩa mangĩ Dr. Kamau, Dr. Karango, ngai toka wĩgue uyu muoyo niwe wĩtirie ekore ũkwendaga na kĩoro kĩu wĩtirie. Akondu kwenda kũnungĩrĩrwo usiitishe wehe mũndũ ndawa aino. Tuthiro kukiukaga kinya wetage arwaru wodi ngai wajeri niwe wĩtirie ati kana wĩraga mũndũ nĩ arehe kĩingĩ mũno ndũkugĩte gĩthimi. Wali mwambia arete choo reke gĩũke kĩrĩa available. Niĩ kwa ndagĩtarĩ ũmwe arohĩtie njĩtie no one ruo angĩona njũkĩtwo na hurumbarũ ya kahinda kanene. So shiro akone wetie kĩoro kĩa mũndũ tiga kũnege, akone ũrakinyĩra mũndũ tiga kũnege, iganĩra na kiu kĩa nunga to nĩkĩo kwendaga. Ũmũthĩ ingĩcemania na maĩndo ta kiuhwo ndingĩtua nĩ ndona na niĩ ingĩhitha tiwe nĩgetha ndakone baba nĩ anyona ngiuhwo niĩ nĩ ingĩhitha wangari ndakone. He handũ hakinyaga tũgatuĩka machua handũ hamwe anehithe nĩ ithe wĩhithaga. Sawa sawa. So dhaishi sisi hapa kama mababa ndio tunajificha. Sisi ndio tunajificha msichana. Na ithe turehitha rĩu nĩgetha narĩ rĩrĩ acogothwo njiarwo narĩ acogothwo gwakwa gũke mbũri narĩ acogothwo nyone athuri makiuga thai gwakwa. Nĩ ingĩhitha acogo narĩ njia ta rĩu niĩ rĩtwa gĩtahi gwitũ rĩ haraihu mũno tondũ wa kenda ngatuo rĩ ngatuo no umenya my sister atua mwana ũyũ no agĩciarire ciana 18 anginyĩre kana 20. Koguo nĩ kuuga rĩu niĩ no thaithe no hoire ngai wa ngari wakwa acogo na ndĩhithe ndona rĩu na ingĩona na kagwa koguo nĩ hũra kona ũguo ngagera mahuti-inĩ ngehũra thingira narĩ njiarwo. Na hau niho tũrĩ Mr. James Ketumbo my friend. Rĩu nĩwe ũkwĩhitha wona Kamau na mũhiki ti gũtua ũrĩa ũkũrĩte ritho hau kũrora nĩ kwehera na ũgatua na ndũrĩ mũciĩ wona maingĩra ũkora nginya kũragia baba wanyu nĩwe ũrire narĩ ũtuo. So there comes a time when maturity calls, when maturity goes beyond any other fact. When the time comes, the idea whose time has come, nobody can stop it. The time has come for this lady, Mary Lincoln, to be ordained. The time has come for her to go out and tell the people that Jesus is the Lord. The time has come for her to go there and amend her errors and mistakes. The time has come. Idua the ginyani
we are correcting. By the way, some of us, or now like my age mate here, Ben Githai. We are age mates. We are above 50 now. Ben, do you know we will not even make it in life? Go correct mahitia maitu. The short time we have. That don't get get to him. I can't na stress. She not to me. To think it over again. We don't even have time to correct our mistakes. Aya nini niega garoya mukona time ya to correct your mistakes. Mukona time Daudi wa Chris to correct your mistakes. Mwena time nie na gedhae na saa. Tutigeto for me ke twedi. Na stress se pororio na tumia areko. Ruthi na wakona kwa manya ni ile. I'm not talking about wives. Get me. Mimi sisemi wives. I'm talking of ladies. With the presence of ladies in our lives, men, we want to go live long. No hetu kono we na besha. Karago. Where we in the time to correct. Brother, we event where you may be a lost soul. If you don't make it now, this is the time. Don't run when you're above 50 like us to correct that some mistakes you have done in life. We are trying it, but we have no time to correct. So, idho torauga aterere miaka itu. Haidhuru funga. Haidhuru funga. Neta bachara ino keta hwa ino koraga buchere no mahende meho. Okauga haidhuru ho mau. Johero mau tu haidhuru funga. Itodo ino kadha ithato na buchere hanyu no mahende matigaru. Kama wa buchere akora no maya modogo haidhuru funga hiyo. Leo ithuĩ harĩa tũrĩ nĩ haithuru njohero mau. Njohero mau. Haithuru funga hiyo. No kwena mũndũ wĩna time to correct the mistakes. Ruth, you have time to correct the errors. Betty, Macharia, you are young. You have time to correct the errors. Some of you when a time ya gũciara na kũrera when you are young. Some of us twana tunini muno tura twita dadi agikumira na kana no icire ni ka mwari no ni gake because we have mistakes we did or some people or we lost the chances. All chances didn't come our way. Maybe chances never came our way. I say it again, maybe chances never came our way. Menyaka dia tokorire amwaitu inywe mwenayo mwena menyaka mwena wanyu thaisi hothera wega todo ne hako kaihida oramone go correct mistakes and errors kogo dagitari Chris le mwena time na mwena munyaka on your way. Reverend, you have luck on your side, you have an opportunity, you have a chance on your way. Please don't do errors. At this time some of us are lucky to attend more burials than weddings. I'm sorry I say we are lucky to attend more burials than weddings. Look at the social media. Rest in peace are more than happy birthday, than congratulations. Rest in peace nisio nyingi. So when you are breathing, correct your mistakes and avoid errors. Did you hear me? I give you power to win. Evangelists. I read the Bible in the book of Hebrew, chapter 13, verse number 12. I read this for you. Allow me to do it because I'll not do it tomorrow. Allow me to do it because I've not done it for 2 months. Anyway, I know you always listen to my words. I tell you, we have done errors. We are trying, some of us won't make it, to correct. And I urge you, Kahora and the rest, you young men and young ladies, kindly don't repeat the mistakes we did. Like Sir James asked these people, kana nyine mukogera maruini mara togerete. Gayona mutaidia kwaka kureha thire uria murihe ni ithui. But don't do the mistakes that you have seen us do. Especially family wise. Don't joke around with your family. Don't pray aloud with something called family. Pray around with anything else but family apana. Kitu yoyote ingine cheza nayo. But family, I urge you kindly, tugathake na kindu ta kiu. Ugebesha kana ritwa avoid the mistakes some of us did when money came our way.
When money came our way, besha na ile goma. Ruseo sio weitire. Atonde muduri we maraya. No muririkane teruse ne arutaga mawera magothambia indo nginya ki no hinde mwe muthuri we ne arathimirwo akigea ngari nake akanyumba akiona wega anyarire muka na kumurumaga mbere ya ciana ruse ucio weitire onde muthuri we maraya my botige. Aya no na aya ni adu oru aya. Aya ni adu oru aya. Egwa kinya marekera drip. But that is the truth. Ni music ine tuokira hede mwana na Beni, that's about 92. We found the kina JB wakiwa celebs. Hit Shadashi, Shambenga. I remember hede mutona kuni Jane Githurai. Gioria JB, is this song a true story? And JB could tell me, yes, Nekodo Adira Goshera. A care story in a mode, a kero. Mosu go na haria, warima, hado hena to atuarosi, o hade to bereraine. Luceo, she always that's all the shit. I'll buy what you get. Watu wametoka wapi sasa hawa? Si watu wanasumbua wacha. Garo ya watu jua vile utawafanya. Ita OCPD. But it is the truth of the matter. Liria mushushu wage ile bia. Rusi atuekira mala. No edewe geothe atu magashiodo. Make hasoraga na murume. But when money knocked in, Ruse ended in suicide. Yes. Emurajigua. Idha madusera. Don't play around with your family. I urge you, and this is my charge. Among every other joke, don't joke around with your family. Ladies in you mwehaha. You become a celeb. You have a big name, mommy. Don't play around with your family. A time comes when everybody goes. Hedra mami akuire. Wakwa 24 hours. Wakwa do not less than 500. 24 hours. Wakwa kwara ragado ginyade mahubirage ni. Toro ginyaga maheretwa. I had people 24 hours. Politicians, ateti, ahorifia shara, gari, dege, any manner. But let me tell you right now, it's me and my family. This is a time we are going 24 hours without sleep. This is a time we are noting. This is a time I have known the value of what is called wife and kids. I'm telling you, there is errors sometimes we make when you are surrounded by people. When you have money. When you have money to eat, gorea goko nyama choma buru yothi dati what gari what maritwa maigi darling sweetheart na tumia na bia reke gwire haha na haha itiguanaga haha na haha ako kuri ditake koma nyombe mwene haha na haha ili otho tondu rire haha gathira haha ne hahuraga kona na rire haha heho haha oi ginya gukwara hora hakwara hora gate Jesu namo ginya tuko aburi sio kaidejo Allah hebe na muno ginya witoro akro ina kangotore haha
na no makurigicerie tore na mbia o matare cia raithire cia moko uthi cia maguru ni ora mari aingi uke magego utarita wa boy wa irimo wa ngoi wa ina Jerry wa ina mere ruthu ugoka magego Jerry wa irimo ukarekia magego ugathikinya wa nioro kamere ugoka Now, listen to me. It is very important to value the time you have. Wano kamushi, I give you a job, thioro rekifade giaku. Date of birth. Neguo, warekia kurora date of birth, uigire thimu-ini yakwa, unyandikire ga text. Ujire ti kwega. If you find yourself above 40, if you find yourself above 40, you start having challenges. Utire mundu above 40 utarega tawameragia. Above 40, you start having challenges. Ukaino kamushie, tha kenda handu ha gukomoko ya nduthi. Ugakinya mushie, tha inyanya-ini handu ha gukoma ona ni uri ngari ugatiga ngari ukoya nduthi. Ukarora Thika Road. Duramenya wa Thiko. When sometimes life becomes a challenge. Nirajigwa Reverend Sir. Temuna kinya muchitha inyanya handu ha gukoma ukoya nduthi. Ukoya nduthi. Time sometimes becomes a challenge when everybody leave you. Now we come here to ordain these evangelists. I want to commit this charge unto you, Mary, because you are both Marys. You are going to a very high calling. Hebrew 13 verse number 12, I charge you. Nataguo Jesu nake anyaririrwo. Nataguo Jesu nake anyaririrwo. Na nja yake hingo. Outside the city. Nigetha atherie andu. Nigetha atherie andu. Na thakame yake mwene. Na thakame yake mwene. Hakiri uguo ri. Hakiri uguo ri. Nitumagare ituthie. Nitumagare ona inyu muthie. Kuri we o ku keheri-ini. Kuri we na ku keheri-ini aitura. Tukuanire nake uhoro wake wa kumenwo. Muthie mukuanire uhoro wa kumenwo. Ni undu guku ri tutire na itura ritagathi gutire handu twina ho comfortable indi ni gucaria tucaragia but we are looking for place tura ore ria rioneka where we can find a solace thutha. So I urge you, go ye thi murumo thi munyarirwo thi mu face ithe thi mu face challenges thi mu face mistakes thi mu face errors thi murere ciana kwa mwina cio Thie muge Jesu ni mwathani. Thie muge yes. Ucio hoeire ni ndimui. No hari undu mwenjui. Nyuma mutumumu no riu ni ndirona. Mau mange mothe ndiui. What I know is I was blind, but now I can see. Therefore, my work, my noble duty is to ordain you and let you go. Deuteronomy chapter 2 verse number 24. Deuteronomy chapter 2 verse number 24. The Bible says, go ye out and contend with the king in war. You are going for war. Garia Junior, in this is a journey. As you told me, it's a journey. It's a journey. Nemwikira kila tamando igimende gushinu. Today, modo akwa kauga shinu. Ne todo wa bara cia mici. You better be no. Ne cremation can around lynching. You better be lynched, eh? Ben get ne lynching can eh? Okay, da go shinuo. Todo otherwise waka go shinuo madiko. Ne maga challenge muno. Madiko ne maga koro order ta nyanya. Ne waka ukakora wirite ndereba gicohi. Tungekuira njira ya Nyeri gwatirio hau. Wetha mahuti.
wete wa gacimo hu otherwise mathiko will be challenged. Ogo tokikira ingehurukira thava etha matharara we jota. We are having problems, and let me tell you, if you don't watch out, especially Kikuyus, the sanctity of marriage will be a torn fabric. Sanctity of marriage will be a torn fabric. We must watch out this and abhor. We know that nature abhors vacuum. Yato gemokota de mwire. Regina, I want to say something else before I do it. I'll do it now. And this is a maximum of today's event. Do you know why? It's because we don't know who to write. This is a problem we must address. And we agree we are all in a mess. We should not point our fingers to anyone. We should not. We are all in a big mess. I say we are all in a big mess. So go home and let us try to do the best. Not to go shokana duda, but we go forward. We go forward. Bishop Joshua told us we have qualification of the most of us who are called. We have weaknesses. We are foolish. We have missed it. So today, I take my heart and my love to Mary, and the love you have shown to me and the priestly family up to this time. I stand with your weaknesses. I stand with your fightings. I stand with your challenges. As your bishop, I'll walk with you. I hold your reverend hand very closely. Tutatembea na wewe. Pamoja na Mary mwingine, hubirini injili. Hubirini injili. Hede ukithie date ya mbere, mundu ndaigaga kuguru kuria guthuaga mbere. Uria urakuria ndakone. Kuguru kuu mundu ahithaga thutha ukaruta wahikio. Nero mundu uria akona wari kigito na kuguru kwari gwa gwikirwo. No date ya mbere cokia kuu thutha. So today we are hiding our weak legs, but tutatoa baadaye. In Jesus' name. Deuteronomy 2:24. Leu Giukirei mugwate rugendo. Giukirei mugwate rugendo. Rwanyu. Muringe murimo uria wa kianda kia arimo. Leu ne kuringa murimo uria ungireu. We forget about this side. We forget about the mistakes and errors we have done. Okirai reu turinge murimo uria ungi. Okirai reu twirifarife. We forgot the challenges we got. Origanero mwana wa mbere wagite ko. Origanero hiki wa mbere wariko. Origanero iru ari ariko. Origanero wathomagira ko. You forget who was your first date. You forget. Wara hoke. Origanero wagwite kigananio wari na DK. Oringe murimo. We cross the other side. Then we do what? Toringe murimo uria. Ona Sihoni. Muamori. Ona Sihoni Muamori. Muthamaki wa Heshboni. Hamwe na bururi wake. Nindimuneanite. Ngamuneana guoko-ini maku. Ambiriria kwegwatira. Bururi wake utuike waku. Ambiriria renewal. Ukihorane bara. Nake. Do you have the clips for me? I want you to look at the screen. Kuna clip nataka tuchezewe pale. After this I'll ordain you. I feel I'm doing the most beautiful thing today. Kaira toine reboro dirikana iro bro na mbaka na matano mai 13. Moya mumenyereri nyuma mureto. Then I give this anointing. Yes. Okay, look, goja. Dada murora screen. Look at the screen nearest to you. Haina sauti? No dada orore? Can you start again? Dada murora moiretu ucio. Ne mahenya mathe yothe. No moiretu ore ne aringika beti bayo. Ne aringika ne agia na thina ihenya-ini no niwe gutongoretie. Tarorai, look at that. No, you have played the other clip. I want the first one. Iyo ina wheelchair. Yes, look at that girl. Taramoiretu ucio.
riria ona ni aremwo ni guthie handu ha ku give up Judy ni gukuruma arakuruma tarorai no dana give up tondu andu marauga na kuria agerete tarora nginya arahutia thina kireru nginya ni aremwo ni guthie akoma na githuri agakomera nyondo no danatiga tarorai hau mbere ni mukuona karaini ka finishing no hena andu maramumiriria hena andu haria matana social media hena intercessors hena praise team hena andu maramura thie na mbere hena andu maramura kuruma hena andu maramura wiyomie tamenyai ona warigi arekia ona thie tu my dear thie tu my look at her na arathi gukinya finish line ndio niki kitumira age mugango but if it has a voice I can send it to her. Look at her tarorai mama ni aramo ne gutengera no arorete ku finish arorete finishing line. Look at her karango look rorai ino ni spiritual battle but wa mashadidi kana na kwaraniria tarora ni arekia look Pastor Sirama Muromuthi evangelists I give you power to finish kana mokorekia mokurumete I release the power to finish. However you may fight, you receive the power to finish like that woman. Another clip. Look at the second clip. Can I go don't cry, please? But you have seen that lady finishing. On our finish, I give you power to finish. Look at this man. Modo wena girini. He modro mewe bere yake. Tika ikodra na screen. He modro mewe bere yake wena white no ekonene muno. Amatigete konene muno. No hakiri cia kere cia muhenia arogama atakinyete hare kagerio eira niho uyo wina girini handu hakumuhituka amenya handu hoguo tondu nyuma mushindo na kugithia atia handu hakumuhituka amunyitira kimutindika. Look at this white guy uyo wina white ni arogama reciria ni arekia na kana handu hakumuhituka rora ni kumuikia aramuikia kumuratiga kurogama finish. You are the first. Can you imagine? Don't sometimes win, sometimes let others win. Can you repeat that again kidogo? Handu hakumuhituka na niona nikunoga ni amenya uyu nikumenya taramenya the finishing line handu hade mwafate kijo ya dhahabu rekade muikie we arekia riona bemwe boyo ya Brazil yoriria terere neke kegiriro muhituka wa dhahabu augiro nako ndi muhitukire digima na kihoto tondu omane kundigite konene muno nikuhitania hitanirie finishing line dhahabu yuma yake ndikimucinda ona ko ndi muhitukire. This is a spirit. We are here. Mary, go and finish. Go and win. Go and take the gold. Go and win. Mary mwingine, go and win. Make the difference. Play that clip again. Play now with that understanding. Look at them. Look at the screen. Amatigeta kona muno nkamutaramu na haha. Kona nabio kinya one na baigere makaka na matoro ine no na bemwe ne ara mwone kurekia ahetania finishing na manu mahiti maria twekaga. I'm a bishop, be a bishop, but tomorrow I have a scandal. Please don't use it to win. Don't use the scandal to win. Push. Look at him. Aramutindika na guoko kumura thie hado hamuhitukira mura thie we rogara ini. Do we have this in church? We don't. We are looking for a weakness to use, for a mistake for you to build yourself in. I think I have said this like a bishop. Go ye and contend into war. Go and contend in war. Enda upigane dhiorohe. I release you to go and contend. I remind the people, Mary, I met you in 2002. You are used to tears. It's not your first time to cry. I met you crying. Ono muthi ndakugaithia kiha na maithori. Petro mwathani etire Petro nja kuna Johana akimagaithia kiha na maithori. Inyuothe ndamugaithia kiha na maithori. Nguo icio mwekira mwerwo haha ti cia ndogi. Ni cia andu mena mathina. Uria atwetire we mwene etagwo mundu wa mathina. According to the book of Isaiah, he is associated to problems.
acquainted to pain. He's a man of problems. Leto arekata kwa Pastor Zakari. Wama thina. Any bishop with me here? I bless this water. I sanctify this water to cleanse your legs and to amend all your errors. By this soft, I preserve you. I preserve your lives and your calling. Mugetherio mothe kumanya riri cianyu. Kira mukumagaria kumare umagari ide tojaga. Wega wa Ngai uromumirira. Murwetikirika. Family joru. Dera joru. Miario miuri aria mare kuite na aria mare muoyo. Na mara magemurumirira getha muone ndiro. Maro amuranio na inyue. Go ye and break the walls. Go and win. Go and heal the sick. Go and break the chains of curses. Go and change your families. Go and bring riches to the poor. Go and bring favor to the cursed. Go and bring the hope to the hopeless. Yes. Do I have any bishop here remaining with me? Continue praying. Roho Mutheru wa Ngai nitwagutia. Thengio ni hinya waku Jesu. Ritwa riaku rirogocwo Ngai. Thengio ni ndungata ciaku. Thengio ni ndungata ciaku Mary ona Mary uyu ngi Ngai. Roho Mutheru wi guku githamaka. Roho Mutheru wi guku kiaria. Roho Mutheru wi guku kiambararia. Ritwa riaku rikatulirogocwo. Thank you Ngai ni tondu ni uraruta wira munene muno Ngai. Muthenya wa muthi Ngai ware mari muoyo ugicenjia maritwa ma ciana ici ugika undu mweru iguru ria miturire yao. Ritwa riaku rikatulirogocwo. Uthamaki waku niguo twahoya uke. Amuthamaki woka Roho Mutheru wa Ngai ni uthamakaga. Uthamaki waku woka unina mothamaki maria make hinya. Uthamaki waku woka ni kwarariria waragiriria mundu. Uthamaki waku woka ni kuohora wohoraga mundu. Uthamaki waku niguo twahoya uke Jehova. Twahoya uthamaki waku Roho Mutheru wa Ngai. Twahoya hinya waku Jesu mwega. Twahoya Utatu Mutheru wa Ngai. Twahoya ihaka ria matu-ini. Twahoya itule hinguku thiini wa ritwa Yesu Kristo. Ni thengio gaturume ka Ngai ni tondu uri ureka Jehova ni uria wekire na Elija hindi ari kirima-ini gaturume ka Ngai ukimenyekana ni kuri Ngai wama gatagati-ini ga ciana ici ciaku Ngai ni gukumenyeka kuri Ngai wama. Jehova niwe watumanire Jehu ukiuga amuru gaturume ka Ngai ni njui kuna gaturume gatha maguta mari uraitaniririo muthi hinya uri urathamaka muthi ni hinya wa guteka ni hinya wa kurwirirwo Utatu-ini Mutheru wa Ngai nikio ndagutia mwene hinya ona ndakugoca Ngai ukiruta wira hamwe na ithui. Utatu-ini Mutheru wa Ngai uguo niguo tukuhoya ona tugwitikia.
Amen. Kidogo tu to hold hapo Akorino choir. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, we pray that your legs are blessed. Blessed is he who cometh in the name of Jesus. Blessed is he who comes in the name of Jesus. Can you sit down? Remove the pastors, move kidogo, ladies. Pastor ladies. Pastor ladies, move kidogo, muacha kamera. Bishop Jane kuja na huku. Asante. Naomba nipewe microphone kwa hawa na ninaomba vyombo viwe vimenyamaza kimya. Niko na maswali machache. Nataka kuwauliza maswali machache tu. Naomba microphone kwa wao wawili. Kamera nataka muangalie midomo yao wanavyonijibu. Mary and Mary. I don't know why you are both Marys and you are both evangelists. Na ndio kila tuno mutugatiri wanyu amo notice inyweri. Na ndio kila gitumire break protocols. I don't know. But kwa kweli mimi ni mzee. Si kweli hiyo. As a father, nataka kuuliza haya maswali. Mary and Mary. Ni witikirite hatari gaja ate we mwene we mwito tugataini wa uinjilisti na wafishino ya evangelism. Mutanijibu kwa sauti ya kutosha. Microphone ziko sawa hizi? Test one mic. Mary Lincoln. Mary. Asante. Swali la pili. Nimugwitikira na muthingatire tana riri mukihokaga Kristo na wathiki. Nimugwihotha kuhoyaga na gutwiria kirira kia uma mukirutana na mukiheana uhoro wa Ngai na evangelism. Nimuri aragiriria mukirutanaga uhoro ria mwega mukirutaga meciria ma andu gwathika na gukurwo na thamiri njega mutekwa mukira ihaki. Nimuri rutaga wira mutari mushara. Na tondu Paulo ugire thie akira Timotheo, work in the season and out of the season. Are you ready to work in the season and out of the season? Mugegathie kundu muhunjie mwage kuheo fea ni mukanegena. Ni mugwitikira kuhuthira indo cianyu iria mwina cio riu na iria mukuheo thutha gutungata Ngai. Ni mugwitikira kumiriria bara iria icamanagia na wainjilisti. Ni mugwitikira gukorwo mutari kwanyu micii urugari-ini wa mariri manyu na comfort ya nyumba cianyu mumagaritie uhoro kundu kwina thina bururi wi bara na kundu kwina thini na kundu starved na kundu kwina flood na kundu kwina andu manyamarite. Ni mugwitikira kuma nja itura mugathine hamwe na Kristo. Ni mugwitikira kuruta wira munyihite rungu rwa mutungatiri wanyu. Ni muritikagira commitment na commission ira mwaheo. Ni muri nyihagia hari ritana na utungata wa kanitha wa priesthood fellowship. Ni muri magaragia ngumo njaga na kugitira maritwa manyu horo-ini wigie kanitha na utungata na ritwa ria mutungatiri wanyu na muthikafu wanyu. Ni muri teaga atongoria a kanitha na athinjiri Ngai aria anene kumukira na arama muritwo mbere. Ni muri teaga watho wa bururi wa Kenya. Mwathani atuika mudeithia. May God bless you so much. Reverend Bishop Jane, kwina kiurio ngenda kumoria ni ndamoria ciakwa kwi kiurio ngenda kuria andu aya. Mary na Mary
nĩ mũrĩtungatagĩra Ngai kũrĩ thĩna ona kana gũtarĩ. Nĩ mũrĩtĩkĩraga kũrũithio nĩ katiba ya kanitha na mũthĩnjĩri Ngai wanyu. Nĩ mũkwĩneana kũrĩ andũ aya ta magongona matheru na marĩ muoyo mũtungate hatarĩ na mũcara. Ngai aromũrathima. Thank you very much, Pastor Beth. I don't know more you curious. Nĩ kĩrĩa ciana citũ na ndungata cia Ngai. Wĩra ũyũ nĩ ũrĩ wagi wa toro na wĩra ũyũ nĩ ũrĩ kwĩhũtia kũingĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũrĩ mũritũhagĩra. Ningĩ mwaheo wĩra wa gũthiaga mũno na rĩmwe mũndũ nĩ aiguaga kwĩ andũ makũritũhĩire. No ndĩmũũrie atĩrĩrĩ, hĩndĩ ya mũkumagara nĩ mũrĩiguaga atĩ ndigacoka rĩngĩ gũthiĩ gwĩka ma crusade kana gwĩka mĩcemanio ĩrĩa ĩkagwo mĩciĩ-inĩ, nĩ mũrĩiguaga mũnogete? Ndamũhoera Ngai arotuĩka mũmũteithia. Shirwa GP please. Handũ-inĩ ha amũrĩrwo oka ojũrĩrie andũ acuri iria ũngĩenda kũmoria as they take their oath. When you are failing me today because I told you to give these people oaths and they sit down, oaths and charge together, I still see they don't have. Meri na Meri mũrĩtĩkagĩra kũrara mũtarĩ toro nĩ tondũ wa kũhoera kũrĩa mũrathiĩ kũhunjia na kũrĩa mũrathiĩ gũtungata. Nĩ mũkwĩrutĩra? Nĩ mũramenya ũtungata kũrĩa mwaingĩra ti kũhũthũ? Nĩ mũrĩhoyaga? Nĩ mũrĩtĩkagĩra kwĩyuma irio kũhoera ũtungata wa Ngai? Ngai witũ amũrathime. Thank you, Shiro. God bless you. Mrs. Bishop, kindly come here and challenge these ladies with some questions. This is part of oath. And please do it very quickly. The Holy Spirit of God is ministering to them. I'm waiting for the oath. Mary and Mary, praise God. Amen. I'm happy for you. Nilikwenda kumwaria sheria Bishop, but I don't understand what God wanted. Kiujio kile kia hujia muthenya wa umuthi nikio watuhujirie Wednesday last week ate Ngai obaga mubi wa nyũngũ obaga nyũngũ oba ikaga kuma shape ĩrĩa ĩrĩ no ahũthagĩra nyũngũ ĩyo nginya agatuĩka shape ĩrĩa tararĩ rĩrĩa rĩendaga ĩtuĩke. Ndenda kwarĩria andũ aya me haha ũmũthĩ. Andũ aya no korwo nĩ mũĩ challenges ciao, no korwo nĩ mũĩ weakness ciao, no korwo he handũ matarĩ momonire mwakorire makĩũmbwo matiũmbĩkĩte magatuĩka kĩrĩa marĩ. No ũmũthĩ ndĩrenda kũma represent as their mom ndĩmonie kĩrĩa Ngai amatua. Kumanagia na ũmũthĩ mwone Ngai nĩ amatua kĩndũ gĩthaka, Ngai nĩ amatua ndungata cia Ngai, Ngai nĩ amatua kĩrĩa eriragĩria magatuĩka. Arĩ mũmbi wa nyũngũ mũmbĩte hau mamakorete tiho marĩ. Ũmũthĩ me harĩa Ngai endaga matuĩke. Na nĩ ngũmũhoera Ngai mũno amũtũrie na mũtuĩke endaga mũtuĩke. Mũthi na mbere na mwĩtĩkĩre kanitha na mwĩtĩkĩre gũtungatĩra Ngai. Despite the challenges, I'm walking with you. I love you so much. Thank you. Asante sana. Thank you very much. Naomba two ladies pastors. Ako wapi Betty? Betty unapotea sana leo kwa kazi. Kwani Bishop Joroge alikwambia ufanye mambo gani? Stand before one of them. You have the collar, you are okay. Simama mbele ya mmoja wao unayetaka kusimama. Songa kwa ule kabisa. Nataka pastor mwingine. Pastor any other pastor lady. Nyinyi Bishop Reverend Margaret simama mbele ya huyu. Microphone ni shoyo shihera hau. Shishokerio mire yenu. Na akorino kwaya. Asante. Deda makone adoshomane yo kolas manyite na moko mao. Bishop Maina, I want to pray. I want you to pray now for these scholars. Negada mahubo. Yes, you can continue. Thank you. Ngai
nĩ hĩndĩ mũthigari waku akwĩkĩrwo kĩraũni nĩgetha rĩrĩa rĩothe ariumagaraga rũtuĩke rũri rwega rũgĩe na kĩmenyithania na Jehova nĩ arĩrũgamagia itu rĩa mbura rĩa rũhuho rĩa ndwari na rĩgatuĩka rĩa kũrũgama akĩgagũthaitha ena kĩrengeri gĩkĩ arĩkĩo kĩraũni kĩa wĩra waku Ngai karũgamia ũru karũgamia ng'aragu karũgamia ndwari karũgamia mbara karũgamia maũndũ mothe marĩa magakorwo mamũkĩrĩire either nĩ mũtĩ wa mbara agĩgĩkĩra kĩrengeri kĩu gĩtuĩke kĩraũni wĩra-inĩ waku Ngai awa ugetĩkĩra Baba ugetĩkĩra kũmũigua ugetĩkĩra kũmategera matũ kumanagia na ũmũthĩ na wamamũrania na andũ na wamatwara makinya mũgwanja mbere wamamũrania na andũ aku nĩgetha mwaranagĩrie o ta ũrĩa mwaranagĩria rĩu kĩaranagĩrie nao tondũ rĩu nĩwameherania na andũ arĩa othe maratũranagia nao na wamacenjeria rĩtwa rĩu ti ũrĩa maretagwo o ta ũrĩa Jakubu acenjeirie rĩtwa agĩtwa Isiraeli kĩrengeri gĩkĩrĩ kĩromũcenjeria rĩtwa na agĩe na rĩtwa rĩngĩ rĩerũ thĩinĩ wa thĩ ng'ima kwambia bũrũri-inĩ witũ wa Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu nĩkĩo twahoya na nĩtwacokia ngatho nĩtuge amen. Bwana wabariki. Kei tuhoere nguo ici Baba thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu Kristo mwana wa Ngai. Ici nĩ nguo cia kĩgongona mũthamaki wa gũtũra. Nĩwe warĩirie na Haroni ũkĩmwĩra ekĩragwo nguo ici imũthakaragie na imũtuage mũndũ mũnene. Rĩu na ũndũ wa hinya na maguta na rũtha rwa ndagĩtarĩ Bishop Dr. JJ Gĩtahi nĩngũtherithia nguo ici na thakame ya Jesu Kristo mwana wa Ngai. Nĩngũcitigithũkania na kũrĩa itumĩirwo na ikarĩrio maũndũ maingĩ. Ndacitua theru cia kĩgongona. Nguo ici ndungata ici cingĩgekĩra igĩthaithanĩrĩra arwaru Jehova Ngai nĩũkaigua. Kũngĩkagĩa ũru bũrũri-inĩ witũ mangĩgaciĩhumba na nĩgetha mathaithane ũru ũyũ Ngai nĩũkehera. Thengio na nĩ tondũ wa mũtharaba ũyũ Mwathani nĩmarĩtuagĩra thĩ cira ona thĩ ngĩkamatuĩra cira. Mũtharaba ũyũ Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩ ũrĩtũmaga kũrĩa marĩingĩraga gũkagĩa na ituanda na gũkagĩa na gũtĩĩka. Na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana Ngai Roho Mũtheru nĩ ndacitherithia na ndaciamũrania na matonyo mothe marĩa mehumbagwo ndacitua cia ũthĩnjĩri rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana Ngai Roho Mũtheru ndacihoera na ndaciamũra. Amen. Nĩngwenda andũ acio marũgame na igũrũ na nĩngwenda atungatĩri acio mauma hau Pastor Betty mwehere rĩu mbere yanyu yao mũke na gũkũ kindly mũke na gũkũ piũ. Ngwenda other ladies pastor mathiĩ mbere yao, other ladies pastor, other two good marũgame mbere yao na maneo nguo icio nĩgetha manjie kũmekĩra. We did the readings, we are not repeating. Twende hiyo nyamambo. Gutiare boru kianyonera Mukayo wakwa rĩrĩa ndakaya waigwĩkaga tarĩ inegene ndarĩ kũraya rĩrĩa wanyonaga gutiare mũndũ kianyonera. Mrs. Reverend, Mrs. Bishop, please. Mrs. Bishop. Tariwa
kwa ile toro Dehikagera kanira karira Nowe wiki wachiguire Otuko wakinyaga kamena Tada dosia kwa ile toro Thank you. Let them kneel down before the presence of the Lord. And now I plead with you to give me some space. Pastors and ladies, kindly, you give me the space to come there. After kokavawega, pio odomaguta mama sheko hutia gueo na meshifieo. Pastor ladies, kindly, make sure umefunga vizuri. Asante. Reverend Mwangi, simama pale mbele pale karibu na mama. Asante. Simama hapo. Nakata kukukabidhi huu pako. Amen. Mimi ni bishop, wewe ni reverend. Between mimi na wewe na hawa kuna level nyingi sana. I don't need to ordain them. I have ordained them, but I don't need to anoint them. Kuna wengi kati yangu na wao. You have to do this yourself. But I give you the horn of oil with all the anointing and favor. I give you to, in Jesus' name, anoint them. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, anoint their hands. In the name of the Father, I tereria maguta matwe yao. Mai tereria reu, they know what to the mona microphone. Invoke. Give them the power and the anointing. Let's continue interceding. Let's continue intercessors. Please do that. Not singing, intercede. Prayers. We worship you.
We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Wathani ondo haretwa riaku ndarugama nyitete ruhia rwa maguta we wanduire muthĩnjĩri kenda guciara na thĩ ya kĩroho iheo icio heanĩte Ngai wa kĩgongona thĩinĩ wa ũtungata ũyũ ndĩrenda gũitĩrĩria ndungata ici maguta maroĩtĩkĩrwo nĩ ũtungata maroĩtĩkĩrwo nĩ ũtungata maroĩtĩkĩrwo nĩ ũtungata maguta maya ndagũitĩrĩria ũmũthĩ marotuĩka saĩ atĩ Jesũ gũtũma hinya wake wĩingĩre thĩinĩ waku nĩũgatungate thĩ yothe nĩũgatungatĩre andũ nĩũgatungatĩre andũ amũkĩra hinya wa maguta amũkĩra hinya wa ũtungata roho mũtheru arogĩa igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ roho mũtheru arogĩa thĩinĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru nĩndakwamũra ũmũthĩ nĩndakwamũra ũmũthĩ ndagũitĩrĩria maguta amũkĩra hinya mwerũ amũkĩra hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ I anoint you today I anoint you today I anoint you today in the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wathani wakwa Ngai wa kĩgongona nĩwanjĩrire nĩngaciara ndaciara roho-inĩ ndaciara roho-inĩ ndaciara roho-inĩ andũ amũkĩra hinya andũ amũkĩra hinya andũ amũkĩra roho andũ amũkĩra hinya andũ amũkĩra hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus I anoint you today I give you power I give you authority I give you power I give you authority umagara ukaujie wathani ngata ciaku Jehova kĩgongona cia matu-inĩ ituĩkaga nĩ tondũ wa hinya ndahũthĩra hinya wa maguta we wandĩkire we wathurire we wanjitĩrĩirie maguta ndatũma ndungata ndanĩtũma bũrũri-inĩ mabũrũri ma kũraya thĩ yothe mĩtambo-inĩ ya onigaini kĩgongona-inĩ kũrĩa guothe akarũgama agetĩkĩrĩka I anoint you today I anoint you today I anoint you today I anoint you today in the mighty name of Jesus receive power receive now receive now the mighty name of the Father the Son and the Holy Spirit Father in the mighty name of Jesus kĩgongona kĩa matu-inĩ njũĩ no ũhote Mwathani werira Musa aciarane andũ arĩa marĩmũteithagia kũruta ũtungata mũthĩ ndaciara na kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndaciara ndungata cia athĩnjĩri na ndaciara ndungata cia injilisti othe marociarĩka ũtungata-inĩ ndatũma roho igũrũ rĩao marothiĩ makahunjie marothiĩ kũrĩa itarĩ rakinya maroetĩkĩrĩka thĩ yothe maroetĩkĩrĩka bũrũri maroetĩkĩrĩka Jehova mangĩkaigĩrĩra mũndũ moko nĩ ũndũ wa wamũri wa maguta na nĩ tondũ wa hinya wa kĩgongona kũrĩa makaigĩrĩra arwaru moko arwaru acio makahona kũrĩa makamaigĩrĩra moko makahona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ I'm here to declare today I'm here to declare today let your spirit be into them let the spirit come upon them in the mighty name of Jesus mũthĩ nĩndakũrekereria thiũkamũrane thiũgatungate thiũkaruta magongona ũngĩkahoera andũ makahona ũngĩkahoera andũ makahona receive now the power receive now the spirit receive now the power receive the spirit the mighty name of Jesus Ngai wakwa tiga nĩ mũthikabu wakwa wanjitĩrĩirie maguta
ndingĩatwĩkire mũthĩ ndungata iria cia mũrũ wa haha othe marĩ 10 Ngai wa kĩgongona ndamatũma mathiĩ magatungata thĩ yothe magatungata thĩ yothe magetĩkĩrĩke 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 in the mighty name of Jesus. Tiro wa kũigananio nawe Jehova. Ngai wa kĩgongona tũngĩaga gwĩka magongona ta maya tungata waku no wagĩathĩkĩri andũ aya nĩndamarekereria marociara injilisti aingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wale wanahudumu pamoja na wao tuchukue mikono juu. Mwathani ũratĩria nĩ ũkũmatua ministers. There will be power in whatever they do in the altar. There is power in the blood of Jesus. Ndamahoera ũndũ ũyũ mangĩgatungata na ndungata ici mangĩgathiĩ meke crusade handũ mangĩgathiĩ Nairobi thĩinĩ matungate kuo mangĩkarũgama handũ hothe mathondeke mũcemanio Ngai wakwa ũkamahũthĩra ndanyitithania ngoro cia praise team na ndungata ici mũthamaki rĩu nĩngũmatũma maumagare magatungate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai mwana na Ngai roho mũtheru. Amen. Tweciana ciake gũtirĩ ũgoka igũrũ ritũ twarĩirwo thirĩ nĩ mwana wake agĩthĩnjwo atuĩke igongona ũkũranĩokũngoma andũ arĩa Mwathani amũrĩire gũtirĩ mũndũ kĩmacirithia thakame ya Jesũ nĩwe matuĩte
invocation of the Holy Spirit. Reverend Mwangi Zakayo. Ndiada gukuhe maguta maya. Nigetha o commission yedu aya. Omahe hinya omagethire guko kwa urio maita matatu. So that you may commission them. I'm your bishop. So I give you the anointing that I carry. Carry it through. I told you have a long way to go. Hold it vizuri, shika vizuri. Ingisha mkono wako ndani, your right hand, wako kwa ureo. Kwa unuku kwa ureo. Good. Nilakia microphone, give out the mic. Santi. Nyita wako kwa udeda, akorino kwaya, toigire fauro agetuo, moira, kiko kifungo keutu. Na Paulo atuo kibole ne Yesu anaidhirio na guoko kwa ulio kimetoro na jamu na jona iyama akebola ila hinya moike abadi monene awotolera dolerio akebole Yesu anaidhirio na guoko kwa ulio kimetoro na jamu na jona iyama akebola ila hinya moike abadi monene awotolera
Amen. Okay, thank you, choir. Amen. Okay, continue. Microphones kindly to these people. I want you to read your oath. Mudome oath eo. Mudo adome. Let microphone kindly. Kindly. We do it together. Do I read them all? Pastor Reverend, do I read them? Niwaongoze ama wajisome? Okay. Okay, sawa. Start reading. I, Pastor. Okay, nataka tuende pamoja with the same pace. 1, 2, 3. I, Pastor Henry Kiani Moya, trust in Jesus Christ, the great head of the church. I humbly promise you my church that I will be faithful to my calling and anointing. All respect, honor, value, and defend the sound doctrine of the Word of God. I will adhere to the instructions of my bishop. I will defend my church and my bishop's name. I will be faithful to the constitution and faith of Christian church. I will honor, respect all my seniors. I will work as a team prayer in the house of Christ and treat all members in the same value. I will never be party to rebellion, but will console and work in utmost good faith and uphold more obligations. I will obey the constitution and the government of Kenya. I will be always ready to answer my call and do as directed. I will respect the general leadership of priesthood and fellowship church. I take this all before God and this congregation, so help me God. Amen. Wapigie makofi. Nataka microphone hizi mbili kwa Mary and Mary. Can you read 1, 2, 3? Trusting. Okay, we go together. 1, 2, 3. I, Evangelist Mary Nzeri Muroki, trusting in Christ, the great head of the church, I humbly promise that I will be faithful to my calling and anointing. I will respect, honor, value, and defend the sound doctrine of the Word of God. I will obey and adhere to the instructions of my bishop. I will defend my church and my bishop's name. I will be faithful to the constitution and the faith of priesthood church. I will honor and respect all my seniors. I will work as a team player in the house and treat all members in the same value. I will never be a part to rebellion, but will construct and work our utmost good faith and uphold
moral obligations. I will obey the Constitution and the government of Kenya. I will be always ready to answer my calling and do as directed, as I will respect the general leadership of Priesthood Fellowship Church. I take this all before God and His congregation, so help me God. Amen. May God bless you. Take these two microphones to these two men of God. Take your charge. Take the other page. It's your charge. You are taking your charge to the office. Okay? You will not read the scripture because of the time. You will quote as it is written. So I think everyone is free to do so. 1, 2, 3. Ona utungatani wa mwathani witũ Jesu Kristo kũmũtungatĩra ona kũrĩithia tũgondu twake ndĩnyihĩtie. Nĩkuoya mwĩto ũyũ atĩ nĩkwĩrutanĩria mũno gũtuĩka mwega, mwagĩrĩru na mwĩhokeku kũringana na mwĩhĩtwa ũyũ ona igongona rĩrĩ, matukũ marĩa Ngai ekwenda, hĩndĩ ĩrĩa njega ona hĩndĩ ĩrĩa njũru, hĩndĩ ya kĩmera ona hĩndĩ ya wagi, hĩndĩ ĩrĩa rĩagĩrĩru ona rĩtarĩ rĩagĩrĩru, gũtarĩ na ngarari kana merirwa. Timotheo wa kerĩ 4:2 nginya 5. Atĩ nĩndĩmenyagĩrĩra ng'ondu na nĩngũhotha mahinda makwa ona indo ciakwa gũtungata ngoro cia andũ. Atĩ nĩndĩmenyagĩrĩra ratiba ya kanitha na rĩĩtwa rĩakwa na rĩĩtwa rĩa kanitha ona mũthikabu wakwa. Petro wa mbere 3:15. Atĩ nĩndĩathĩkagĩra watho wa bũrũri wa Kenya ona atongoria a thirikari Roma 13 kamwari kamwe nginyaga 5. Thank you, Reverend Mwangi Zakayo. Come and charge them. Charge them. Read that charge to the pastors only. Don't use the evangelist. Use the pastor. Just quote. Then you read it yourself as they listen up to Ofikisha Wapi, Hapa Omatume, Noma Wirosho. Then we send the document. Read pastors. Then don't quote any name because there are many. Thank you. Charge Amen. them. Tandungata ya Ngai wĩtĩtwo wĩ mũira na mũrũĩrĩri ona mũhunjia wa ũhoro ũrĩa mwega. Wĩtĩtwo nĩgetha ũrũmagĩrĩrie wĩtĩkio ũrũmwe ona mũtugo wa kanitha mũtheru wa thĩ yothe. Ũtongorie na wathanĩre magongona mothe mama. Ũhakage andũ maguta, ũhoeragĩre arĩa arũaru na wĩingatage Ngai mũno na kũruta mawĩra marĩa matheru nyũmba-inĩ ya Ngai. Utuĩke ndungata njĩhokeku ona kĩonereria harĩ arũmĩrĩri na etĩkia othe. We hamwe na ndundu ya athĩnjĩri nĩwagĩa na ũigĩrĩrĩki wa gũtongoragia kanitha. Igai rĩaku nĩ rĩrĩa rĩaheirwo ciana cia anabii na atũmwo thĩinĩ wa njiarwa ciothe harĩ atungati arĩa marĩ muoyo ona arĩa manyaririrwo. Gĩkeno gĩaku nĩ kũrũmĩrĩra Kristo ũrĩa wokire nĩgetha atungatage no ti atungatagwo na akĩhotha nĩ ũndũ wa andũ aingĩ. Thank you. That is the Amen. That is the pastor's charge. May God bless you. I want Pastor Evangelist to take your charge kindly. Take your charge, both of you. 1, 2, 3. Ni Evangelist Mary Nyarema Gicoro nĩngũtĩa rĩtana rĩrĩ rĩtheru rĩa kũingĩra wabici ya Evangelist ona ũtungatĩri wa mwathani witũ Jesu Kristo kũmũtungatĩra ona kũrĩithia tũgondu twake ndĩnyihĩtie. Niĩ nguoya mwĩto ũyũ atĩ nĩ kwĩrutanĩria mũno gũtuĩka mwega, mwagĩrĩru na mwĩhokeku kũringana na mwĩhĩtwa ũyũ ona igongona rĩrĩ, matukũ marĩa Ngai ekwenda, hĩndĩ ĩrĩa njega ona hĩndĩ ĩrĩa njũru, hĩndĩ ya kĩmera ona hĩndĩ ya wagi, ihinda rĩrĩ rĩagĩrĩru ona rĩtarĩ rĩagĩrĩru, gũtarĩ na ngarari kana merirwa. Timotheo wa kerĩ 4:2-5. Atĩ nĩndĩmenyagĩrĩra ng'ondu
na nĩ ngũhota mahinda makwa ona indo ciakwa gũtungatĩra ng'ondu cia andũ, ngoro cia andũ, atĩ nĩ ndĩmenyagĩrĩra gatiba ya kanitha na rĩtwa rĩakwa, rĩtwa rĩa kanitha ona rĩa mũthikabu wakwa. Petro wa mbere 3:15, atĩ nĩ ndĩathĩkagĩra watho wa bũrũri wa Kenya ona atongoria a thirikari. Aroma 13:1-5. Kindly choir, Kurino. Yeah.
evangelists. Charge them by scripture. 1 Timothy chapter 1 verse number 18. 1 Timothy chapter 1 verse 18. Utalo cio niguo ndagutara naguo we Timotheo mwana wakwa o kuringana na mohoro maria marathirwo o mbere uhoro-ini waku nigetha uhotithagio ni mokuru wa bara ta muthigari mwega na uture o urumitie witikio wina thamiri itari na micuko ni thamiri andu amwe maregete kuigua na ho ha uhoro wa maundu ma witikio magagikorwo morite o ta uria andu moragira iria-ini Merikebu yeha nao amwe ao ni a Humenayo na Alikesedaro nio ndimaneanite gwi Saitani niguo marutwo matigage kuruma Ngai. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. May God bless you, Reverend Mwangi Zakayo. Now allow me to have the evangelists sign their charge and oath. Evangelist Mary Moroki, kindly sign your oath and charge. Wetwa wa goro ya kende wa ma yake harolera ona nyora wo ejera sio dunyani nake yera kana gore bodo utare mwiya wetwa wa goro ya kende wa ma Domino mwe, como
Mathani moinagwo gũkena inyuĩ arata akwa nĩ mwathĩte na gwatho akwa no mwendane mũtharaba wakwa rĩu nĩndaigĩrĩra igĩre mwathani wakwa ona igĩ magũtiga nĩngũkũrũmĩrĩra indo cia gũkũ thĩ no iene gĩtonga kuna ndĩnaiga igwa ngai nĩngũkũrũmĩrĩra we wakuĩrĩire ũikabatigane na rata ngũrũmagĩrĩre ona mangĩnyamaria atĩa gĩtũragĩra harĩwe Yoga, Nedemo Magaleria, Roberera, Yediwe, Gueleja, Ekadi, Ganarata, Golo Magalera, Yoana, Beko, Yoga, Yenaveu, Bebetekio, Noreo, Akinyaiolo, Wakaiwe. One, two, thank you. I would like to invite Bishop Jane Kingori kindly to present these certificates to all of them kindly. Read one and then give them. Certificate of entitlement. This is to certify Anastasia Mogore Wainaina of PO Box 0511 00300 Nairobi has been appointed by the above named church to do all the duties of pastor as per the constitution and the election of the general overseer in our churches in Kenya and observe and elsewhere if need to be a pastor. Dated this day Sunday, 12th of May, the year of our Lord 2024. It has been given under the leadership of Eriod Mwangi. Administration General, there is a signature given on this day, 12th day, month of May, year 2024, by order of the church at Nairobi, in the Republic of Kenya, presiding bishop, Bishop Dr. J.J. Getahi, KBEQ. Thanks. Present. Then read the other one. Hold that one. Hold that one. Hold this. Yeah. Hold that. Read that. Call the name. Only the name. Mary Wajiro Masharia. Wow. Heren Mutio Mwanti. Heren. Patrick Mureithi Moshira.
Mary Wajiko Karaoke, Edward Kamau Mwangi, Henry Kiarie Mwea, Judy Wairimo Jogona. Thank you very much. Betty Macharia, kindly. No, not you, not you. I need another. Come, Pastor. What's your name? Bwana umebeba matawel kwa muda hivyo. Reverend Jane, present this certificate to the names. Call the name. Mary Jerry Muroki. Finally, I'm honored to give it to my sister. God bless you, my sister. Mary Nyari Magishuru. Wow. Your sister, thank you, thank you. Let's give Reverend Mwangi Zakayo the chance to give the certificate of ordination. Certificate of ordination. Where is it? Please present. Will you read one? Then dedicate. Thank you. Certificate of ordination. Sorry, I carry many of them because they are my children. Good, carry. I'm giving birth like Hebrews. Good. As many now. You hagotaha. You hagotaha. Yes. Certificate of ordination. This is to certify that Edward Kamau Mwangi, has been ordained as a pastor in the above named church to preach, teach, publish, and defend the gospel of Jesus Christ. At this day of 12th day of Sunday, month of May, the year of our Lord Jesus Christ, 2024. Presiding Bishop, His Grace Bishop Dr. J. Gitahi, QBE. So, with honor, I present to you. Mary Wanjiko Karaoke. Ndakwĩria nĩ ngagũtua. Mwatuĩka rĩu. Tũrute wĩra wa Ngai. Line clear. Oh, Bishop ati umeenda sana kwa kamera. Nimetopea umepotea. Okay. Okay, thank you. Mundu wa kuria Kirinyaga. Patrick Muriithi. Kuna watu wako hapa, Clement Munywa, my friend, na Munene. Tunakuanga chamana wao. Where are you guys? Mko hapa bado wazee? Cousins za Murei. Okay, walikuwa hapa. Niitoga data ciakwa. Henry Kiarie. Amina Ngai. Amina. Hau raini rauga atia nĩ clear. Ndakwĩrire nĩ ngagũtua. Ndio tuike. Sasa ni kazi. Anastasia Mugure Wainaina. Bishop, you remember telling you about dereva wa lori ambaye alikuwa anahubiria kwa lori. Dereva wa lori huyu. Truck driver. Yeah. Thank you. Rugai ni twagia branch. Rugai, thank you. Yeah. Enda ufanye kazi. Judy Wairimu. Gatugate, thank you. Helen Mutio Mwangi. No kitui. Kamutene kalobire nyoni. Thank you. Mire Wajiro Masharia. Tukoragwo nginya na kũrino ithuĩ Karangu. Power to finish. Matigeruta no kuha. Amina. Hallelujah. Thank you. You're done? Yeah. Okay, thank you. I want to invite
Come, Reverend. What's your name? Reverend Joyce. Joyce Shikai certificate. Present. Mary Jerry Muroki. Wow, congratulations. Wapi makofi jameni. Thank you. May God bless you. Mary Nyarema Geshuru. May God bless you, my sister. Na uende bari katika jina la Yesu. Amen. Thank you. Thank you. I would love to invite Betty, Pastor Betty Macharia, kindly present this certificate. I read and present one. Read one and present all. Certificate of recognition is presented to Mirewa Jiko Kariuki with appreciation and recognition of your services as a faithful pastor of Priesthood Fellowship Church Kenya for outstanding services and devotion to the services of our Lord Jesus Christ, presented this 24th day of the month of May in the year 2024, year of our Lord Jesus Christ, signed by Bishop Dr. J.J. Gitahi, QBE, and Bishop Samuel Muthe. Congratulations. With honor and respect, I present to you this certificate. Mere Wajiko Kariuki. Congratulations. Helen Mutio Mwanthe. Congratulations. Edward Kamau Mwangi. Congratulations. Mary Wanjiro Masharia. Congratulations, Mama. Judy Wairimo Jogona. Congratulations. Anastasia Mogore Wainaina. Congratulations to you, Mommy. Henry Kearie Muea. Amina. Congratulations. Patrick Moreithi Moshira. Congratulations, sir. Mary Njeri Muroki. Thank you, Betty. God bless you. Asante. Nataka kumwalika Mrs. Sir James kindly. Grace. Kwa heshima yako, kindly come and present this to evangelists. Asante. Just come over. Just read the name. Thank you, Bishop. Congratulations, my sisters. Lovely sisters. You are going far in Jesus' name. Mary Nyarema Geshuru. Mirror edition, Pastor, please come over. Sasa tunataka ile kizungu ya Kinyeri. Sawa. Umenisalimia? Sitakusalimia. Tunasikia kusikia children challenge. That. Hiyo ni Reverend Mwaki. Bwana atukuke. Certificate of appreciation. This certificate is awarded to Helen Moteo Mwathi. In appreciation of your excelling sacrificial service, dedication, commitment, and support in voluntary service as a pastor, and through your spiritual inspiration, many churches have been established, and many people have been touched and changed. May the Lord bless you richly with good health, strength, prosperity as you continue to serve Him, the church of the entire community. 1 Corinthians 15, verse 58.
With thanks from Bishop Dr. JJ Gitahi, QBE. Bwana atukuke. Congratulations. Congratulations. Wapigieni makofi na vivijo. Naitwa tu, just a name. Anastasia Mugure Wainaina, congratulations. Mere Wajiro Masharia, congratulations, my sister. Congratulations. Jude Wairimu Jogona, congratulations. Tutulia kwa muda pastor Reverend Mwogi. Henry Kelly Mwea. Thank you. Amina Gai. God bless you. Patrick Mreithi Moshira. Congratulations. May God bless you. Mele Wajiko Karaoke. Congratulations. Edward Kamau Mwangi. Congratulations, sir. God bless you. Charede Kamuteini Deborahs. Thank you. Thank you, Reverend. Charede Kamuteini Deborahs, please come over. Present this just by reading the name and present. Panda tu hapa. Mary Jerry Muroki. Na uangalie upande wa kamera. Congratulations. Mary Nyarima Geshuru. Congratulations, my sister. Thank you very much. Leo ndirenda gwika undu wa mwisho fiu. Na undu uyu gwika ndenda secretary wa kanitha guku akuje hapa. Please present these cards by reading the names and presenting. Take the mic. Read and present. Helen Mutio Mwante. Anastasia Mugure Wainaina. Mary Wanjiko Karaoke. Mary Wanjiro Masharia. Mokorino Mwenza. Henry Kiarie Mwea. Amina. Edward Kamau Mwangi. Patrick Mreithi Moshira. Judy Wairimu Njuguna. Mary Nyarima Geshuru. Mary Njeri Muroki. Thank you very much, Madam Secretary. May God bless you. We misplaced or we forgot one certificate of appointment that should be signed by Reverend Mwangi Zakayo. They will be presented by tomorrow, put together with the seal. So all the ordained pastors, kindly, you leave your certificates with the Reverend to have the seal, them sealed, and also do the certificate of appointment that he himself will present to you on Sunday. Okay? That was forgotten. I'm sorry, I have not been on duty. I have been doing this on phone and by proxy. You have to bear with me. Do you forgive me for that? Reverend, do you bear with me? Rev, please, it will be, you know I have been out at office. Hii yote nimefanya na proxy na simu. So kindly, the rest that was not done perfectly will be done by Sunday. Reverend will present to you the appointment. Also, for those who can officiate the weddings, Reverend will appoint you, will give us the recommendations so that we can register you to officiate the weddings when he's not here. Aria mangĩkorwo merĩndĩ kana Reverend ĩkorwo makiriĩte no meke maũndũ macio tũkorwo tũmaregister tũgĩthiĩ Ting'ang'a to present them the certificates so that mũtiro tũtira mũgĩtũthumbũra kũhithania ũhiki tu maũndũ mangĩ no mwĩke. Now you can conduct the burial no mũiyũkie ciana hũthĩrei mũthuri ũyũ wĩra torĩa nake ahũthĩirie neguo then ĩtĩkĩra igo spread musikae hapa na musimusumbue na wabomba kindly musimusumbue.
Ukikenda kuma priesthood ukauma tu ndukugirio ni mundu no ndukana kuwe ngai itu. Ravani ndagirite Jakubu ndagirite kuma kwa Ravani enda guthie ni athie no ndagakuwe ngai yao ya Ravani to niwe gatuma Ravani amurumire ungiaga kuwa ngai yake ndangikurumirira. So wetiga ngai yene uguo ni kuga ati ndugakuwe ritwa riuru ndugacambie mundu ndukahure kanitha ungienda guthie ukatu tukurathime na tukwitikiria uthie no urathie gwika atia niki waga mundu maga mucii ni kuhuta. What are you lacking at home? So we love you and I myself I love you. I therefore need to have, I don't know where my secretary is. I think she's overwhelmed. I had a list of names. Okay. Nataka uniondole his documents onto the laptops here. Take everything away now. Pastor Kiarie, kindly stand forward. Pastor Mary Kariuki, stand forward. Kidogo tu moja. Pastor Judy. Pastor Kamau. Pastor Lena. Pastor Ann. Pastor Mariana. Pastor Mureithi. Hakuna pastor nimeacha nyuma. Ndenda kuhe muthigi. Ni undu wa hinya uria Ngai ahete. Na uria hetwo ni katiba ya Kenya. Na uria hetwo ni kanitha wa Priesthood Fellowship Churches. Gukorwo ndi muthikabu munene. Ni ndamwanirira umuthi atungatiri amure a ngathi ya mapasta thini wa ritwa ria Ngai the na ria Muriu na Roho Mutheru. You can do better than that. You can do better. You can do better. Amen. So I don't know. Hiyo kitu unafanya kabisa kama unafanya fanya kabisa kabisa. Ifanya kabisa. Okay, gemie ge jaga mono. Adoya mamukire ina mumende mathima mutungate. Ageme na ire manyinge muno murekeire macihumbirwo ni nguo. Ithuothe reke indi mwire tungiruta ici nguo amo itu turi aguthinjwo ndumo iria imwiri tuthakaritio ni nguo aya atumia maroruta nguo wone ire iria imiri tutuirio ni kuhumbe ona ni de wasi yes ingiruta ici nguo ndayo othe ni rutumo tutuirio ni kuhumbe mutigatuhumburie turi aguthinjwo Ngai amurathime ndai andu aya na nindamunengera Reverend Nedakunengera andu aya nedakunengera tungata na kirathimo giakwa na wendo wakwa na ni uyu ni nguhete rutha kuruta wira na guthia hothe ukwenda tungata kanitha uyu ni gukura ndirakura ndakinyukia nawe kinya thank you Ngai akurathime ruta wira. Thank you pastors, you can proceed to your seats in the name of the Father and Son and the Holy Spirit. Photograph, okay. Okay, simameni juu na mimi chini ndio nisiwazuie na hizi kofia. Okay. Sawa, piga tu tafadhali, piga mara 2 3. Kisha cia leo ni digital itire mifango mingi. Tutatoka 1 2 3. Ndio kuhura tu. Asante sana. Thank you. The others will be taken later. Na nijo ino ihuritwo. Thank you very much. Pastors, you can proceed to your seats. Allow me now. Pastor Evangelist Mary Nyarima Gichoro, kindly move forward. Stand there. Evangelist Mary Muroki, move there. Mary, you should be courageous, very courageous. Swear muoga anymore. Take courage. When I told you to remove these things, or any other person serving me, Mary Nyarema, today, Mukiwa na Mary Muroki, silent the bird, kindly, by the power of the Lord that you have given me and by the invocation of the Holy Spirit, today, 12th May, is May 2024. Ni odo wa hinyora Ngai ahete, ora heto ni katiba ya Kenya, ona heto ni katiba ya Priesthood Fellowship Church gutuka muthikavu munene. Ni ndamo declare ordained evangelists of this church in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ladies and gentlemen, I present to you our new ministry of evangelists in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Reverend Mwangi Zakayo amukira andu aya nie ni ndakuhe na ni nguhete kirathimo ruta wira nao matume kuria kwenda ona wenda kumarehe headquarter rutai wira ndakora ringi nie ni gukura ndirakura rutai wira ndakinyukia kinya neguo rutai wira Mary and Mary rutai wira Irema to forget. Let's move the other side. You do all that were injured. We forget no more tears, Mary. By the way, Judy, where is Judy? Pastor Judy, come over. Moiretu oyo pastor Twamura Mwero, ni murata wakwa more than 16 years. Ogwe mena Mary no dute wira wao. Uyu tulijuana na yeye kitu 2005. Twetuire tutonini. Oh sorry. Ekaire tukanini na nindikire mwanake tunajuana zaidi. So when I'm ordaining her kana rĩrĩa nguona kĩrutaĩro wa Ngai namjua. So usijaribu kunionyesha vile wewe unamjua, mimi namjua na wewe unajua mimi ninamjua. Na kama humjui wewe unamjua. Na utajua sisi tunamjua. Na utaambia huyo mwingine ya kwamba tunafanya nini? Tunamjua. Asante sana. May God bless you. You may take your seats in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Asante sana. Kuoya na iromo nego gothaitha dosia kwa cianyona nisikajoria kayuro kagira ivitana edigeriganiro gucoka wadirikaneire kuganewe Imanueli wa Ngai leo ndirikanite nikio ndie ndacoka kuganewega Maria dana thaithana ogenda unyonie kimenyithia gaku wendore waoria uthio na kuthi ugodia na tuika kirigare endigeriganiro ucoka madirikaneire kugane wega Imanueli wa Ngai leo ndirikanite nikio nie ndacoka kugane wega Gitungano giki yakwa na baba ndagĩtire rĩtwa gĩgĩtacirwo haha nĩho riri wakwa waimire mĩtheko yakwa yaimire andũ haha gĩtingĩriganĩrwo gũcoka haha wathirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai rĩu ndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega
ucio ithuĩ hamwe na araika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩ tũgũkũgoca na tũgakumia rĩtwa rĩaku rĩega na tũgakũgoca hingo ciothe tũkiugaga mũtheru Mwathani Ngai mwene wa ita igũrũ na thĩ nĩ iyũre nene waku ũrogocwo we Mwathani wa igũrũ mũno tene na tene. Tukugera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Tũtingĩhota gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku we Mwathani ũiyũirwo nĩ tha tũkĩhokaga maũndũ maitũ magĩrĩire no makĩria tũkwĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka ona ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenyũ muhuro wa metha yaku no we niwe Mwathani witũ we mũtugo waku kũna nĩ kũiguanĩra tha nĩ ũndũ ũcio wĩtĩkĩre gũtũma we Mwathani ũiyũirwo nĩ wega tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo mwende Jesu Kristo na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake bata mũno ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ onake atũre thĩinĩ witũ o ta ũguo nĩ ũndũ wa Ngai Ithe Mũriũ ona Roho Mũtheru. Tukugera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ na we waheanire mũrũ waku wa mũmwe wĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku akwĩra mũtĩ-inĩ igũrũ nĩgetha atuĩke mũtũkũri nake hĩndĩ ĩyo akĩruta rĩruta rĩmwe nake nĩwe mwene werutĩire rĩmwe hĩndĩ ĩyo akĩruta igongona rĩarĩ rĩthingu na rĩagĩrĩru kũna na rĩarĩ rĩiganu nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe o ũrĩa woigire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mwega mũtheru atĩ tũririkanaga hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa batama o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ we ithe witũ ũiyũirwo nĩ tha tũgũthaitha mũno twĩnyihĩtie tũiguĩre tha na wĩtĩkĩra ona ithuĩ tũiyũkie indo ici iria we wombire nacio nĩ mũgate na ndibei o ta ũrĩa mũrũguo mũhonokia witũ Jesu Kristo atwĩrire ciũkagio kĩambĩrĩria-inĩ kĩrĩa gĩtheru rĩrĩa maũndũ maya mambĩrĩirie gwĩkwo nĩ ũndũ wa kũririkanagwo kũnyarirwo gwake ona gĩkuũ gĩake nĩgetha tũiyũkie mwĩrĩ wake mũrathime mũno ona thakame yake nĩyo ndathime o ũrĩa ũtukũ ũcio akunyanagĩrwo woire mũgate na arĩkia kũgatha Ngai akĩwenyũra akĩnengera arutwo ake akiuga kai mũrĩe ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wanyu ĩkagai ũũ nĩgetha mũndirikanage. Kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Muoyo Mũtheru tukugera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. O ta ũguo marĩkia kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ akĩoya gĩkombe ningĩ arĩkia kũgatha Ngai agĩkĩmahe akiuga atĩrĩ nyuanĩrai gĩkĩ inyuothe nĩ ũndũ ĩno nĩyo thakame yakwa ĩrĩa ya kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ yaitirwo nĩ ũndũ wanyu na ningĩ nĩ ũndũ wa andũ aingĩ kuoherwo mehia ĩkagai ũũ hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrĩmĩnyuaga nĩgetha mũndirikanage. Kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Muoyo Mũtheru tukugera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo ũrĩa waheanirwo nĩ ũndũ waku ũroikaragia mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo nĩgetha ũkona muoyo ũtagathira rĩu kagaka ũrĩe nĩko gagũkũririkania atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ waku na ngoro yaku ũmĩrĩage ũkĩririkanaga na ũgĩcokagia ngatho. Kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Muoyo Mũtheru tukugera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ waku na ikarie mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Ta nyua ĩno
nä agåkåririkania atä Kristo nä akuire nä å ndå waku nä getha å iyåragwo nä ngatho å kä coya å kä må cokegeria ngatho kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũtũmũthĩre citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ, tondũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Rathima mũgate ũyũ ithe witũ ona gĩkombe gĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa tũkũiyũkia tũhonio mĩĩrĩ ona mehia maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe ona Mũriũ na Muoyo Mũtheru. Amen. Iga rĩa tenema nĩ kwĩhitha rĩwe tũma maĩ na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku inine wĩya wothe ninge na hinya waguo ndirĩ na ihakinie ngwĩhoka mũtharaba nyenjaga umbaguo ndĩmũhũthũ ndeithagia ndĩo mwĩyano gũthiĩ gĩthima gĩaku there hingo ĩno ya muoyo ona ĩrĩa ya gũkua ngariũka na ndamwona mũtuanĩri cira iga rĩa tenema nĩ kwĩhitha harĩwe ndirĩ na ihakinie kwĩhoka mũtharaba ngĩnjaga umbaguo ndĩmũhũthũ ndeithagia ngirio mwĩyano gũthiĩ gĩthima gĩaku there ndirĩ na ihakinie kwĩhoka mũtharaba ngĩnjaga umbaguo ndĩmũhũthũ. Thank you. Tũrambĩrĩria na leadership. Ũkehe pastor ũrĩa nearest to you woe mũgate na woe ndibei, hena bakũri cina waste wakunda ndibei gakombe kau ũgaikia waste hau ũgacoka gĩtĩ-inĩ. Koguo tũgĩe na raini ĩmwe haha leaders na pastors arĩa merĩndĩ kwamũkĩra. Atongoria Diboras mũkehe pastor Judy na pastor Keria mwamũkĩre hau waste mũgaikia harĩa mũgacoka ũguo mũgaikara thĩ. Ushers you'll guide them. Na wale magere haha moke hari pastor Keria mũgĩikaraga thĩ. Let's do it and do it very quickly. Kuma hau no kurikia turarikia. Thank you very much. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi
wa mwandama daima, mkombozi na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Huoni kijito cha tiririka, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Nweri mwene na ohe yama riketiarwa madina bane yona isum. Deborah's leadership, please, kindly. Munasaidia ile timu ya Bishop, kindly. Munasaidia kuosha vyombo na kurudisha. You cannot be seated, Deborah's. Munajua kazi. Kuosha vikombe na kurudisha. Muonyesha hawa wetu wenyu wapya what we do. Kazi yao ni gani? Ni kudhabi vikombe na gushokia, kudhabia na gushokia. Hiyo ndio timu ya Bishop. Nao timu ya hapa mama kama watano muna join hiyo. Ikobesho igishokaga munasaidia hapo. Tuna make sure that everything is in order. Watu wale wako nje tafadhali. Naomba Pastor Kiarie utoke na mikate pale nje. Watu wale wanataka kupokea wasichioke kuingia ndani. Enda pale kwa mlango. Mudhino ore wena Dife Merian na Pastor Kiarie. And then nje kamera tawafuata na huko. Muhene Magera Muragoria, Reverend Mwangi. Yeah, and then mpe wale wako nje. Thank you, our secretary. Asante sana. Thank you much. I wish to acknowledge Brandon event kwa kupanga hii event kama mrembo hivi na kusaidiana na our Reverend. I can tell you I was completely absent, 100% absent. 100% absent. Kwa hivyo ni ndagoira thengio tondu ndiui ni ndiui kira murebangaga no ni ndiroka no ndioi maya ndiroi kogo you know very well I was 100% absent, lakini nashukuru Pastor Damai, Bishop wangu Ebakasi, Reverend Margaret wedio kirigogona na kuno ndagutumiria andu na no guka Apostle John Paul ndagwitiro tuko na watera na woka. Ngai akurathime muno. Bishop Jane tutieregaine kairetu. Lakini thank you for coming. Na nimeshukuru sana. Atugatiri othe na maka guku, angematira makanitha mao. I appreciate you.
Secretary wako Solo. Nakushukuru sana. Thank you for the support. Huyu ni Nyandarua, one of our pride in Nyandarua. Thank you na munene wa independent kanitha witu. Ni mwe tuli aidi. Ni moyo gwe thimu tuli aidi. Ni tuli aidi. Ono mwana witu wa aidi. Na kibisho witu ni wa ng'ombe ni moyo ugo. Ni mwe tuli aidi. Twaingiririo kia hinya idi kaibaga. Twaingiririo kia hinya na tutiro ndutongeka na tuli akenu. Kogo Secretary, thank you. Solo, watu wa Nyandarua. Na Secretary wa body ya priesthood, Steve, kindly rogama. Steve, thank you. Na doadhuria a Gideon, aria megoko. Thank you, I appreciate you. Aria mokire na ithui. Na aria matigiro kanitha, thank you very much. Diboras, aria megoko a headquarter, kindly rogamai. Asanti ni kutera kwa nyumogoka. Thank you, praise team. Weka mikono hivi. A headquarter, thank you. God bless you. Thank you Mama Kanisa, thank you Mrs. Isa. Niseme nini nyingine? Ado kanitha wa Apostle John Paul na anake aria ndamuheire Pastor etagwa teretwa riri aria thiini Davasco Lavasco Jane, thank you MC Daddy, thank you nego tugatira muthuri uyu niliwaambia mkaya huko na mutindire twina kanitha mwero wa priesthood wa Ngige me handu acio wa Ngige. Asante, huyu ndiye pastor wetu wa Ngige. Thank you wa Ngige, ni turoka na ni wega huyu mtu ametamba akiria nginya guka west ahingure branch yo ingi west. Oyo ni mundu muru andu wa Ngige. Ngai amarathime mathima heo giathi na ni ndiri uka kwanyu umze atanipeleka na riu we Ngai akurathime. Ting'ang'a mko wapi? Nitoroka waka wapi mchungaji? We are coming to ordain you Ting'ang'a. Tunakuja kwenyu next month. Zakare, pastor wito wake no. Wewe jipange, hii kazi ni kujituma baba. Hii ni kujituma tu. Na damu elire mwada ajoke ne inyomo kuga. Ore oteko dajo, ore amokare gwake sawa. Ore okojeta ni ende free. Ado ake nanyuki, ado akere nyaga, ado akaratina, Ngai amurathime Kiganjo. Asanteni sana adwa Keno, watu wa Kiganjo, Thika, all of them. Mwathani amurathime nyuothe adwa Kirinyaga, watu wote. All the pastors wetu na washukuru. Pastor Mureithi ako wapi? Meenda nje. Mureithi yako? Asante sana, fanyeni kazi. Adwa Rongai, wapi yule pastor wa Rongai? Rongai ulisema ni nani rev? Ni huyu wa dereva wa maroli. Thank you. Nitogoka. Nani ulisema tunaera Eldoret? Kuna mwingine aliniambia Merikariuki. Asante. Direda tuthiginya Migori. Neguo. Sio tuginya tukao tukeria Gikuyu. We can go all over. So support us. Paul Mwai, thank you for being here. Tatina na iniare age na hujia. I wish to acknowledge your presence. Rogama tu. Punga mkono. Paul Mwai ndio hapo ako kwa nyumba. Asante sana. Tumana inia ige. Reke tutigena time ya kuma acknowledge by names. Mitha yumanene tukwa muragado aige na igogona ni nene riri. So mimi kwangu ni washukuru nyote. Mwashoka kwanyu mugeithanirie tugatiri othe. Atugatire makanitha mange matara priesthood geithaniria ai. Bishop Jane geithaniria. Keno twara geithi Zakare na wengine wote. Salamu za upendo. Mimi nawatakia kila laheri. Muthimo huje ijiri. Mutegwetigira. Fear ye not. Mogwetigira mutukio. Your father is not a coward. Ni kupigana na kupigana yote. I wish you all the best. Nie digoshire dinodoge. Badi reo goko. Okay. Wako area ama wameondoka? Magetha. Before we take Magetha. Okay, let's do it. Then the band should be in Akorome area. Now conduct that, Reverend. Amen. Tupigie askofu makofi mazuri. Thank you. Ukirugama haitha rimwe na umenye wira uria muthuri ucio aruta bishop witu tumuhurire ruhuri rwega. You can do better than that. Mpigie makofi mazuri. We love you papa. We love you our bishop.
Najua unaangalia masasi kabisa. No nä nä tå harä rä irio ranji na nä tå kå mä rä oro rä u, but before that nä wega ndungata ici tondå nä ikwenda kå rehe magetha mao ma mbere kä gongona-inä nä getha metä kä rio onao kwamå kagä ra kå rä a marä thiaga kå ruta magongona. So kwa haraka sana tungatiri mä rä kari å kä hiå ha nä getha å ndå å cio å korwo mwega. Arä a menja ngå icia nä kwa igana tungatiri kä ariä cokia gä athä ndå no wä cirie nä amina Ngai yanjä rie kwä amå kä ritha iria ciatigara. Family iria ikå rehete arä a mekwamå ragwo tu tafadhali umai nja nä getha må tä rehe na magetha nä getha å horo å cio tå wä ke na ihenya thä-inä wa rä twa rä a Jesu. Ngwä ciria Apostle Job nä umire Julius tå he rwä mbo. Turenda kuoya magetha ino metha no yehera haha ndawaci tutingitikira githomo giki githire dadi ciana iria nderete no turia wanderire thutha wa thĩnjĩri andũ nĩ mokaga na magetha. No wega kĩgongona-inĩ no wega harĩ Ngai no wega harĩ Ngai no wega kĩgongona-inĩ no wega ona ithuĩ nĩ twĩibe kĩgongona-inĩ no wega kĩgongona-inĩ tufanye kwa haraka tufanye haraka harĩ Ngai no wega harĩ Ngai no wega kĩgongona-inĩ no wega ona ithuĩ nĩ twĩibe kĩgongona-inĩ no wega kĩgongona-inĩ no wega harĩ Ngai no wega kĩgongona-inĩ no wega ona ithuĩ nĩ twĩibe kĩgongona-inĩ no wega ona ithuĩ nĩ twĩibe kĩgongona-inĩ no wega ona ithuĩ nĩ twĩibe kĩgongona-inĩ no wega harĩ Ngai no wega kĩgongona-inĩ no wega ona ithuĩ nĩ twĩibe kĩgongona-inĩ no wega harĩ Ngai no wega kĩgongona-inĩ no wega ona ithuĩ nĩ twĩibe kĩgongona-inĩ no wega. Amen. Tafadhali tuharakishe. Pastor Paul kutoka Ting'ang'a. Ninyi twetereire. Na badi nayo ikire thĩinĩ tondũ tũkũrĩkia na rwĩmbo rwa taifa. Bedi yetu Mr. Dan tukaweze kuingia tũkũrĩkia na rwĩmbo rwa taifa. Pastor Paul tuingire hatirĩ ndagĩka iwe mũrauga hatirĩ mũndũ akaingĩra ũkatugĩra amina haha hatirĩ mũbango mũnene ũka na kĩrĩa wĩna kĩoka ũkawe icio ingĩ gũkinyagĩre
Tukiakorora time na kwina irio Gĩtũmba-inĩ kĩaera Daudi na Goliath aciake nĩ maingĩre wekine waikie na ũhoti moko-inĩ makamwana gakĩmĩtinia ngingo rũhiũ rũu hekarũ-inĩ ya Ngai. God bless you. No ega kĩgongona-inĩ no ega harĩ Ngai harĩ Ngai no ega kĩgongona-inĩ no ega ona ithuĩ nĩ twĩibe kĩgongona-inĩ no ega kĩgongona-inĩ no ega harĩ Ngai no ega kĩgongona-inĩ no ega ona ithuĩ nĩ twĩibe kĩgongona-inĩ no ega kĩgongona-inĩ no ega harĩ Ngai no ega kĩgongona-inĩ no ega ona ithuĩ nĩ twĩibe kĩgongona-inĩ no ega. From Kirinyaga. Thank you. Nimefurahia na ndake ndio watu wamukirire kule Kirinyaga toka. Karibu sana. Aciake matokete na mahiuhe tafadhali. Thank you. God bless you. Thank you. Wengine si wakuje tu tafadhali. Yohaga to tutiketi na kaikomera igiri. Evangelist. Sukibie. Amina. Boni. Nafasi. Thank you. Ogwo murathuka kiondo mugathukirwo guo. Tugatiri miri kuria ugathie ugathukirwo githemba kiu. Kiondo giaku gikambemba na githemba kiu. Uka. Tugatiri jude yoha ndo yohe. Tugatiri jude nimurehere mnyama. Amina. Oshoge no. Security. Evangelist Mary, uingie kwa madhabahu. Leta, kuja. Ogwo ithiete ogwo. May the Lord bless you. Kuja. Amina. Thank you. Kama tumeenda hivyo. We come. Mutikanage. Muthie muthereme na mugashire. The mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tumete ogwo. Kuma kuria jikaze. Nyarema. Esi diogwo. Na ni muremu. Ndio ukiona. Thank you. God bless you. Kutoka kule Ukambani. Lena.
Muona riu horo cio ni mwega. Ungena mburi irite uguo ni kirathimo kuma rungai ithiete uguo icumite uguo. Thank you. Uka uguo ciumite kwa Ngai kwendaga andu mareka na ihenya. Boni kwa Ngai kwendaga andu mena ihenya. Mwathani moe no marathime gama yaku we mwathani migunda gitu turagutegera mwathani moe no marathime na mundu wa mukuru-ini ni kwagia magetha kuma ikino ni kwagia magetha ikino yothe ni yoka itagwa ikino ithiete uguo no marathime ne thithino ya migunda wathani thithino ya migunda itu turagutegera wathani no marathime mwathani moe no marathime waheana na kamenio kagairwo nako no marathime warega gukiheana no ngoka igwirwo tha no marathime kambere yaku we mwathani ni thithino ya migunda itu turagutegera mwathani moe no marathime mwathani moe no marathime. Thank you. Turenda kurikiriria igongona ritu nigetha andu marie na maheo gia kuria. Koguo gwenda tu amurwo aria mamurwo marugame kigongona-ini muthikabu witu nigetha bendi na werugame haha tuine rwimbo rwa taifa ithuothe sisi wote tusimame kwa madhabahu. Reverend Edward no njiraga ni ndigutwara kwi muthikabu riu no ndigutwara haria etagwo Reverend Edward yaro kurathima na murata wa matuku maingi. Thank you. Gwenda turikiriria igongona ni tondu wa mathaa turugamite haha ithuothe turugame ithuothe tuine rwimbo rwa taifa. Twarikia kuina rwimbo rwa taifa ni tondu wa mathaa rwimbo rutingihurwo past 6. Twarikia Bishop wow kuja tu Bishop data ithe wa kigongona kurio matikana huke nigetha utungata wa urume uria wandathimire na nie ngiona indo ona umonage. Koguo tuikarite twina othi turona igongona riri niribataire kwamukirwo nigetha haria baba arikara ari turathimaga ona athi aririkana uguo akirota agaturirikanaga kiroto-ini giake. Koguo nikio gitumite njira my secretary okay and you may give it to the bishop now. Amen. So uno rwimbo rwa taifa tukuhurirwo tukatume simama hapa juu tafadhali. Tusoka thutha uguo nigetha muthikabu one hakurugama. Bendi yetu tumefurahia sana. Bishop hawa ni wale tulikuwa na wao siku ile ingine. They are our team. Tukiwapigia simu wanakuja. Kiongozi anaitwa Dan. So tufanye hiyo kitu.
East African. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri for a successful ordination. Twagia na ihinda rĩega nĩ tondũ wa Ngai, Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria turenda kũrĩkĩrĩria. Okay. Kwa ihenya muno ikarathi hau uri kwa haraka sana. Ukiangalia masaa yako ni masaa mzuri ya kukula. Mamu kutoka kule Kirinyaga, Ngai akurathime mami witu. Mathaa nĩ mathiĩ o wega. Ndĩrona andũ angĩ megũkira makoria mangĩkinya haha atia. Joyce Rongo nĩ nguona gũkĩgeria gũkinya, ũkũgeria gũka haha kĩa hinya mũbĩa Paul. Ndakira ndamuona ũguo nĩguo kuma mũtungatĩri my senior wa Weru. Aiga manene, Ngai arokũrathima. Thank you my senior, God bless you. Nĩ ũndũ wa mathaa mũnjĩtĩkĩrie. Nĩ njũĩ kwĩna keki, nĩ njũĩ kwĩna family itiganĩte mokĩte nĩ tondũ wa andũ aya. Hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrĩa, ũgũkorwo ũkĩonana na mũndũ waku ũrĩa ũgũkĩte kuona, kĩheo gĩake ndũgathiĩ nakĩo, ũtige nĩ wamũhe nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Ta rĩu nĩ njũĩ mũndũ gwĩtwo Mary Lincoln he handũ etereirwo nĩ andũ maramwĩra ũka na ihenya. Koguo harĩa hothe ũramenya arata aku marĩ, moke tũcokanĩrĩrie, tuikare thĩ o handũ gatutu ũguo tũkĩrĩaga. Amwe no marĩre gũkũ igũrũ, kwĩna irathi, angĩ no marĩre harĩa hema-inĩ nja, hema ĩngĩ harĩa kĩanda, nĩgetha ũcio ũhoro tũkorwo twawĩka wĩ mwega. Ũngĩenda kũhũrwo mbica kĩgongona-inĩ gĩkĩ na andũ aya mamũrwo, megũkorwo marĩ o haha. Rĩu hau mũtaratara-inĩ ũcio ũngĩ, ũndũ gwĩtwo Paul ndinamenya harĩa athiĩ, nĩgetha twĩre ndaigua kwĩna keki, nĩgetha tumenye nĩ ũhoro ũhana atĩa. Askofu, tumefurahia sana. Thengio mũno makĩria na bishop arĩa othe megũkĩte, reverend, apostles, pastors, evangelists, othe arĩa megũkĩte. Nĩ twacokia ngatho twĩta kanitha wa priesthood wa Kamũtĩ-inĩ. Na ndarĩ rĩngĩ tũngĩgagwĩta ũgetĩkĩra ũgũka. Nĩ ngũgwĩta na ihenya tũthiĩ Kĩng'ang'a, tũthiĩ twamũre, na no ngũgwĩta na ihenya tũthiĩ Wangigĩ. Na no ngũcoka ngwĩte na ihenya tũthiĩ kũrĩa mwena wa Rũngai, tondũ ũguo nĩguo Ngai augĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Koguo andũ akũrĩa gwitũ Mĩkũndĩ arĩa megũkĩte kuma gĩcagi, thengio nĩ ngenaga nĩ kũigua rĩrĩa mwaigua ndĩ na igongona mũgoka. Nĩ ndĩtĩaga gũkorwo ndĩ mwana wanyu, ona gũkorwo nyumĩte thĩinĩ wa itũra rĩa gwitũ. Ngai witũ amwĩke wega na mwĩke maũndũ manene. Tungatĩria arĩa matungata priesthood, my brothers and my sister, akina Davashi, Kitita, tungatĩria ciothe, Washira, wao wote ambao walikuwa hapa. May the Lord bless you. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega mũno. Nĩ njũĩ kwĩna andũ a family megũkĩte, spouse, parents, arĩa megũkĩte nĩ tondũ wa andũ aya. On behalf ya othe, angĩkorwo kwĩ handũ ũtanaigua twa recognize, ũmenye nĩ mathaa, no ũcio nĩguo tungata, na Ngai witũ amwĩke wega. Ngũrũthĩria ngona andũ a Gatũndũ, ngona andũ a Njikaze, ngona andũ a kuma kũrĩa Ikino, ngona andũ a kuma kũrĩa Kĩnangobu, ngona andũ a kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga, ngona andũ a kũrĩa kuma kũrĩa Nyandarua, ngona andũ a kuma kũrĩa Eldoret,
ngona andu a mukurwe-ini, ngona andu a ikamba-ini. No undu ucio kiri mwega. Koguo ngwenda riu mwambe muritae muthie haria tuheo kirathimo nigetha andu othe maigue ni matuika part ya igongona riri. Reverend Mwai, thank you. Bishop, ngwenda tuhe kirathimo kia muico nigetha tuthie horo ucio ungi Ngai ni gutuika wega. Thank you Reverend Mwangi Zakayo. Goko kamutini gukorwo kwi addictive. Mundu akadenda kuma na rua. Turugite tukurikia thaa kenda. By the way, my team of protocol moye thaa 10 ngwira ukorwo mucii. No guku gutiumikaga. I don't know why. Gutiumikaga. I think muri andu ega na ni turi ukaringi. I promise you. Ndiri ukaringi. Gutari na magongona njuke tutinde na inywe ndi wika. Tucire, turianire na tutindanio. Muthe wira uma muingi kuma kiroko. Turiana ugu mujitikirie nyinuke ni ndiri uka kuria na kunywa. Njokie ngatho Rev ni undu wa nginya timu iria rongoragio ni Miri N uria ma supportaga Githima TV Saturday praise. Ni ni ngenaga ni inywe na ndire ciugo ndire kindu ingi muri hana kio. Thank you ni wendo. Thank you. Ne perfection yanyu ya wini, bassist, soloist, drumist, keyboardist, all of you are perfect. Ni ndaigua wega. I love music. Ni mwiri wakwa firaga music na mwiri ta uria nyoka iguaga thaha. I feel music. So I love good music. I'm happy for you. Praise team ya headquarter. Thank you. Big Boras headquarter. Thank you. Gideons, thank you. Ni undu wa kwenda Mwangi Zakayo. Mutire mwatira igongona riake. Na ni ngoda kugona kanitha ici ingi citu ciothe nginya kiganjo ni muronire tukite kesha nginya mutumia wa Reverend Sa utuko ni tumwendete ni inyu mutatu involvete na tutingi mutire muthuri tonyaga kwa mwana ndagakore mwana ajaga ni mwana wiraga ithe baba oka koguo ni ndi hau na hii kazi ni kujituma ni ndi mucie. I'm still healing, we are still recovering from the loss. Mimi niko nyumbani tu nimetulia. Ona tuma haha ni nguthio muci na nitukuonana na inywe ni nguka. I promise you ni nguka na ni ngukona rua. Mwendane munyitirire wira na mutikarwe. Wira ni murito Rev ko hende tukinya tukarukanira nginya na ciaridi na tugaikaniria moko ni ndimera nginya mahinga mandehere cabi komire ni turirohanagira nginya na mutumia wa Sapio na wira ni murito muvea Reverend. Ni kazi ni kujituma. Ni kujituma. Gutire mushara. Ni kwihotha na gutihio. Koguo mwihumie piu tondu marigiririo-ini no mbirira. Ndukana kome utari igai watiga thino. Ndukana thie tiri-ini uyu uragirwo no karirwo utari kindu watiga thutha. Gutungata Ngai no kuo kwa bata. Tungatai. Inyo muhumbetwo nguo ici ni mwerwo mathina maria tugeragira. Mwihumie na twendane. Uguo tuoka muthe ha guti mundu nda kumenya no akanitha uriku. Ithe tutiruta igongona ithuothe no guo niguo turutaga. Nayo niyo priesthood. To ni kanitha wothe njeri. Muthuri uyo arutaga wira na hunjia othe akiambu. Na ni mokaga kunyona. Na ni ngenaga ni inyui. Uguo wendo ucio ona aini aria ma supportaga muthuri uyu. Thank you muno. Njeri wa uji. Thank you ni uria wendete kanitha witu. Ni ndakena gukuona. Nduri watigwo thutha handu ha igongona ria priesthood. Thank you Jerry sana sana. Akorino ndio raigiuga to ni mwende mukorino ngoro no kire baitari no ni mwende umwe wanyu kabisa na hihi thutha-ini ni muri njoha ni turi cira no ningi tondu secretary witu haha ni mukorino ekurangira mwana wa korino aria meguku matikaruto iremba no aria mekwenda kuhomoho. Mimi nimeshukuru Apostle John Paul, thank you, tufanye kazi. Mabishop Ndamai, Reverend Margaret rutai wira kayore yothe gutiru twikite nyitanai tuhurane na kundu kuu. Bishop Jane hakuna kazi tumefanya. Andu aria matari kanitha kayore Embakasi region hiyo ya Eastland ni makiri ma andu hakuna kazi bado tumefanya. Tutoke nje tuhubiri injili. Betu wa Masharia, thank you. Salimia Bishop Joroge sana na mama na wapenda nyote. I don't know which words I can use to appreciate you all. With the names I may not have all the names. Ahoria biashara edia megoda edia indo ciothe cia everywhere. Business team
ama sector na washukuru sana kwa hiyo upendo kahura handu-ini hao othe amukira ngatho icio no mere tumeshukuru sana sana sana. Administration ya Kiambu, even the OCPD, the DC, the NDC, all of them na washukuru sana, na hata serikali yetu kubwa ni undu wa wendo wao muhingi na thayo uria twinaguo. Brandon event, thank you. Ngurega wiruta ni uri mwanake munini lakini ujichunge waje kuge mbeca wigana uguo hari andu matego kuiguira tha ukogaya no wi muoyo ngaya no njithi. Be careful na wikare udorete ndakura tuthie tugathi. My sister Irungo, thank you for the support you give us. Thank you for the love you have for this church. Asante, may God bless you. Nidona Reverend Paul Mwai orege amukira ngatho cia mwanya na inyuothe contact creators na aria angi, thank you very much. Adwa media, Githima TV and the rest, JJ Media na aria othe mauma online, channel ya Mwangi Zakayo, channel ya Mary Lincoln, thank you all aria the mego to hete airtime, thank you very much. Na riu thaiciroga mai ndimwikira thimu nigetha muthie mukari. Reverend Mwangi oya mukoma kurorereria andu aya ithe witu rathima atumia aya na athuri na anake na iritu na ciana maiguagire tha utuku na muthenya marithagie Ngai tondu wi baba witu wi muthuri wi mureri wi muciari ni oi mathina mothe murugo Jesu Kristo ni agereire kuhurwo ni ruo rwa kuhurwo ni ahutire ni ruo rwa kuhuta ni ararire ni ruo rwa kuraraja ona ndwaro-ini cia mahiga gutire thina atoyo na wa kuriha magoti mara mothe turagerera ni omoi na murugo Jesu ni amoi tuiguire tha twaguthaitha tuhonokie kuri mauru ni wega ni undu woguo tuhorereirie mbura ya kiguo na ugareka bururi uhorere ni wega ni tondu woguo eheretie ngucanio ona cia giciaca twakuhoya na mauti Kenya ureke kugie thayo na kugie na direction yo tongoria ona ningi ona bururi witu bunge citu na State House kugie thayo makanitha maitu na tungatiri ndaria thayo micii itu irogia thayo rathima aciari aya aria mari muoyo mahe matuko maingi na aria maragithi na mbere kugia na micii rathima micii yo no tume kugie gikeno igwira micii itu tha no tuhonokie kuri mauru rathima biacara citu na maundu maria mothe twikaga ni undu ni uritha. Reverend Mwangi Zakayo na kanitha uyu wake uyu atongoragia na atungatiri ake othe ona mutumia ake na ciana cia kimwiri ona cia kiroho uiguagire tha no murihaga mawira maria arutaga utuko na muthenya ona kwihotha na gwituma we mwene na indo ciake na family yake rathimaga muthuri uyu no tumionage wega no tuli muci wake na ngwataniro no tuli mihuko yake ina kindu na ndukanarekeage muturirie gitio no muturirie tha atiagwo na itura ciana ciake ona thirikari ona itonga ona aria matari arotwikaga ithe wa aria matari maithe arotwikaga mugitonga kia aria thini na arotwikaga muhuko wa aria matari kindu rathima muthuri uyu no muiguagire tha matuko mothe no muturi matuko maingi getha utungate torana na ithuĩ tukiinũka mũndũ gitĩra o mũndũ na ũrĩa ekaga moko ma mũndũ maroka kumagara rũciũ na magũrũ make ageke ũndũ rathima wĩtungata ũcio rathima wĩra wake iroto iria ina andũ aya cioneki iria mararota ciao na ciana ciao makinyanĩrie na ũtũme magakena atumia aya matikanamio na gũciara na kuongithia marathimĩre rũciaro magakenera ciana ciao na makauga ngemi ciana cio ikĩhũndũka na mũciĩ twarega ikuũ na mathiko mwathani ma andũ anini mĩciĩ itũ ndĩkainũke mathandũkũ ĩinũke mohiki na inuke graduation na madigiri oguo niguo ndarathira andu aya na ndakiaria kirathimo giaku itwarane hamwe nao twehererie mirimu twehererie dawa tukinyerie wega waku no ndo maguta mara ujitiriirie ndaria thayo meciini thayo handu hothe uri utangimenyeka niwe uri utangimenyeka ni mundu otiga wetu ni undu waku Ngai ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru na kio kirathimo kia Ngai ithe witu mwene hinya wothe Ngai ithe ona Mũriũ na Roho Mũtheru kirokera na inyuĩ riu na hingo ciothe kimumenyagirire gikarie ngoro cianyu mecire manyu namo ona miri yanyu nigetha muonage wega na morage wega wake riu na tene na tene garurukira mundu mumugeithie mwire wega wa Mwathani witu Jesu Kristo garurukira mundu ngimunyite guoko mwire naguo wega mwire wega na utugi irotoranagia nawe irotwaranaga nawe miaka yothe nawe oture nyumba ya Ngai matuko matari muthia riu na tene na tene amen.
Amen. Tutikae kuma mundu rona umwe o hau rugamite. Turekererie kiama giothe njeri githigi gacenjie. Na kwina keki athikafu mutanauma gwiciria tondu kwina kiheo gia keki kia bishofu. Mutugatari Mary wa Kariuki niwe wina uhoro wa nura tinia keki na ihenya we ndungitinia mundu ratinia keki kuma headquarter Deborahs. Oke turehero keki ya ndagika 5 ni nyingi muno gutinia keki iyo. Irehwo nigetha na tondu Pastor Mary ndangitinia tondu ni mwe wa aria maratinia na ndangĩtinithia gwenda gwita okay meho there Mrs. Reverend James kukunegera kero gaka utinithie keki soke kuma hau kiheo kia Bishop Kineano aimagare. Thank you. Mutungatiri witu wa Ting'ang'a ni ndatĩka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni uhotire muno. Pole sana. Negonyiha muno mbere ya athikabu akwa Bishop JJ, Bishop Muthe na Reverend ciothe na pastor othe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, apostles, evangelists, inyuothe nĩ ndanyiha mbere yanyu, kanitha wa Kamũtĩ-inĩ na kanitha wa headquarter. Na ndĩrarengithia keki ĩno ndĩ mũhonoku na njĩtagwo Mrs. Sir James. Ithe mũtikĩmuonia nĩ okire, mũtirandũmĩte ndĩmwĩre oke, nĩ okire na nĩ twakena nĩ tondũ ũtungata ũcio mwega na mũthenya ũcio Ngai itũ atũhe mwega. Na nĩ ngũria atungatĩri aitũ othe arĩa mamũrwo marũgame haha hanini na makĩrũgamaga haha ciarĩ ndĩ wa gũkũ aragwĩtire guka, araugire rĩu wĩ guka na niĩ nĩ ndiaragia maheni njaragia ma. Rĩu ciarĩ ndĩ ũke haha mwĩna chairman wa headquarter tunengere guka kĩheo gĩake. Ciarĩ ndĩ wa gũkũ na chairman wa headquarter ndĩrenda meke ũguo tondũ harĩ ĩngĩ chairman wa headquarter eko hena chairman wa board wĩ gũkũ wa headquarter niwe ndĩreta secretary Bwana Steve kindly haha hena kĩheo na tondũ mũcunemu nĩgetha arathimwo nĩ ndungata ya Ngai Elisha ambire kũhũnia Elisha nĩgetha kwake kũgĩe kĩrĩa gũtarĩ. Ũguo Bwana Steve na ciarĩ ndĩ wa gũkũ ũkai tũnengere Bishop na Mrs. Bishop karibu tũmũnengere kĩheo gĩkĩ gĩkĩanyu mwambe mũhũne nĩgetha na ithuĩ tũcoke tũhũne mwahũna. Mrs. Bishop kaidre mũkũnyita kĩheo kĩu mĩrĩ inyuĩrĩ. Nyitĩra hau thĩ. Haya Mrs. Bishop. Haya tũmaugĩrĩrie guka na cũcũ makĩamũkĩra kĩheo kĩao. Thank you mũno. Haya ciarĩ ndĩ wa headquarter na chairman wa gũkũ Kamũtĩ-inĩ ũkai tũnengere Reverend witũ keki yake. Reverend and Madam Reverend karibu. Nĩ weno tũmanengere kĩheo kĩao tondũ nĩ waciaria gũkũ. Ngoja Madam Reverend ako wapi? Okay. Haya tũmahũrĩre rũhĩ. Okay. Ni sawa. Tũrĩ arathime biũ. Na rĩu haha hena keki ĩngĩ ya atungatĩri aya othe me haha. Kwoguo ndirĩ na ũndũ ũngĩ tiga kũnengera Pastor Mary nĩgetha atwarithie na mbere hau hangĩ. Na Ngai witũ amũrathime. Amen. Tũhũre mũtumia wa Sir James rũhĩ rwega. Hũra rũhĩ rwega. Ngai akũrathime na gwĩke wega nĩ tondũ wa ũguo watũteithia. Ndenda hunjia othe moke haha atũnyitanĩre kahiũ tũtinie keki ĩno nĩ tondũ gĩkĩ nĩ kiugo kĩa Ngai gĩcoretwo Bible na ũũ nĩguo tũrĩtũraga na nĩguo tũgũikara tũtongoretio nĩ kiugo. Twatũra tũtongoretio nĩ kiugo
tugutura twendaine tugutura tunyitanite tugutura tukoragwo twi hamwe tondu giki ni kiugo kia Ngai ndenda hunjio thare mamurwo muthi ukai haha inyuothe atungatiri tunyite kahiu guo tuge tutakata hivi katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Totini oguo tore ithuothe tinia ikegi kamuretigira nyamwiro ni njagana ni ito oguo na ni thaka heithani twambe tuhewe ahunjia atungatĩri aitũ heithani ihenya nĩtũgũki twenda bishop witũ tũmũrũmie keki ĩno ĩrugĩtwo ĩhana Bible tũmwĩre nĩtwakena mũno na nĩtũgũtũra twĩ hamwe twĩna unity na nĩtũkũhingũra makanitha maingĩ mũno na nĩtũgũthiĩ Amerika tũkahunjie maũndũ macio nĩ mega. Nyitanĩrai keki andũ a Ngai tũrũmie bishop atũrũmie our dad Reverend Mwangi Zakayo nĩ tondũ wa wĩra mwega tũrutĩire na nĩ tondũ wa gũtũtua tiga nĩwe ndiũĩ kũngĩhana atĩa no nĩ atũtuĩte na tũtigaga gũconora nyita inyuothe keki o mũnyitanĩire. Twenda mũhunjia witũ Reverend Mwangi Zakayo na mam ũka haha ũrũmio keki na nĩgetha tũhote kũhe atungatĩri arĩa angĩ othe Bishop Mũthee athimwo nĩ Ngai na gwĩke wega. John mam nĩ tũkwendete mũno na nĩ tũgũgũtĩa na wĩ wa bata mũno ũtũroragĩra Reverend wega nĩgetha wĩra ũyũ ũgacĩre na tũthiĩ kũnene na wĩ mũtumia wa magegania. Ngai akwende na akũrathime na gũtũria mĩaka mĩingĩ. Tiarede chairman wa thuri ukai mnanywe mũrũmio ũtungatĩri wothe treasurer secretary nĩ tũmũtambũrĩte mũrĩa magegania mũno na nĩgetha marĩkio ũguo kũheana na ithuĩ tũrĩe tũtikomaga toro kuma tũrĩ tũramũrwo tumaga gũkũ 19 na 8 koguo na ithuĩ tũrũme tũcokerie ngatho na yone kĩhĩa mwene nĩ otaga tũrũme tũcoke Deborah marũgame matũheanĩre keki kũrĩa mbere kũrĩ andũ aitũ na aciari tũgũcabwo nĩ Deborah tondũ nĩ matungatwo mũthĩ na mohwo itambaya koguo thĩinĩ wa kamũtĩ-inĩ na priesthood yothe wĩra nĩ wahũtha. Atumia nĩ mamũrwo ahunjia nĩ mamũrwo koguo wamũri wa mũthĩ wĩna andũ othe tũitũkome tũrote iroto njega mũno cia gũtherema na gũtonga na gũikara wega na gũtungata na gũkenia Ngai tukaheo muoyo. Deborah cirũgamai mũcabu tũrĩa ithuĩ Deborah nao matũhere aciari tũtingĩthiĩ kũrĩ aciari tũgũte time koguo ndĩrenda tũrũmanie nyewe kwa wenyewe rũmie ũcio ũngĩ ũkarũmia ũcio ũngĩ we ũkauga Ngai nĩ wega nĩ keki ĩno niĩ nĩ ngũtungata na nĩ ngũthiĩ kũnene na nĩ ngũkorwo ndĩ mwathĩki na maguta marĩa maitĩka mũtwe-inĩ wakwa nĩ ngũrathimwo nĩ ngũtonga nĩ ngũtherema niĩ gwaka Nairobi gwaka Kiambu niĩ nĩ gwaka Kareni ngũtwara ngari mũthuri mũtũrĩre wakwa nĩ ũkũgacĩra niĩ ndigũkua tene ngũtũra mĩaka mĩingĩ ndahaga mawĩko ma Ngai. Deborah mũkarũmania ũkai mũkarũmania ũkai Deborah ũkamba ũkarũmia ũcio ũngĩ ũkamwĩra tũtũrie ndũgũ tũtũrie wendo tũrute wĩra ũyũ ũhũthe na wagĩrĩrĩke. Niĩ ndirĩ mũndũ ũngĩnũmia keki nĩkĩ Judy make sure nĩ waheo keki kũrĩa mbere keki nĩgetha tũnengere Pastor Paul nĩgetha twerekeze ũhoro wa kũrĩa ũhoro wa iheo na mũtikainũke. Thank you harĩ ũrĩ rũgama na magũrũ maku kĩrĩa keki na ũndũ ũcio ũthiĩ na mbere twerekererie askofu witũ gũtirĩ biacara ĩngĩ let release our papa aimagare arĩa protocol na security mũtware mũtungatĩri o harĩa festire ũhoro ũcio kĩagĩrĩre na thĩnjĩri othe nĩgetha ũhoro ũcio wagĩrĩre arũgamĩrĩri arĩa mekũrũgamĩrĩire andũ aya makĩamũrwo. Tũthiĩ na mbere kũrĩa keki kwenda kũmũhoya tondũ kwĩna irio nyingĩ mũno makĩria ngwenda wathi waya thani ya irio
nikumutaria tugwika to twina tugatiri 10 ara twamura munya wa umuthi akone marikite ningira mabuco ni haria mabathi gukorwo mari nigetha wagira irio ndukainuke na kiheo kirio papa zitakuhe mutugatiri o wothe wa muro muthi wathani arogocwo gwada atugatiri aria mwamuro tafadhali riu tiga ikigihe Deborah muke ni mutari haria mugoikara atugatiri mwamuro mutigire Deborah wira ndimuonie hema cianyu iria muri heo hieyo muri okai riu tiga ihoro ucio Pastor Kiari ukaguhe haria kuonerwo ni andu aku andu othe agatundu gwitu tondu Kiari no wagwitu gatundu tondu iguru kwina Sunday school ni kurera Pastor Kiari marire na ratake hahe praise team hahe ite cia hoiti andu agatundu hahe ite cia hoiti ginya cia yero haria he ginya yero ino ni yero ka ni ndo gorodi andu othe agatundu woya irio mundu wa Ngai Amina ni haha mukore muru wa baba haha mumuhe iheo mukimuheraga thengio ndu wakwa murwo thengio mundu wa Ngai mundu umire kuria mukuruwe-ini tondu wa pastor Edward wa Kamau kuma riu hau he gorodi hau he speaker area guthikinya thutha pio andu mukuruwe-ini yothe mwagireirio muikare hau muona mutukatiri Kamau mumuhe iheo mumwaririe mukihutagia kanjo ino maguta maude kuruta mukirathima mutikinuke na indo ciake ya murathime thengio okamuru wa Ngai kaira umagarite mundu okire tondu wa Mary Lincoln mundu okire tondu wa Mary Lincoln kwera kurora mwena uyu pesa kama uhe njira maitho maturikie mwena uyu mathinjiri uyu wikarite Fred Kahura mwena ucio wikarite Mufea ginya iteiria ndune iria cia maruni hau he mukurino wa gwitu Ting'ang'a na haha mbere he mundu witwo Kahura na Makinya hau andu othe Mary Lincoln maikare hau mamuone hau Joyce ari murata waku Mufea muhunjia wa JCM ya Kiambu Town Betiwa wa maitha hau ri thie andu acio moya gya kuria ri moke hau thie andu acio makuone aciange matekuona mundu wa Ngai guku he handu heho ni mukwirirwo ho ni kahora mukundwara andu ara muke tondu wa mundu gwitwo Pastor Mary wa Kariuki gwenda haha mewikarite na muthikiririe ndagutuma tiga ningi ugenegenia yangi haha tuikarite tugatiria mamurwo rwino ino mbere ya Kamau haha gwenda tuikare hau iticio cia gorodi ciothe kuma mbere ginya thutha ginya hau gatagati twariki uguo mundu ukire tondu nigetha nine mbara eno nyambe nine eno mundu ukire tondu wa mundu wa Kirinyaga mundu uyu gwitwo wa Kirinyaga ndona bishop witu Reverend haha twari nake kure Kirinyaga kuma haha he ciarire wa kanitha witu ginya gorodi haria kinyite hau hothe andu a Kirinyaga othe muone muthikabu wanyu mweru haha he andu amena buo ici cia blue Deborah guku tondu riu ndira guthukia muikaro ikaritwo ndaiga ni haheanwo ri twite goja Kirinyaga haria muri wa guko na iguru Kirinyaga yothe ni sawa guaye nyingi haria Deborah cini muguthama mwagire tuirio murire handu hangi tuhe muhunjia haha muhunjia hau andu a Kirinyaga othe mwone muhunjia hau ni undu wa Njeri Mary Muroki evangelist ha thutha wa Mary Kariuki thutha wa Gorodi ha speaker ino ya keri ino hau thutha wa speaker white ni yothe andu a Ikino a Gemwa a King'ang'a a Naivasha a Utawara a Rwai a Kamuru speaker ine yo ri maikare hau na evangelist Mary Njeri ni uyu hau niho eguka na irio yake to ni eguka we irio uko hau watu wa Ukambani kwa sababu ya Rena Mwathi kwa sababu ya yeye pahali hapa after hii gold hii white iko katikati iende hivyo mpaka ile gold nyingine haina ribbon. Watu wa Ukambani wote wa Rena waende hapo Pastor Rena sorry ikuwa ni ukogoma Pastor Rena waende hapo hilo ya hii hapo nyuma kwa sababu ya watu wa Pastor Aniliam wageni wote na watu wa Kirinyaga wachanganyike na watu wa masemeji wa kutoka Ting'ang'a si wasirika wa Ting'ang'a masemeji wa Pastor Mureithi ndagutunya shirika sababu ya Pastor Ani Waliam kutoka hii speaker ya pili pale nyuma ya
ya Evangelist Mary Lincoln, hii roho ya mwisho kwa ukuta hapo nyuma, wakae hapo nyuma ya Mary Lincoln kwa ile fiti ya maroon, wakae hapo waongee na yeye, wakikura wakizungumza, kwa sababu ya mtu anaitwa Mariana, Pastor Mariana hanitoheanite hapa nyuma ya Pastor Rena hapa nyuma yake, usichukue yote. Pastor Mariana, pastor, unaona chini ya video ya ile chumba nyumba ya vyombo hapo nyuma, mukae hapo mukure na muongee na mupeane zawadi mahara hapo, kwa sababu ya mchungaji wetu Pastor Judy, watu wa utawala, watu wa Ikino, watu wote wa hiyo pade watigaria kuwega hii. Haya. Baada ya Evangelist Mary, hii lo iko karibu na mlango hii. Judy boss dorane getho ndore goko hii lo ruino muisho muisho pio hakuhe na he switch cia thitima hau muthondeke kambe yanyu andu ara muki tondu wa mutungatiri ogwetwo Jude thini wa ritwa ria Jesu. Kwi mundu itanae handu, kwi family itanae handu, Pastor Kelly ndaguhe kundu ndagutungatira wina gwa guikara nginya ite cia hoi tikarirai na murie na munywe. Ungienda kuhurwo mbica na atungatiri acio the mamurwo haha kigongona-ini, twina kamera cia kigongona cia ire twirahete wira mundu gwitwo DJ Asiri kuri ori DJ Asiri hari ori tono ranjigua okiohore tungatiri ya mbica na family ciao kigongona-ini makiriaga. Rumwe kambe-ini yanyu muheane namba cia thimu cia kuheana iheo, no ndukainoke na kiheo kia mutungatiri ucio ukihutagia kanju iyo thiini wa ritwa ria Jesu. Na atungatiri nao othe aya mama ikare guku tonda matwara kuria high table ni mukuinuka mutamahete iheo. Atungatiri aya angi othe tuguthie hema-ini hara kianda, Pastor Sakari hamera ina ndi carpet hara kianda, Bishop Mariki gucenjia nguo hemeo nio tuguikara tutungatirwo hau turie na tunyue uhoro ucio wagirire. Aya angi megukite tondu matiuma na mundu megukite tondu wake, megukite tondu wa kiamuro kia umuthi. Thie haria ngoro yaku igugutuma ona ungithie ungihema ogakambi uheane kindu, thie uhe mundu ucio wina nguo yo thinjiri ucio wa amuro umuthi thiini wa ritwa ria Jesu. Andu agithurai rugai ndakuhe kundu haria Mrs. U mutungatiri mutumia wakwa Jane haria ari arehe thimu ya Pastor Ani Wariam. Andu arungai andu arata a Pastor Ani Wariam mathi haria kona hau moko maroyo ni mundu wa Ngai. Uhoro ucio kiagirire utigirire ni waria ni wanyua na waheana iheo ci bia, ndugakimahe matimarigo mahe bia, ndukamahe kindu kingi mahe bia. Andu amagathima andu amatikomaga matikomete ona muthiru me gukoma. DJ Asiri ndikwenda kwena ukihurwo mbica na thimu na DJ Asiri kwaria uma ni uwe ni urahura mbica akaidekie mundu wa Ngai wendo kuigara inao hau akaidekie ni mutige mukikara igiakwa ni rado matigiteitheka. DJ Asiri wherever you are, DJ Asiri wherever you are, itomuhe kigogona muhurwo mbica na andu anyu aria mamuritwo na DJ Asiri kuri ori ni ukuhurwo faini ni atungatiria marakuheta wira to mbica cihurite handu ti hure ndumira mundu umwe wa kamera oke ahurire mbica na ndiuma DJ Asiri ndakuona getha horo ucio wagere. Wahurwo mbica ingi ni mundu ungi utahetwo wira ni atungatiri akurihie mbeca umurihe
najua tungatĩri ambasa kĩarie mũhũri wa mbica ahũre mbica na andũ anyu nĩkĩo wĩra nĩkĩo ndatigananĩra ũhoro ũcio DJ Yasiri oke arute wĩra ũcio wothe nginya mũrathime na mwĩke wega mũrĩthi nĩ agemio rĩu ahana tarĩ graduation egwĩkaga acirika ating'ang'a mũgĩũke mũkĩheo mũkĩnjĩrĩka kĩrathimwo mweri cia kwamũrwo na ndamwĩtĩra kĩamũrwo mweri 23 kũrĩa Ting'ang'a mweri wa gatandatũ kũu nĩkuo ndungataga DJ Yasiri no ũratũma negenere na microphone ndingĩamba kũrenga mũndũ wa Ngai andũ a mũndũ ũcio nĩ mũrĩhe nĩgetha ahũre mbica DJ Asiri DJ cameraman Makinya DJ Yasiri Makinya ndĩramwĩta mũhũre mbica hũra we wĩ wĩra na wewe ikara thĩ Devi kidogo Devi hau ikara thĩ gũtirĩ mũndũ rasafu wagĩra irio ũke hau hatuna watu wa kusafu ndani we don't have service ni self wede food ukuje hapo and God will bless you so watu wote waka Pastor Kamau na waona pahali muko tunaendelea chakula pande hii chakula iko pande hii ya chini kwa ile hema za chini take your food mukae chini mupewe zawadi God bless you DJ Yasiri akikuja mumwambie apige simu